PMwc. So we'll see how they're going to be able to work that out. However, I think that some of their consistent play style, really locking down areas and then eventually being able to adapt as time goes on, hopefully they've had enough time to be able to even tweak some of those kind of results and kind of tweak some of those tactics to be able to push themselves all the way up to the top. Let's talk about the survival stage though, because we had a wild survival. Hello. What's up, guys? అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా ఉన్నారు? I know chat చూడగానే అర్థమైపోయింది నాకు మీరందరూ కూడా ఇవాళ PMWC PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కోసం సూపర్ రెడీగా ఉన్నారని అర్థమైపోయింది. సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ హాయ్ ఎడిటర్ డూడ్ హెల్లో, హాయ్ రఘు డూడ్ నమస్తే, పవన్ కుమార్ గారు హాయ్, బ్లెస్ ఆన్ డూడ్ నమస్తే, రాయల్ గేమింగ్ గారు హాయ్, హెల్లో గైస్, హాయ్ లెవినో డూడ్ నమస్తే, నితిన్ దేవ్ డూడ్ హెల్లో, ఆది శేషు గారు హాయ్ అండి, హెలో, నిఖిల్ డూడ్ హాయ్. 4:30కి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ ఉందా? లేదు, ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది. నేను మాట్లాడేటప్పుడు తక్కువనే వస్తుంది కదా. అంటే హెల్లో చింటూ వాట్సాప్, హాయ్ మంజుల గారు నమస్తే. నేను మాట్లాడేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ తక్కువనే వస్తుంది కదా, అంత ఏం డామినేట్ చేయట్లేదు కదా. టూ మచ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. యా, సో ట్రూ. ఆల్ సెట్ కదా. హాయ్ శ్రీప్రభా గారు నమస్తే. హలో ఎవ్రీవన్. సరే నేను లేట్ గా వచ్చానని చెప్పి మీరు షేర్ చేయటం లేట్ గా చేయకండి. ఠీకే, జల్దీ ఒకసారి స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేసేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి. ఎడిటర్ డూడ్ ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఇన్ ఆ సెకండ్ ఛానల్, ఫుల్ స్క్రీన్ లైవ్ ఇన్ ఆ సెకండ్ ఛానల్. హాయ్ ముజ్జు గారు నమస్తే. హంటర్ ఫుల్ స్క్రీన్ లైవ్ ఇన్ సెకండ్ ఛానల్ అని చెప్పి సెకండ్ ఛానల్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి మెయిన్ ఛానల్ లో ఒక కమెంట్ పెడతావా పాసిబుల్? చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి మనం బేసికలీ డిస్కస్ చేయాల్సినవి. We'll do that, guys. చాలా థింగ్స్. అన్నిటి గురించి I'll just show you ఒకసారి. అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. But that's fine. Glitter with our CC update is going to interrupt and on standby to bring us the club championship update. As we head into finals for PUBG Mobile and as we prepare for the penultimate championship weekend here at EWC, as is tradition, it's time for another club championship update because this is what all of our clubs are fighting just for. a second. The title, anni details istam meeku clear ga A to Z anta kuda history books of EWC. So let's talk about what that means for this weekend. Over on the Allianz Vault, we have the likes of Liquid, Falcons. Match 4:30 ki start ayipotadi. 4:30 today, like target 70k. Oh my god, I think almost chala kashtam anukunta. Okay guys, at the STC, so let's start the actual thing. Ante ఏది ఏంటి ఏం జరుగుతుంది, లైక్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఠీకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి క్వాలిఫై అయిన టీమ్స్ చూద్దాము. సో దీస్ ఆర్ ద టీమ్స్, మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది కదా ఆల్రెడీ. సో బేసిక్గా ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ లో మనకి కరెంట్లీ త్రీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఐ మీన్ లైక్ 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బి, తర్వాత సర్వైవల్ స్టేజ్, ఇట్లా 3. ఠీకే, గ్రూప్ ఏ నుంచి ఏ టీమ్స్ వచ్చాయో మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది. టీమ్ 40 వాళ్ళు వచ్చారు, టీమ్ ఒరాంగుటాన్, టీమ్ అరోరా వాళ్ళు వచ్చారు. సో పైన లిస్ట్ అంతా కూడా అది. గ్రూప్ బి నుంచి ఏ టీమ్స్ వచ్చాయో లిస్ట్ కనపడుతుంది. సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి ఏ టీమ్స్ వచ్చాయో లిస్ట్ కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ లిస్ట్ అంతా, దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది ఎవరెవరు టీమ్స్ ఆడుతున్నారు. ఇట్లాగా టోటల్ గా దెర్ ఆర్ లైక్ 16 టీమ్స్ అన్నమాట. ఠీకే, టోటల్ గా 16 టీమ్స్ ఇప్పుడు మనకి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఆడబోతున్నారు. గాట్ ఇట్ గైస్. అండ్ ఈ ఫైనల్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఎట్లా అంటే 3 days జరుగుతాయి ఇది గ్రాండ్ ఫైనల్స్ మొత్తం కూడా. ప్రతిరోజు 6 మ్యాచెస్ అయితే ఉంటాయి. 6 మ్యాచెస్ ఆల్ టుగెదర్ 18 మ్యాచెస్ అయితే ఆడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ పాయింట్స్ టేబుల్ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. పాయింట్స్ ఎట్లా ఇస్తారు ఏంటి అనేది. ఒక కిల్కి 1 పాయింట్ వస్తుంది, 2 kills అయితే 2 points వస్తాయి, 3 kills అయితే 3 points వస్తాయి, అట్లా అనమాట. అండ్ ఇంకా ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ కూడా మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 10 points వస్తాయి, సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 6 points వస్తాయి, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 5 points వస్తాయి, అట్లా పోతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇక్కడ టోటల్ పాయింట్స్ ఎట్లా అంటే కిల్ పాయింట్స్ ప్లస్ పొజిషన్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఠీకే, యప్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. ప్రైజ్ మనీ చూసిన తర్వాత ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అయితే ఫస్ట్ ప్రైజ్ మనీ చూసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ థింగ్.
సో స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది ప్రైజ్ మనీ. ఓవరాల్గా టోటల్ పిఎండబ్ల్యూసీకి వచ్చేసి 3 స్టేజెస్కి కలిపి అరౌండ్ 26 crores అట్లా ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది కదా, అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 14 crores ప్రైజ్ మనీ. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న టీమ్కి 4 crores వస్తుంది. సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న టీమ్కి 2 crores ప్రైజ్ మనీ. థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న టీమ్కి అరౌండ్ 1 crore అట్లా 16th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్కి కూడా ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది, ప్రైజ్ మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఠీకే, క్రేజీ కదా అసలు. అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన జర్నీ వేస్ట్ అవ్వదు అన్నట్టు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ స్మాష్ రూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఠీకే, స్మాష్ రూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ టోర్నమెంట్. స్మాష్ రూల్ గురించి ఎవరెవరికి తెలుసు ఒక్కసారి చాట్లో ఎవరైనా చెప్పండి, ఎవరెవరికి తెలుసు. ఈ గ్యాప్లో ఒక్కసారి మనం అట్లా చాట్ చూసేద్దాం. హాయ్ అశోక్ డూడ్, నమస్తే. హాయ్ జశ్వంత్ డూడ్, థ్యాంక్ యూ. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మనం సెకండ్ ఛానల్కి వచ్చేసేయండి. వాచ్ పార్టీ పర్మిషన్ ఎలా వచ్చింది డూడ్? యాక్చువల్లీ నేను క్రాఫ్టన్కి అఫీషియల్ క్యాస్టర్ అనమాట. ఠీకే, అక్కడి నుంచి అట్లా మెల్లిగా వాచ్ పార్టీస్ వాళ్ళ టీం నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి. అట్లా లాస్ట్ BMPS వచ్చింది, అంతకుముందు ఒక వాచ్ పార్టీ వచ్చింది, అట్లా ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ వాచ్ పార్టీ వచ్చింది అట్లాగా. ఓ యునో స్మాష్ రూల్, కూల్ బన్నీ డూడ్. ఇంకా మ్యాచ్ వచ్చేసి 4:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. యా, హాయ్ రా డూడ్, నమస్తే. ఎక్సూట్ గిఫ్ట్, రా ఫ్యాక్స్ డూడ్. Such things are not allowed, dude. Please stay away. మన టీమ్ ఇండియా ఏ ప్లేస్లో ఉంది డూడ్? ఇవాళనే గ్రాండ్ ఫైనల్ స్టార్ట్ అయింది డూడ్. ఇవాళ డే కంప్లీట్ అయితే ఏ పొజిషన్లో ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. హాయ్ బాలు గారు, నమస్తే. జాంబీ ఎపిసోడ్స్ రేపు ఆర్ ఎల్లుండు నేను పోస్ట్ చేస్తా. Zwan dude, so proud of the Telugu community. Thank you, thanks a lot. You guys are reason behind that. 10 మంది సపోర్ట్ చేసినా కూడా యూ గైస్ హ్యాడ్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ సపోర్టింగ్ మీ. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఫర్ మీ. ప్రెడిక్షన్ ఎవరు కప్ ప్రెడిక్షనా? అమ్మో, అస్సలు ప్రెడిక్ట్ చేయలేము తెలుసా, లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్. నాకు మనసులో ఒక ప్రెడిక్షన్ ఉంది, అది నేను మీకు Day 2 అయిన తర్వాత చెప్తా, సరేనా? యా, ఠీకే. హాయ్ అఖిల్ డూట్, నమస్తే. హాయ్ సంజయ్ డూట్, వాట్సాప్. 125 points ప్లస్ చికెన్ డిన్నర్. స్మాష్ రూల్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. చలో టీకే గైస్, స్మాష్ రూల్ ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇట్స్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్. సో బేసికలీ ఇప్పుడు మనకి 3 days జరుగుతాయని చెప్పాను కదా. 3 days అంటే Day 1 ఒక 6 matches జరుగుతాయి, సెకండ్ డే 6 matches జరుగుతాయి. అట్లాగా సెకండ్ డే అయ్యేసరికి మనకి టోటల్గా 12 matches జరుగుతాయి కదా. 12 matches జరిగిన తర్వాత టేబుల్ టాప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా. టేబుల్ టాప్లో ఉన్న టీంకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్కి ప్లస్ 10 points యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేస్తే దాన్ని పాయింట్స్ థ్రెషోల్డ్ అంటాం అనమాట. థ్రెషోల్డ్. ఠీకే, కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. Day 2 అయ్యేసరికి మనకి 12 matches అయిపోతాయి. 12th match తర్వాత ఏ టీం అయితే టేబుల్ టాప్లో ఉంటుందో ఆ టీం పాయింట్స్ తీసుకొని దానికి ఒక 10 points యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే థ్రెషోల్డ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీమ్ ఏ అనే ఒక టీం 12th match అయ్యేసరికి ఒక 150 points స్కోర్ చేశారు అనుకుందాం. వాళ్ళు టేబుల్ టాప్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు 150కి ఎంత యాడ్ చేయాలి? 10 points యాడ్ చేయాలి. 10 points యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 160 points అయితే 160 points మనకి థ్రెషోల్డ్ అవుతుంది అనమాట. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. థ్రెషోల్డ్ అనేది ఎట్లా తీస్తారు అనేది. ఎస్, ఇప్పుడు Day 1 Day 2 నార్మల్గానే వెళ్తాయి మ్యాచెస్. ఎట్లా అంటే కిల్స్కి పాయింట్స్ వస్తాయి, వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్కి పాయింట్స్ వస్తాయి, హోగియా అక్కడి వరకు టేబుల్ టాప్ ఏంటి అట్లా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోతాము. బట్ దెన్ 12th match అయిన తర్వాత అంటే మన 3rd day స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. 3rd day స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మనకి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ ఇప్పుడు స్మాష్ రూల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఏ టీం అయితే ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ని క్రాస్ చేస్తుందో, క్రాస్ చేసిన తర్వాత దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్లో అంటే దాని తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. చికెన్ డిన్నర్ కొడితే వాళ్ళకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ టాప్ ఉన్నారా లేదా అనేది సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు కప్ కొట్టేసినట్టే. గాట్ ఇట్? లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఏ టీం అయితే థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ రీచ్ అయ్యి దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ అంటే దాని తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. ఫస్ట్ ఏమో థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. అట్లా ఏ టీం అయితే కొడుతుందో ఆ టీం వచ్చేసి కప్ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. పాయింట్స్ వాళ్ళ టేబుల్ టాప్లో ఉన్నారా లేదా ఇది ఏది సంబంధం లేదు. గాట్ ఇట్ గైస్? అర్థమైందా క్లియర్గా? లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది, సింపుల్గా చెప్పా. అండ్ ఐ హోప్కి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా.
ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఐ కెన్ క్లారిఫై దట్ థింగ్. We see them play, and I feel like now they're level black with maybe కూల్ సంజయ్ డూడ్, cards for these guys. అర్థమైంది కదా. డన్ డన్ నాని డూడ్. సో థర్డ్ డే వచ్చేసరికి అంటే ఏ టీం అయినా సరే ఏం చేయాలి తెలుసా, టేబుల్ టాప్ లో ఉండడానికే ట్రై చేయాలి. అట్లా క్రేజీ ట్విస్ట్ కదా. సో 18 మ్యాచెస్ ఆడక్కర్లొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ డే ఫస్ట్ మ్యాచ్ సెకండ్ మ్యాచ్ లోనే ఏదైనా టీం ఇది అయిపోయింది అనుకోండి, థర్డ్ మ్యాచ్ అట్లాగా అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లా సెకండ్ ఛానల్ నేమ్ లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్. ఓ కకాషి డూడ్, థ్యాంక్ యూ. నేను పింక్ చేస్తా ఉన్నాను మీ మెసేజ్. గైస్ ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్ కి వచ్చేయండి. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. I want to see more from them though. I think in the group stage, you know, they've been సంజయ్ డూడ్ playing team. I think in the group stage. అర్థం కాలేదు డూడ్. స్క్రీన్ పైన మీకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ కనపడుతుంది చూడండి అరవింద్ డూడ్, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి పెట్టుకొని వినండి, క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఆ స్క్రీన్ షాట్ చూస్తూ మీరు నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. Hold that against them. Quick update until now. Risk dude, there's no update. Today we're just getting started. Today grand finals is starting. And it is Yeah. interesting. They go from PMGC last year to qualifying because of an airdrop on Miramar, barely able to squeak their way into the finals. So now, actually been a team that consistently. నాక్స్ డూడ్ 4:30 అరౌండ్ అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ వాళ్ళు డిన్నర్ కొడితే అయిపోద్ది. కాదు నిఖిల్ డూడ్, ఫస్ట్ ప్లేస్ వాళ్ళు కాదు. Of Deep Xavier. థ్రెషోల్డ్ అనేది ఒకటి తీస్తాము. ఆ థ్రెషోల్డ్ ఎవరైతే క్రాస్ చేస్తారో వాళ్ళు ఆ తర్వాత మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. Whoa, chicken right there. అట్లాగా. There you go. Check him డే 3 ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉండొచ్చు డూడ్? యాక్చువల్ గా స్కెడ్యూల్ ప్రకారం డే 3 6 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. బట్ వీ డోంట్ నో, స్మాష్ రూల్ ఉంది కాబట్టి ఏ మ్యాచ్ లో ఎండ్ అవుతుంది టోర్నమెంట్ అనేది చెప్పలేము అనమాట. ఇట్స్ టోటలీ డిపెండెంట్, సూపర్ డైనమిక్ అనమాట. To our special reporters, Max and Neptura. I don't know where we got the budget. యా చందు డూడ్, Blank in there. దట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ యాక్చువల్లీ. తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా అట్లా రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. వాట్ ఇఫ్ టాప్ 6 టీమ్స్ హ్యావ్ లెస్ పాయింట్ డిఫరెన్స్, దెన్ థర్డ్ డే విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Less point difference. That is what exactly Vibin dude happened in group stages second day kuda kada. Yeah, threshold each team separate. Na Sandeep dude, I already told you 12th match total 18 matches ఆడాలి టీమ్స్ అన్ని కూడా. సో 12th match తర్వాత ఏ టీమ్ కి అయితే ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయో ఆ టీమ్, హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్న టీమ్, ఆ పాయింట్స్ ప్లస్ 10 పాయింట్స్ కలిపితే వచ్చేది థ్రెషోల్డ్ అన్నమాట. ఇండియన్ టీమ్స్ విన్ అవుతాయి అంటారా? మనకి ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది డూడ్. క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఆడితే డెఫినెట్లీ బికాస్ మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఇన్ PMWC గ్రాండ్ ఫైనల్స్. ఇంపాసిబుల్ అనే ఒకప్పుడు అనిపించింది, ఇప్పుడు దే మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్. అట్లా కప్ కొట్టడం కూడా నాట్ రియల్లీ ఇంపాసిబుల్. 30 OG ఆర్ గాడ్ లైక్ కప్ కొట్టాలి. ఓ యా బాయ్, ఈ రోజు ఇండియా ఫ్లాగ్ ప్యారిస్ లో ఆడేస్తారు, రేపు ఇండియా ఆడేస్తారు. ఇంకా పక్కా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఆ తర్వాత రోజు కప్పు కూడా ఇండియా పేరు మీద రావాలి. బాగుంటుంది కదా. I heard everything like hot drops are sorted in Discord calls internally. Black Scott dude, even I too thought so actually. I haven't heard about it, but I'm so sure Aru will definitely avoid drop location clashes, and that too 2 Indian teams drop location clashes అని అంటే కష్టం కాబట్టి అవాయిడ్ చేసేస్తారు. ఇట్ విల్ బి అవాయిడెడ్ అనుకుంటున్నా. Which team would you support, Godlike or OG? Both are from India, so both have my love, and I support every team which is performing here on global platform because everyone's struggle matters and values. Team vitality, yeah, వాళ్ళ దగ్గర అంత మంచి కాన్స్టాంట్ గేమ్ ప్లే ఉంది, మంచి కన్సిస్టెన్సీ ఉంది కాబట్టి yes. Okay, yeah, actually, hi bless on dude, yeah. I heard about it, dude, already. That's like a proud thing for a streamer, actually. Let's manifest such thing for Telugu community as well. Ee roju 6 matches, dude. Match time 4:30. Threshold point target. Yes. Threshold point target ఏ టీమ్ సెట్ చేస్తుందో చూడాలి. Always on Manya Arush. Ooh, bye. థ్రెషోల్డ్ 5 teams దాటారు అనుకుందాం, కానీ 5th team జస్ట్ రీచ్ థ్రెషోల్డ్, డిన్నర్ కొట్టారు. కానీ పాయింట్స్ పరంగా 1 to 3 teams ఉన్నాయి అనుకుందాం, కానీ 5th team లెస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. థ్రెషోల్డ్ డూడ్, శ్యామ్ డూడ్, రూల్ ఒక్కటే డూడ్. ఫస్ట్ రూల్ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చెయ్యాలి, తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి, అంతే. 2 rules. థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ కొడితేనే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అది ఆర్డర్ మారదు మళ్ళా.
ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చేయాలి, ఆ తర్వాత వచ్చే మ్యాచెస్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. అది ఎవరు కొడతారు అనేది సంబంధం లేదు డూట్. ఏ 5 టీమ్స్ అయితే దాటారో వాళ్ళ చికెన్ డిన్నరే కౌంట్ అవుతుంది. For Telugu community, man, cool, bless on, dude. Post COVID, but yeah, bless on, dude. If you love a streamer, that is totally cool, actually. But don't forget to, or don't ignore efforts of other streamers as well, which is most necessary, dude. Hi, Harit, dude. Yeah, if I switch language, maybe in a couple of years, I might get good chances. I'm just like considering that. స్మాష్ రూల్ వల్ల అలా చేస్తే టాప్ 1 వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ కదా. టాప్ 1 వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ కాదు, 2 టీమ్స్ గట్టిగా ఆడి ఏ టీం టాప్ లో ఉంటుందో వాళ్ళకి. సో ఊరికే వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ కాదు, అది కష్టపడడం వల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అది. Yeah, are you playing women esports? Do we have any women esports, by the way? Threshold points set చేసిన number 1 team of day 2 takes chicken dinner in third day first match. Then dude day 1 day 2 కాదు dude. స్మాష్ రూల్ అనేది థర్డ్ డే యాక్టివ్ అవుతుంది, 12th మ్యాచ్ తర్వాత యాక్టివ్ అవుతుంది. బ్లాక్ స్కాట్ dude. Let's see. These days I'm craving for growth little bit, so చూద్దాం. Threshold points to cross. Haven't got your point, Govind garu. Hi Max dude, గ్రాండ్ ఫైనల్స్ 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, రాకుండా ఎట్లా ఉంటాం చెప్పండి. అన్ని టీమ్స్ మిస్టర్ మూన్ డూడ్, మనం ఎట్లా అంటే ఏడున్న కోపం అక్కడ చూపించాలి డూడ్, ఎక్కడ ఉన్న ఎనిమిటీ అక్కడ చూపించాలి. అండ్ ఒక్క చోటది ఇంకొక చోటకి మిక్స్ చేయకూడదు డూడ్. మెచ్యూరిటీ ఉండాలి, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్షిప్ ఉండాలి. నిగ్మా గ్యాలక్సీ అని మన టీమ్స్ వస్తాయి. గెట్ రెడీ. I guess ready for Team India. Team Flash. Godlike Esports. Woo! Team Godlike or what? Aurora Gaming. Esports. Orangutan. Oh yeah. Team Orangutan guys. ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఒకసారి చాట్లో స్పామ్ చేయటం మర్చిపోకండి, గుర్తుంది కదా, అది మన గుడ్ లక్ యాక్చువల్లీ. ఠీకే, ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఆరు, ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఇండియా, ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఇండియా. And finally, Thrives Esports. Oh yeah, bye. We can't emphasize enough the importance of the next 3 days. On Sunday, we will crown the greatest team in the world. So start as you mean to go on. Absolutely no room for Let's go. If you want to కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. you need to prove it from the very ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ కమెంట్స్ ఇప్పుడే పెట్టేసేయండి. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. start right now. ఓజీలో జానథన్ లేరు డూడ్. థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఒక మ్యాచ్ విన్ అయితే చాలు. ఎస్ డూడ్, థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత మ్యాచ్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి అంతే. ఇండియన్ టీమ్ ఎంట్రీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ వేరే లెవెల్. ఓ యా పీటర్ డూడ్. Of the world, laser focused on one thing: the title of PMWC champion. Fight smarter, adapt faster, and deliver when the pressure is at its peak. That is what it takes to keep this dream alive. So welcome to the PMWC at EWC 2026. And RRQ are looking to do it here. Pushing up close and personal. క్రేజీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ కదా ఇది చెప్పాలంటే. జానథన్ ఎందుకు లేరు? జానథన్ వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై కాలేదు. మ్యాచ్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏముంటుంది అంతే కదా.
థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ టీమ్ వాళ్ళు 6 మ్యాచెస్లో డిన్నర్ కొట్టకుంటే థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్కి ఎవరైతే రీచ్ అయ్యారో ఆ టీం లాస్ట్ 6 మ్యాచెస్లో డిన్నర్ కొట్టకుంటే టేబుల్ టాప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే వెళ్ళిపోతుంది కప్. సింపుల్. అపర్ణ డూడ్, ఎస్, orangutan god like. Will you play if you had a chance to play in BGMI esports? Bunny gaming dude, esports is such a thing. No one will give you a chance. Okay? You need to prepare for it. You need to get the chance. No one will give you the chance. Okay? You need to achieve that chance. So basically, my major focus is on content creation, and I love to be an esports commentator. That's it. Is just Yes. insane. He's been throwing heat-seeking missiles all game long and opening the fight for his team. Total teams 16 teams, around like 13 countries. Couple of their players off guard. 13 మ్యాచ్లో థ్రెషోల్డ్ సెట్ చేసిన టీం ఫస్ట్లోనే చికెన్ డిన్నర్ కొడితే వేరే వాళ్ళకి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. డోంట్ యూ థింక్ అన్ఫైర్? నా This chicken dinner with షెడ్యూడ్ అన్ఫైర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? నా ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీం వాళ్ళు ఉంటారు కదా ముందు 2 రోజులు, మరి మిగిలిన టీమ్స్ ఏం చేసాయి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ని పిక్ చేయటం, టఫ్ కాంపిటీషన్ ని టఫ్ చేయటం. వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి ఇది ఏమి ఎన్జిఓ సర్వీస్ కాదు డూడ్. బెస్ట్ టీమ్స్ ఫస్ట్ 2 days టేబుల్ టాప్ అచీవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 2 days ఏదైనా చేయాలి అంతే. What do you think about OG versus Godlike? Venkatesh dude, this battlegrounds dude. ఇక్కడ battlegrounds లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ టీం వర్సెస్ ఈ టీం కాదు, అందరూ అపోనెంట్సే, అందరికీ అపోనెంట్సే అంతే. విల్ ఎంజాయ్ ఫైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంతే. ఏ కంట్రీ ఫైట్ చేసినా 2 ఇండియన్ టీమ్స్ కి ఫైట్ పడ్డా మనం ఆ మూమెంట్ లో ఇదే బ్యాటిల్ లాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అంతే. సింపుల్. not be shut up. వాళ్ళు యూస్ చేసే మొబైల్ హానర్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది డూడ్. Tanky underneath, looking to get the shots in, but Flash moves. But finally they won. Yeah, Vinash dude, that's a crazy moment kada. With all your support, let's manifest something for us too. Day 2. CRK dude, that's a proud moment dude. That's a proud moment. Let's manifest such feat like you know in future for us too. గాడ్ లైక్ కిల్స్ ఉంటాయి కానీ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు ఓజీ వాళ్ళు. పొజిషన్ కిల్స్ శ్యామ్ డూడ్ అంతే. లర్నింగ్ అంతే. ప్రీవియస్ మ్యాచెస్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి అట్లాగా లెర్న్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంతే. వై దెర్ ఈస్ నో సింగిల్ ఫీమేల్ ఇన్ PMWC? ఈస్ దర్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ దెమ్? దెర్ ఈస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ on females in PMWC dude. There is a restriction on females in this typical patriarchal society which is just holding them from like you know progressing along with the man. Hope you got my point. India teams అప్పుడు ఏదైనా హింట్ చెప్పుకొని ఉంటే బాగుండు గేమ్ స్టార్ట్ కి ముందు. బయట అర్థం కాలేదు. లక్కీ డూడ్, సరే మళ్ళీ చెప్తారా? ఐ థింక్ డివైస్ ప్లాట్ఫామ్ కోసం కస్టమైజ్డ్ ఉంటాయేమో కదా. కస్టమైజ్డ్ తెలీదు డూడ్, నో ఐడియా. బట్ అందరికి మాత్రం సేమ్ డివైస్ ఉంటుంది. ప్లానింగ్ ఏ ఫర్ గాడ్ లైక్ గెలిస్తే 1000 members కి అన్నదానం. ఓ రిక్వెస్ట్ డూడ్, దట్స్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. దట్స్ అ క్రేజీ థింగ్ డూడ్. మీ హోప్ కోసం అయినా సరే మంచిగా బలంగా మంచిది కోరుకుంటే జరుగుతుంది అనుకుందాం మనం. కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ కంబైన్డ్ స్ట్రాటజీ ఫ్రమ్ బోత్ ఇండియన్ టీమ్స్? దెర్ ఈస్ నో కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ డూడ్. కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ డూడ్. హానర్ డివైస్ ఏదో యూస్ చేస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ బాలు సిరి గేమింగ్ గారు, మీకు జానథన్ అంటే ఇష్టమైతే జానథన్ గురించి కొంచెం అప్డేట్స్ ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండండి డూడ్. జానథన్ ఆల్రెడీ గాడ్ లైక్ నుంచి వెళ్ళిపోయి సెపరేట్ టీమ్ పెట్టారు ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్. సో మీకు ఎవరైతే ఇష్టంగా ఉంటారో స్ట్రీమర్ కానీ ప్లేయర్ కానీ వాళ్ళ గురించి ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండండి. లేకపోతే ఇట్లానే ఎందుకు పక్కన పెట్టేశారు ఇలాంటి తప్పుడు లైక్ అభిప్రాయాలు క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ 3 days గైస్, లెట్స్ గో. రౌండ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. PMWC గ్రాండ్ ఫైనల్స్ డే 1 ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది రాండో మ్యాప్ లో. ఐ థింక్ ప్లేయర్స్ అందరికి కూడా చాలా ప్రెషర్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఇట్స్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ గైస్. ఇట్స్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద 13 కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎవరు గెలుస్తారు అనేది కొంచెం ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో లెట్స్ సీ ఏం జరగబోతుందో. ఆల్రెడీ టీమ్ EA వాళ్ళు ఒకసారి రాండో మ్యాచ్ లో ఏం బీభత్సం చేశారో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.
I mean, అండ్ హోప్ఫుల్లీ టీమ్ ఒరాంగుటన్ గాడ్ లైక్ ఇద్దరు these players start. డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్ అవాయిడ్ చేస్తారు అనుకుందాము. Though teams do need Yeah. to worry. They've been taking this a little. ఐ థింక్ వాళ్ళకి ఇక్కడనే కదా డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ ఏదో ఉండే. Players from different. హోప్ఫుల్లీ ఈసారి క్లాష్ ఉండదు అనుకుంటున్నాను. సే గైస్ ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్కి వచ్చేసేయండి. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. Yeah. Day two, they had a real tough time. They were able to ఆ మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే ఎలిజిబుల్ కాదు రాఘవేంద్ర గారు. థ్రెష్ హోల్డ్ మీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో కొట్టాలి చికెన్. those red beacons off towards the northwest side. టీమ్ ఒరాంగుటన్ కొంచెం స్ప్లిట్ అయినారు కదా. యా ఐ థింక్ టీమ్ S2G కి టీమ్ ఒరాంగుటన్ కి ఒక చిన్న క్లాష్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆరు సెపరేట్ గా ఆల్రెడీ ఫైట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వైటాలిటీకి టియాన్ బాకి ఫైట్ అండ్ ఇక్కడ 40 వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ నడుస్తుంది ఇక్కడ. Two players on orangutan instantly knocked off their feet as well. That's 3 points achieved for Tiamba in a matter of seconds here, Black. QZZ ఓ మై వెపన్స్ లేవు వీళ్ళ దగ్గర. మైలు చూసారా QZZ on 2, 6 కత్తితో ఇక్కడ 6 ఎలిమినేషన్స్. అప్పుడే 6 kills అంటే క్రేజీ. విస్గార్డ్ కి హోరాకి ఫైట్ జరుగుతుంది. easy red beacon. They're already వీళ్ళ దగ్గర వెపన్ కూడా ఉంది. విస్గార్డ్ కొంచెం తక్కువ HP. దేర్ కమ్స్ ఎ గ్రెనేడ్. For Tiamba, a power వచ్చారు 2 people. విస్గార్డ్ అబ్బా ఒకరికి డౌన్ చేసి వెంటనే విస్గార్డ్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు. out as well as Hora looked to ఓకే VIT వాళ్ళు ప్లేయర్స్ ని కూడా రికాల్ చేసేసుకున్నారు. 3 points for Cool. 3 in the back pocket for not అండ్ big 6 total for Tiamba. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఆ 1 ప్లేయర్ రికాల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. 40 నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. the entirety. ఫ్యూరియా నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్ అంట. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ గైస్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఆ సోలో ప్లేయర్స్ రికాల్ చేస్తారో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు. The knife, close quarters. డామ్ గైస్. Real samurai here on Rondo. అయిపోయింది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు రికాల్ అయిపోయింది. ఎస్ సక్సెస్ఫుల్. As you mean to proceed, it seems. కూల్. Today's games. Sleepy. S2G కి NGX కి ఫైట్. Non-ship. Going to be able to force him out early. Nice. That's a crazy grenade by Lord. Been swiftly in with that one onto S2G. బిల్డింగ్ లోపల ఉన్నారు కాబట్టి రెఫ్ తీసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వచ్చేసి కూప్స్ ని డౌన్ చేశారంట. For a little bit. My boy was actually getting a haircut when I was talking to him. But 1 grenade. Crazy grenade actually. 50% డ్యామేజ్ అయిపోయింది. here in the finals, it's what Ulf కూప్స్ కి ఇక్కడ రెఫ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. S2G వాళ్ళే ఇంకా రెవ్ ఇవ్వట్లేదు. to bring that aggression over. లాస్ట్ ఇప్పుడు కిందికి వచ్చారు. ఐ థింక్ పుష్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. To study those Oh, teams. nah. Moves up and already. క్రేజీ. సాటర్న్ చాలా చక్కగా సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేశారు. With it all to give, one nade, one dream. మాలీ క్లోజ్ మాలీ. లార్డ్ చాలా లో HP. లవ్లీ. Trying to lead it ఫినిష్ సెక్యూర్ అయిపోయింది. from Kamikaze on low HP. Will at least secure NGX నుంచి ఓన్లీ 2 players ఉన్నారు ఇప్పుడు. 3 finishes. Crazy. pumps them full of buckshot. ఫస్ట్ గ్రెనేడ్ ఎలిమినేషన్ ఎవరికి అనుకుంటున్నారు? లార్డ్ కి వచ్చింది. Call the team Lovely. into action. We do have a Western circle. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ అని మనకి ఉంది కానీ వీళ్ళకి లేదు తెలుసా. క్లాసిక్స్ ఆడినట్టు దున్నుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే వీళ్ళు. Hold a lot of teams late game. Aaron now coming against Win. టియాన్ బా చూడండి టోటల్ 7 finishes అంట అప్పుడే. టీమ్ హోరా 6 finishes. Tiamba up to 8 probably after this. లవ్లీ. This is the dream start for Tiamba. అమేజింగ్. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇంకా కిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయలేదు. He was just popping. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా కిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయలేదు. ఇప్పుడే గాడ్ లైక్ అడ్మినో టీమ్ FL నుంచి టోపర్స్ ని డౌన్ చేశారు. కిల్ కూడా సెక్యూర్ అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ అకౌంట్ లో ఒక కిల్ వచ్చింది. Look involved over on the lucky spin. ఫస్ట్ 2 days గట్టిగా ఆడాలి ఎందుకంటే థర్డ్ డే థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్ కి దగ్గరగా లేకపోతే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ 2 days గట్టిగానే కొట్టాలి. అరోరాకి హోరాకి ఫైట్ జరుగుతుంది. డామ్ QZ చాలా తక్కువ HP. టియాన్ బా వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ ఆగట్లేదు కదా. 9 kills అంట గైస్. స్టేజ్ 1 లోనే 9 kills వీళ్ళు. Unreal reactions as well. బై Coming out swinging today. We know mechanically they're ఇవాళ KK టైటిల్ టీమ్ టియాన్ బాకే వచ్చేటట్టుంది. యు నో వాట్ KK టైటిల్ ఏంటో తెలుసా? to do it right. We were touching on ఎన్ని పాయింట్స్ కొట్టాలి థ్రెషోల్డ్ కోసం? డూడ్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటంటే మ్యాడీ డూడ్ టోటల్ గా 18 matches ఆడతారు కదా. ఎవ్రీడే 6 matches. 12th మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఏ టీం అయితే టేబుల్ టాప్ లో ఉంటుందో ఆ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ పాయింట్స్ ప్లస్ 10 points కలిపితే థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. అది ఎంత అనేది మనకి డే 2 అయిన తర్వాతనే తెలుస్తుంది. Again for Tiamba.
టియాన్బా 1v4 క్లచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ రీక్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సర్వైవల్ ఫేజ్ లో అద్దర్ కొట్టి ఇక్కడికి వచ్చి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో మంచి ఓపెనింగ్ ఇచ్చారు. Making that 1v4 look real easy. I think దే డిజర్వ్ దిస్ స్లాట్ అనిపిస్తుంది. nothing to lose at that point. They were already in. They're just pushing. టోటల్ గా 3 days ఉంటుంది. ఇండియన్ టీమ్స్ గాడ్ లైక్ అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్. But we do have. హాయ్ షోయబ్ డూడ్, నమస్తే, హలో ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద చాట్. Does that హలో technically game 2? But it also means the further you are ahead, the harder it is for teams to catch up to you to also get into that smash ruling. So we are looking for more similar result to Fourth Rise as well as Vitality in terms of ఓకేనా ఇప్పుడు they sent themselves ahead చేస్తుడు ఇప్పుడు ఓకే కదా. to make it difficult for any team to catch up to really engage that smash ruling on the final day. Might be coming down to match 6, honestly. సైలెంట్ అగైన్. It will be a fun little సైలెంట్ గా ఉన్నారు, తర్వాత వైలెంట్ అవుతారేమో. competition. ఫస్ట్ డే చూసిన ఇయ్యే తప్ప మళ్ళీ ఆ ఇయ్యే వాళ్ళు కనిపించట్లేదు కదా. ప్రణీత్ డూడ్, దిస్ ఇస్ రాండో మ్యాప్. Be a potential ప్రతి మ్యాచ్ లో ఉండదు విష్ణు గారు. for the future though. రాండో మ్యాప్ లో మాత్రమే రికాల్ ఉంటుంది. That context with just how much మన టీం కాకుండా విచ్ టీమ్ యూ లైక్? లోకేష్ డూడ్ వాళ్ళ కంట్రీస్ లో ఉన్న టోర్నమెంట్స్ లో గెలిచి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ కి వచ్చారు కదా డూడ్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి టీం కూడా నాకు ఇష్టమే డూడ్. అది కూడా 32 టీమ్స్ వచ్చాయి. 32 టీమ్స్ లోంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 16 టీమ్స్ కనపడుతున్నాయి. we thought was the సో ప్రతి ఒక్క టీం కూడా group, ఐ లవ్, ఐ లైక్ ఎవ్రీ టీమ్. But even that 1 point is a hard point to squeeze. Why not dude? Not mostly. They were given same mobiles dude, Honor mobiles. Less impressive, I would say. Threshold points ఎందుకు? Inferno Gaming dude, Smash Roll అనేది ఒకటి ఉంది dude. దానికోసం threshold points తీస్తారు. Assumed to be our best 10 teams for. VIT కి ఇక్కడ గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. మన సోంబాబు ఇక్కడ పక్కన కాంపౌండ్ లోనే ఉన్నారు. In those moments, చూడాలి గాడ్ లైక్ ఒక ఫినిష్, కానీ టీమ్ టియాన్బా ఇస్ జస్ట్ క్రేజీ. Yamba, they are burning the midnight fuel. ఓ బాయ్, మైలు 3 kills కదా. Actually wild. Speed at which she was. అమ్మో అవ్వంగానే కత్తి తీస్తారు. Was that 1v4 again? Actually, now I'm thinking about it. అవును, టీమ్ ఆల్ఫా 7 లేదు కదా. వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎవరు చప్పట్లు కొట్టి పాటలు పాడుతున్నారు? ఆల్ఫా 7 ఫ్యాన్స్ కి కాంపిటీషన్ వచ్చేటట్టు ఉన్నారు. towards the end of survival stage. ఓకే, టీమ్ Winning 3 elims. రికాల్స్ కూడా అయిపోయాయి. అందరూ వాళ్ళు అన్ని టీమ్స్ కూడా రికాల్ చేసుకున్నారు ఆరామ్సే. ఆల్ సార్టెడ్. అప్ కమింగ్ జోన్స్ లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. Didn't even clock it because it's like, is he just doing this? అవును, అందరూ సేమ్ మొబైల్ యూజ్ చేస్తారు. రాడూడ్ Butcher blade coming out from Elu. chopping it. మన వాళ్ళు ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉన్నారు? లక్కీ రాజు గారు, వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏమై ఉంటుంది డూడ్? జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. Towards the lake. Definitely possible to go for, but you get caught out on the bridges coming out from that area a fair few times here, Jackie, and also there will be teams playing around that spot trying to hold teams out. Orangutan though, nice rotate on the north side, will be able to get them further in. ప్రస్తుతానికి రొటేషన్స్ అట్లా తీస్తున్నారు. తర్వాత చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. Here as well as ఒక స్టేజ్ 3 కి వెళ్ళేసరికి అందరు వైలెంట్ అయిపోతారు మొత్తం. I think they've realized because they're so far down towards the south, likely better just try and clear their back angles and then వెనక పాటలు వినపడుతున్నాయా మీకు? Shades of ఓ, ఈఏ వర్సెస్ ఒరాంగుటాన్ ఫైట్, కాకపోతే 2v3 ఫైట్ అయిపోతుంది ఇది. if they can win out versus. నా విస్ గాట్ డౌన్, ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు. And it's easy clean up on the opening 2 players. యా, చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది ఇది. ఏకేఓపి ఇక్కడ నుంచి ఐ థింక్ హిస్ మూవింగ్ అవే. Again. Fourth rise. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి కాస్త బ్యాడ్ ఓపెనింగ్. ఏకేఓపి మాత్రమే ఆ టీం నుంచి ఉన్నారు. దిస్ ఇన్ ఇండియన్ టీమ్ గైస్. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇండియన్ టీమ్. తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. I think he might go far Bailey on this actually, Jackie. I don't బాబీ డూడ్, లెవినో ఏ స్పోర్ట్స్ టీమ్ నుంచి ఆడుతా ఉన్నారు. get a res off there. Teams know it's happening. They will hold you out. So he is forced to go for the long rotate. But honestly, for Orangutan, it's not terrible because they can just swing back in from that northern side, and it's fairly free with where most of the teams dropped off. సో నెక్స్ట్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళ రొటేషన్స్ ఎట్లా వెళ్తుందో చూడాలి. వైటాలిటీ వాళ్ళు అందరూ కూడా అసెంబుల్ అయిపోయారు. Pull slightly further out as well. ఓజీ సీమ్స్ టు బి హ్యావింగ్ ప్రెషర్. దట్స్ ఓకే రతన్ డూడ్, దిస్ జస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్. జస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అంతే. Green here as well. Just the one elim to start us off with Razy.
ఓకే, నిగ్మా గెలాక్సీకి వైటాలిటీకి ఒక మిడ్ రేంజ్ ఫైట్ అవుతుంది. ఇద్దరు కూడా పక్క పక్కన ఉన్న కాంపౌండ్ ని హోల్డ్ చేసుకున్నారు. కానీ వైటాలిటీ వాళ్ళు స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, చూసారా? 2/2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ అవుతా ఉంది. నిగ్మా గెలాక్సీ ప్లేయర్స్ చూస్తే కాస్త ఓపెన్ లోకి వచ్చేటట్టే కనపడుతున్నారు. వాళ్ళు ఏమన్నా ఫైట్ చేస్తారా చూడాలి. S2Gకి EAకి ఫైట్ జరుగుతోంది. లవ్లీ ఈఏ నుంచి ఆల్రెడీ నాక్ అయి ఉన్నారు. మధ్యలో మళ్ళీ IDAకి అండ్ ఇంకా టీమ్ 40కి ఫైట్ జరుగుతుంది. 40 ప్లేయర్ ఒకళ్ళు డౌన్ అయి ఉన్నారు. అరోరా నుంచి కూడా ఒకళ్ళు నాక్ అయి ఉన్నారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఎవరు ఎక్కువ కిల్స్ కొడతారో చూడాలి. As this tournament goes on, just because of how good all of them have been playing individually and as a unit. Take a look at Godlike though. I think Godlike showed us something different. Their region. Just a second. They had some great aggression. I think they've been making little adaptations. ఓకే కదా చైతన్య ఇప్పుడు. They go along, but genuinely overall were impressive. టోటల్ 18 మ్యాచెస్ ఆడతారు. ఆడియో ఇప్పుడు వస్తుంది. Only beat out by Vitality. మ్యాచ్ చేసుకోకుండా టీమ్ అప్ చేసి ఎలా ఉంటుందో అని ఒక డౌట్. అలా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు డూడ్, ఎందుకంటే ఇది మనం నార్మల్ గా ఆడే క్లాసిక్ మ్యాచెస్ లాంటిది కాదు కదా. మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంటది, అంతా జరుగుతూ ఉంటది. సౌండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సాంగ్స్ అది కదా నిజంగా. యా, ఒకళ్ళే సర్వైవర్ ఉన్నారు. ఎస్, మనదీప్ డూడ్. టీమ్ ఒరాంగుటా నుంచి ఇద్దరు capability to choke in the finals. Yeah, that's fair. That's their major issue. Every single player on that team has greatness inside of them. It just seems to dwindle a little bit once we get to a finals. And we've been asking for that not to be the case for the longest time. And get to the point now where background sounds వినపడుతున్నాయా మీకు? Background sounds. Always here, and you can't really put them down too much for that. The fact they're in most of the finals is like that's already a big achievement. Reefus though opening up over towards Yasser from Alula. Tiamba's cut out on that eastern edge. యూఎల్ఏ నుంచి ఒకళ్ళు నాక్ అంట, కానీ కాంపౌండ్ లోపలే ఉన్నారు కాబట్టి ఆరామ్సే ఈజీగా సెట్ అయిపోతుంది అనుకోండి. రౌండో మ్యాప్ లో రికాల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సాయి చరణ్ డూడ్, దాని గురించి అక్కడ మాట్లాడుకుందాం డూడ్. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, బెటర్ కదా. ఆఫ్ ద టాపిక్ వెళ్ళొద్దులే. వాళ్ళందరూ హానర్ మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓ ఓకే వివిన్ డూడ్. Fury is going to be looking like in a fight వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళైతే. as well. క్రేజీ చీర్ లీడర్స్ వాళ్ళైతే. It felt like it was way better in terms of the decision making. హాయ్ మణికుమార్ డూడ్. I don't know the exact management, but yeah, Esports World Cup అని చెప్పి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 గేమ్స్ వరకు కండక్ట్ చేస్తారు, నాట్ జస్ట్ PUBG. దాని గురించి నేను ఆల్రెడీ ఒక డీటెయిల్డ్ షార్ట్ వీడియో చేశాను, ఒకసారి కుదిరితే అది చెక్ చేస్తారా, లేకపోతే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ కూడా ఉంటుంది. Seeing if he can get a line of sight potentially. Just playing close towards the geometry here at the cliff face. It's Ulf that aren't too far away. టీమ్ ఒరాంగుటన్ 2 man పవర్ తో సర్వైవ్ అవ్వాలి అండ్ టీమ్ గాడ్ లైక్ కూడా పెద్దగా అగ్రెషన్ ఏం చూపించట్లేదు. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ సర్వైవల్ ఫేజ్ నుంచి వచ్చినందుకో లేకపోతే ఆ 1v4 క్లచ్ కాన్ఫిడెన్స్ టీమ్ టియాన్బా వాళ్ళు మాత్రం అద్దరు కొట్టేశారు. స్టేజ్ 3 అయింది కదా, ఈ స్టేజ్ క్లోజింగ్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకా ఫైట్స్. అది కూడా గెట్ రెడీ గైస్. ఈ గ్యాప్ లో కుదిరితే స్ట్రీమ్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కది షేర్ చేయండి, ఈ స్పోర్ట్స్ లవర్స్ కది. సో ఇలాంటి ఈ స్పోర్ట్స్ వి చూడటం, వాచ్ పార్టీ చేయటం కొంచెం కమ్యూనిటీకి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. EA వర్సెస్ 40 మళ్ళీ ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది, కాకపోతే కొంచెం లాంగ్ రేంజ్ ఫైట్ అవుతుంది. మళ్ళీ EA వాళ్ళు ఇక్కడ పొజిషన్ చూడండి ఒకసారి, పుష్ చేస్తున్నారు టీమ్ 40 పైకి. లవ్లీ జోన్ ఆర్ వాట్, లవ్లీ. గాడ్ లైక్ కి ఇంకా ULA కి ఫైట్ జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. అందరూ జోన్ సెంటర్ లోపలికి వస్తున్నారు కదా. గాడ్ లైక్ 2 players ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాస్త జోన్ బార్డర్ నుంచి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇటువైపు నుంచి వాళ్ళు ఎంట్రీ తీసుకున్నారంటే శాండ్విచ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ గట్టిగా కనపడుతున్నాయి. ఇంకొక వైపు IDA EA 40
ఫైట్ ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది. ఎస్ On the side of the stage to nick the gap. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే జరుగుతుంది. అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ S2Gకి ఇక్కడ NSకి కూడా ఫైట్ jరుగుతుంది. That feel the hammer. NS 7 finishes. For them from non Lovely. force. టీమ్ టియాన్బాకి కాంపిటీషన్ ఇచ్చేటట్టే ఉన్నారు వీళ్ళు. S2G సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. లాస్ట్ తగిలేస్తుందా అనిపిస్తుంది, కనెక్ట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. Alive as he breezes out. Just wait and watch, guys. Just wait and watch. As well, clashing against Ida Blank. I mean, Ida tried to get in on the northeast. EA వర్సెస్ 40 బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫైట్స్ జరుగుతున్నాయి. 40 వాళ్ళు అంత ఈజీగా ఇవ్వట్లేదు. నాక్ అవ్వడం, రెఫ్ చేసుకోవడం అట్లా జరిగింది. ఇప్పుడు ఏదైనా క్యాజువాలిటీ పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఐడియా నుంచి సోలో ప్లేయర్ డాకిన్ సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. ఇంకా బీయింగ్ అ సోలో ప్లేయర్. అబ్బా వీళ్ళు ఎవరైనా ఆపండి అబ్బా, వెనక డప్పులు కొట్టుకుంటా కొంచెం ప్లేట్ ఇట్లాగా స్పూన్ పట్టుకొని వచ్చినట్టు కొడుతున్నారు కదా వాళ్ళు. యుఎల్ఏ వర్సెస్ అరోరా. బాయ్ టీమ్ 40 నుంచి ఇంకొకరు నాక్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆ టీం నుంచి ఇద్దరు నాక్. సో ఐ థింక్ ఇక్కడ ఫినిష్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి. ఐక్యూ ఇంకా హుజైఫా హై గ్రౌండ్ టీం ఇయే వాళ్ళకి ఉంది, కాస్త బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు. వెరీ లో హెచ్పి హుజైఫా. ఎస్ టీమ్ 40 జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. టీమ్ 40 ఫస్ట్ టీమ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్. టియాన్బాకి ఇంకా యుఎల్ఎఫ్ కి మధ్య ఫైట్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ యుఎల్ఎఫ్ ప్లేయర్స్ ని టేక్ డౌన్ చేస్తారు టియాన్బా. యుఎల్ఎఫ్ నుంచి ఇంకొకరు కూడా డౌన్. ఇంకొక ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు, ఎరెన్. క్రేజీ గైస్. చెప్పాను నేను స్టేజ్ 4 స్టార్ట్ అవ్వగానే ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతాయని. ఫైట్స్ మాత్రమే కాదు, టీమ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి కూడా, ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాయి కూడా. ఎరెన్ సోలో ప్లేయర్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయితే అయిపోయారు. యుఎల్ఎఫ్ నుంచి కొంచెం బచాయించాలి. ఐడియాలో సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. S2Gలో కూడా సోలో ప్లేయర్, యుఎల్ఎఫ్ లో కూడా సోలో ప్లేయర్. సోలో ప్లేయర్ అయ్యుండి ఎరెన్ కాన్ఫిడెన్స్ చూడండి. రివెంజ్ తీసుకోవడానికి అట్లీస్ట్ ఒక్క కిల్ అయినా కొట్టాలన్నట్టు ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు, జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి, అది చూసుకోవాలి కాస్త. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి యుఎల్ఏ కి ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు. అండ్ వైటాలిటీకి అరోరాకి మధ్య ఫైట్ అంట. టియాన్బా 12 kills guys, 12 kills. They're going to take the blue for a little bit to try and deny those sightlines. They make their way over towards the pagoda. Just crazy asalu. Here, Jackie. Difficult spot to play. అరోరాకి రివైవ్ అయిపోయింది ప్లేయర్ కి. వైటాలిటీ వర్సెస్ అరోరా ఫైట్ అనిపిస్తుంది. ఇంకొక వైపు ఐడియా సోలో ప్లేయర్ డాకిన్ చూసారా, క్రేజీ సర్వైవ్ అవుతున్నారు అక్కడ. టియాన్బా నుంచి ఈగల్ డౌన్ అయ్యారు. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందా ఏంటో చూడాలి. ఈ మొరాంగుటాన్ మంచిగా ప్లేస్ ఒకటి హోల్డ్ చేసుకున్నారు. గాడ్ లైక్ కూడా కాస్త కేర్ఫుల్ గానే ఆడుతున్నారు. మీన్వైల్ అన్ని టీమ్స్ జోన్ లోపలికి వచ్చేసాయి. యుఎల్ఎఫ్ ఇంకా టియాన్బా కాస్త జోన్ బార్డర్ లో కనపడుతున్నారు. లవ్లీ జోన్, లవ్లీ. అడ్మిన్ ఆల్రెడీ జోన్ లోపలికి వచ్చి పొజిషన్ హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి జోన్ లో ప్లేస్ ఉంటుంది. మిగిలిన టీమ్స్ అన్ని అటువైపు నుంచి టీమ్ గాడ్ లైక్, ఇటువైపు నుంచి ఒరాంగుటాన్, ఇటువైపు ఫ్యూరియా. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎలా వస్తారు? ఎన్ఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తే కాస్త ఓపెన్ ఏరియాలో దొరుకుతారు కదా, చూడాలి. టిజీ వైపుకి వస్తారా లేకపోతే గాడ్ లైక్ దగ్గరికి వెళ్తారా రొటేషన్ చేసి అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనపడుతుంది కదా. గైస్ వీఆర్ ఇన్ స్టేజ్ 5. జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. అండ్ మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి? ఇప్పటి వరకు వచ్చాం కదా, ఏ టీం చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుంది అనుకుంటున్నారు ఒకసారి చెప్పండి. Replay here from Federalis. Instant shots. I think this is a key factor for Federalis throughout the entire tournament as well. Expectation NS will come with lot of. It was quick. Oh my! Vitality ki Tiyanba ki. This is lovely, guys. Federalis ne down chesaru. Guys, Milo is unstoppable. Milo is just unstoppable. What's gone on there? This is an insane push. Okay. By the way, they have practically mostly only QZZ goes down. I don't know how Tiyanba. Axel down ayunnaru and Reizak chudali ikkada. Reizak వైపుకు grenades వెళ్తున్నాయి back to back. Bold push. Guys, Tiyanba is just దెయ్యం పట్టినట్టు ఆడుతున్నారు వాళ్ళు చెప్పాలంటే. బట్ ఈ గ్యాప్ లో వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ రెఫ్ తీసుకుంటున్నారు. కానీ టియాన్బా వాళ్ళు వదిలేటట్టు లేరు, ఎందుకంటే ఈ టీం నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని వాళ్ళు డౌన్ చేశారు కదా, అందుకని యూజ్ చేస్తున్నారు గ్రెనేడ్స్. ఒక్క గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయినా వాళ్ళు ఒక ప్లేయర్ నాక్ అవుతారు. అబ్బా అటు నుంచి ఇటు గ్రెనేడ్ వచ్చిందా? రిఫర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ టీం అరోరా థర్డ్ పార్టీ. ఐడియా వాళ్ళు కూడా టియాన్బా పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారంట. టియాన్బా ఫుల్ శాండ్విచ్ తెలుసా, శాండ్విచ్ ఫ్రమ్ 360 degrees అనిపిస్తుంది. ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ టియాన్బా నుంచి ఓన్లీ 2 ప్లేయర్ ఉన్నారు.
నాక్ అయిన ప్లేయర్ మైలుకి రవిస్తే కనుక బాగుంటుంది. కాకపోతే టీం వైటాలిటీ వాళ్ళు కొంచెం పుష్ చేయాలి. ఇదే టైంలో పుష్ చేస్తే టీం టియాన్బాని ఎలిమినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. టియాన్బా నుంచి మైలు ఒకవేళ కిల్ అయిపోతే కనుక కొంచెం ఫీల్ అవుతాను నేను, ఎందుకంటే మైలు ఒక్కళ్ళే 8 kills చేశారు టీంలో. 8 kills. క్యూజీ దగ్గర నుంచి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో వైటాలిటీకి టియాన్బాకి ఇద్దరికి క్లోజ్ రేంజ్ ఫైట్. అటు నుంచి మాలీ, ఇటు నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తా ఉంది. ఓ లవ్లీ నాక్. లవ్లీ వాట్? That was crazy guys. This is what I can't believe. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. Can Tiamba hold 2 versus 4 here? It's a tough one. The opening grenade is not good, but అరోరాకి ఫైట్. రూఫస్ చాలా లో హెచ్పి. టియాన్బా వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేశారు. యా టియాన్బా ఇస్ డౌన్ గైస్. టియాన్బా ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. కాకపోతే 16 kills తో వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయ్యారు తెలుసా. 16 kills. The entirety of the arena here. వాళ్ళకి దగ్గరలో కూడా ఎవరు లేరు. టీమ్ ఫ్లాష్ కి అండ్ ఇంకా హోరాకి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఫ్లాష్ వాళ్ళు హోరా నో ఫియర్ కి డౌన్ చేశారు. నెక్స్ట్ స్కై చాలా తక్కువ హెచ్పి కనపడుతుంది. టోపస్ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఇప్పుడే వాళ్ళ కిల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ట్రై చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. హోరా వాళ్ళు కొంచెం డిఫెన్స్ లో ఉన్నారు ఇదే దగ్గర ఉండి. ఓకే టీమ్ గాడ్ లైక్ కి ఎస్ పవర్ గ్రెనేడ్ తో ఒకరికి డౌన్ చేశారు, బట్ ఎస్ పవర్ డౌన్ అయ్యారు. అడ్మినో ఇస్ ఆల్సో డౌన్. ఎస్ పవర్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు అండ్ సోమిని కూడా డౌన్ చేశారు. మాన్యా మాత్రమే కనపడుతున్నారు ఈ టీం నుంచి. సో సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు టీమ్ గాడ్ లైక్ నుంచి. ఇదే ఏరియాకి టీమ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు థర్డ్ పార్టీ కోసం. టీమ్ ఎన్ఎస్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ అయితే వాళ్ళు కిల్ చేస్తారు అండ్ మాన్యా కొంచెం సర్వైవల్ మోడ్ లోనే ఉండాలి ఇక్కడ. యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ పైన రష్ చేశారు, బట్ థర్డ్ పార్టీ కనెక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి దూరం నుంచి. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఈ గ్యాప్ లో హోరా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. మాలీ ఈజీ డౌన్ జంప్. ఈజీగా ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ప్రాపర్ టైమ్ లో వచ్చారు టీమ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళు. ప్రాపర్ టైమ్ లో ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో టీమ్ ఎన్ఎస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సో టోటల్ గా 8 teams అండ్ ఇంకా 25 players ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ నుంచి సోలో ప్లేయరే కనపడుతున్నారు. ఒరాంగుటాన్ 2 people సర్వైవింగ్. మాన్యాని టార్గెట్ చేశారు. మాలీ యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ మాన్యాకి కూడా డౌన్ చేశారు. టీమ్ గాడ్ లైక్ 8th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సో పొజిషన్ పాయింట్స్ ఏం రావు, పెద్దగా ఫినిషెస్ కూడా లేవు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని చూద్దాం. నిగ్మా గెలాక్సీకి టీమ్ ఇఏ వాళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది. గ్రూప్ ఏ వాళ్ళు ఏంటో అనుకున్నాను కానీ మంచిగానే టక్కరిస్తున్నారు గ్రూప్ బి ప్లేయర్స్ కి. అది కూడా ఏకేఓపి టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. కొంచెం కిల్స్ పోయినాయి అంతే మనోళ్ళవి. టీమ్ అరోరా వాళ్ళు కిల్స్ తీసేసుకున్నారు. ఆరు ఇస్ డౌన్. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఓపెన్ ఏరియాలో నిగ్మా గెలాక్సీకి ఈఏ కి ఫైట్, ఇంకొక వైపు అరోరాకి ఇంకా ఫ్లాష్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. 7 teams and 20 players. యుఎల్ఏ వాళ్ళు మళ్ళీ ఈఏ వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా వస్తున్నారు. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఏకేఓపి మాత్రమే కనపడుతున్నారు. ఏమైతుందో చూడాలి. ఏకేఓపి వైపుకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి, కానీ ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఈఏ ప్లేయర్స్ ని కూడా డౌన్ చేస్తున్నారు యుఎల్ఏ వాళ్ళు. ఏకేఓపి పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయిపోయింది. అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి తన పైన ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఫుల్ ఆన్ సర్వైవల్ మోడ్. టీమ్ అరోరా చూడండి 16 finishes. టీమ్ టియాన్బాని క్రాస్ చేస్తారు వాళ్ళు. జోన్ లోపలికి రావడానికి ఏకేఓపికి ఛాన్స్ లేకుండా పోయిందబ్బా. టీమ్ అరోరా వాళ్ళు ఫుల్ ఫోకస్ ఇక్కడ పెట్టారు. హీల్ బ్యాటిల్ చేసుకొని ఇక్కడ సర్వైవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. 3 first aids మాత్రమే ఉన్నాయి. కొంచెం లోబా 6th పొజిషన్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయింది. యుఎల్ఏ వర్సెస్ ఈఏ ఫైట్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఇదే ఏరియాలో నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా ఉన్నారు.
ఓకే యుఎల్ఏ వర్సెస్ ఈఏ డన్. లాస్ట్ క్రేజీ షాట్ అయిపోయింది. ఈ అరేనా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు. Was kind of down on their luck last year. ఓజీకి పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి. High hopes for this squad. They have come into EWC looking 2-1 like a lot of work's been going on for this. యా గాడ్ లైక్ ఇస్ ఎట్ 8th పొజిషన్. In the meantime, అరోరా వాళ్ళ టీం వర్క్ బాగుంది. ఎస్ in top 3, a rocky స్లోగా వస్తున్నారు వాళ్ళు ముందుకి. still able to grab those points and నిగ్మా గెలాక్సీ యుఎల్ఏకి ఫైట్ nuts player on side. పుష్ చేసేస్తారేమో అనిపిస్తుంది యుఎల్ఏ వాళ్ళు నిగ్మా గెలాక్సీ యుఎల్ఏ పైన. 4 teams and 13 players అంట. అరోరా వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అనిపిస్తుంది. ఓ బాయ్ యుఎల్ఏని కంప్లీట్ గా వైప్ చేస్తారు నిగ్మా గెలాక్సీ. 9 finishes ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి. చికెన్ డిన్నర్ విన్నర్ ఎవరు అయి ఉంటారు ఒకసారి చెప్పొచ్చు కదా. టీమ్ అరోరా అనిపిస్తుంది నాకు. ఎస్ నిగ్మా గెలాక్సీ వర్సెస్ టీమ్ అరోరా ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ జోన్ లో. నిగ్మా గెలాక్సీ మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు. అరోరా రుఫస్ పొజిషన్ చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు 2/2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అరోరా 17 finishes ఉన్నాయి వాళ్ళకి. గన్ పవర్ స్ట్రాంగ్ అని ఇప్పటికే వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. ఈ రౌండోలో అందరినీ అద్దరు కొట్టారు కూడా చెప్పాలంటే. రుఫస్ టీమ్ తో పాటు రీయునైట్ అయిపోతున్నారు. మీన్వైల్ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అంటే అరోరా వాళ్ళ దగ్గర జోన్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ పోర్షన్ అరోరా వాళ్ళే హోల్డ్ చేసుకుని ఉన్నారు. స్లోగా జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. కానీ టీమ్ అరోరా ఇంకా 1/2 స్ప్లిట్ లోనే ఉన్నారు. ఐ థింక్ రుఫస్ ఏదైనా ఫ్లాంక్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది. నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా 1/3 split potentially from Aurora, and we'll hold our breath for it. ఇద్దరికి కూడా ఈక్వల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది మ్యాన్ పవర్. వాట్ అ గ్రెనేడ్ బై జోల్. సాటన్ కి నాక్ చేశారు. కూప్స్ వైపుకు ఇప్పుడు ఫోకస్ పెట్టారు. ఇక్కడ ఒక గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయింది అని అంటే నిగ్మా గెలాక్సీ ఇబ్బందుల్లో పడే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ అ క్లోజ్ గ్రెనేడా. దూరం నుంచి రిఫర్స్ ఇక్కడ ట్యాగ్ కూడా చేశారు కూప్స్ కి. ఎంత అక్యురేట్ మాలి కదా అది. 1 more గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నా నేను. అరోరా చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుంది అనిపిస్తుంది. వాట్ డు యు సే గైస్, నిగ్మా గెలాక్సీయా అరోరానా ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు? డిఓకే ఇక్కడ డౌన్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. నిగ్మా గెలాక్సీ ఒక పర్సన్ సెపరేట్ గా ఉన్నారు కదా, అతను సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు ఏమో అన్నట్టు డౌట్ నాకు. వీళ్ళందరూ కూప్స్ ని బతకనిచ్చేలాగా లేరు. ఫుల్ ఫోకస్ కూప్స్ పైన పెట్టారు. రఫ్ ని ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు. క్రేజీ మాలీ వచ్చింది ఇక్కడికి. One Blessing's got a little bit more cover to try peek off of, but no easy rotation. Ziol closing చేస్తున్నారు. కూప్స్ is left with low HP. Still the 4v4. ఒక గ్రెనేడ్ కానీ కూప్స్ హై గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా స్పాట్ చేయొచ్చేమో అనిపిస్తుంది. సాటన్ ఇంకొక పొజిషన్ కూడా చేంజ్ చేశారు. ఫ్లాంక్ చేయడం వల్ల ఐ థింక్ ఇక్కడ అరోరా ప్లేయర్స్ స్పాట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. వీళ్ళు ఇటు నుంచి చూడండి ఆరామ్సే పుష్ చేస్తున్నారు. డిఓకే 2 గ్రెనేడ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 గ్రెనేడ్స్ ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతాయి అనుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చే గ్రెనేడ్స్ కి నాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. ఒకళ్ళు డౌన్ అయిపోయారు. కూప్స్ ని డౌన్ చేశారు అనుకున్నా కానీ డౌన్ అవ్వలేదు. జోల్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్. సాటన్ వైపుకు రుఫస్ ఇక్కడ స్ప్రే కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం. టీమ్ అరోరా నుంచి ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇంకొకరు కూడా డౌన్ అయిపోయారు. సోలో పర్సన్. సో చికెన్ డిన్నర్ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. లవ్లీ. ఆ ఫ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లాంక్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. నిగ్మా గెలాక్సీ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళారు. Enigma Galaxy, what a good game. Did say though, Aurora. Crazy match kada asalu. The crazy thing is, it was probably the most fitting head-to-head of two teams we could have. Yeah. Lovely asal expect cheyaledu telsa. They split off confident their 2v2s. Team Tianba aggression enti, team Aurora vallu slow ga munduku raavadam enti. Enigma Galaxy vallu last zone lo vallu aggressive ayyaru. It's the docketing. Happening again, bro. Just yeah, Allison dude. Crazy prediction of what? I still think Aurora played that game very, very well though.
I think when you watch them in those moments, they are so clean on the shots here and there. I think it's just a little bit of a stumble towards the end there where you're trying to pull yourself out of those buildings. That is hard, getting back across the road. They don't have a huge amount of space to play with. Pmwc also has the high ground, so they set up well on this one. Yeah, good stuff from Pmwc. Again, టియాన్ వాళ్ళు ఫైనల్స్ కి సుభాష్ డూడ్ మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ బానే ఉంది కానీ టియాన్బా వాళ్ళు కొంచెం పొజిషన్స్ పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. spread their wings. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యా పార్కర్ డూడ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఓకే వీళ్ళే ఈ మ్యాచ్ కి హీరో అనుకుంటే ఇంకొక హీరో టీం వస్తుంది, వీళ్ళే కొట్టేస్తారు అనుకుంటే వాళ్ళని బీట్ చేసి ఇంకొక టీం వస్తుంది, అట్లా క్రేజీ వెళ్ళిపోతుంది. ఫుల్ ఫామ్ మన టీమ్స్ వి ఒక్కసారి యానిమెక్స్ డూడ్, టీమ్ ఒరాంగుటాన్, టీమ్ గాడ్ లైక్. ఇండివిజువల్ మీద మెయిన్ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఎవరు యూనో డూడ్. సెకండ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇంకొక 10 minutes లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది డూడ్. యా అరోరాది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లాగా ఏం అనిపించలేదు రా డూడ్. నా వాళ్ళు నీట్గా పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అంతే. యా డూడ్ క్లారిటీ మ్యాక్స్ పెట్టేశాను. మ్యాక్స్ ఉంది. Lucky dude, done. 40 position was unexpected. Yes. అయితే అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు బిల్డే చేయలేకపోయారు కదా. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మ్యాచ్ తప్ప తర్వాత ఇంకెక్కడ కూడా లైక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బిల్డ్ చేయలేదు. డూ ఎక్స్పెక్ట్ గాడ్ లైక్ కమ్ బ్యాక్ డూడ్? ఐ విష్ దే వుడ్. పీటర్ పార్కర్ డూడ్ చిల్. ఒక మ్యాచ్ అయింది డూడ్. ఓకే పక్కా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ దగ్గర నుంచి కమ్ బ్యాక్ ఉంటుంది, గాడ్ లైక్ దగ్గర నుంచి కూడా కమ్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ కే మనం డిసప్పాయింట్ అయిపోయి మనం ఇట్లాగా ఏం కంబ్యాక్ కోసం మనం వరి అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ 2 days చాలా చాలా గట్టిగా ట్రై చేయాలి, మన వాళ్ళు పక్కా కంబ్యాక్ ఇస్తారు. మొత్తం 18 matches ఉంటాయి. అబ్బు గారు 3 days per day 6 matches అట్లాగా. టియాన్బా వాళ్ళు రష్ చేశారు. వాళ్ళు కాస్త అగ్రెసివ్ మోడ్ లోనే ఉండే ఫస్ట్ నుంచి కూడా. సర్వైవల్ ఫేజ్ లో ఒక 1v4 వచ్చింది, ఇంకా సెట్ చేయడమే అట్లాగా. చేసుడ్ నేను మాట్లాడేటప్పుడు గేమ్ వాల్యూమ్ తక్కువ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదులే. నేను మాట్లాడడం ఆపిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే ఫస్ట్ మ్యాచ్ కొంచెం ప్రెషర్ యా రతన్ డూడ్ కొంచెం ఉంటుంది, మెల్లిగా సెట్ అయిపోతుంది అంతే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Maybe we're gonna get first place. Maybe little bit కొంచెం టైం పడుతుంది అనుకోండి. Yeah, but I think we're gonna handle this. కొంచెం టైం అయితే కనుక మళ్ళీ they'll be informed. Like momentum is a big thing in this game. Threshold గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో బేసికలీ ఇట్స్ అబౌట్ ద స్మాష్ రూల్ డూడ్. సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది కదా స్మాష్ రూల్ అన్నమాట. ఠీకే వద్దులే ఇట్లా చెప్తా నార్మల్ గా. సో మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఒక 6 matches ఆడతారు. ఫస్ట్ ఇది వినాలి. To start it off, then I have 2 legends here from India to talk about what's happened so far as well as what may be to come. So of course I have Admino and I have Aru here, as we have Godlike and of course Orangutan going to be representing from India. So I guess I'll ask you, Admino, first. You guys must have watched the survival stage. What did you think about the teams and gameplay overall from the survival stage? It was kind of little passive, like the previous group were too much aggressive, or maybe they were one more chance, that's why they were aggressive, and this was a survival stage. But I think Tianba got the momentum and the top 6 were expected, as we have decided already in the podium thing that we have a fun activity over there. Yeah. And I think Alula gave a little bit surprise, and I hope so they perform good in grand finals also. But I'm hoping for Tianba to carry forward the momentum that they have already got in survival stage. How about you, Aru? What did you make of the survival stage? We tried to grab as many things as we could from the playstyles and the lobby structure to get a better understanding and to be able to predict better what the Aru does everything for team తెలుసా. and IGL చేస్తారు, మొత్తం తనే అంతా చేస్తారు. yeah, there are many respectable opponents that we need to respect in game as well, as much as we should, not more not less. So yeah, we are confident coming to the finals and looking at the survival stage. We know that
when teams have like only one last chance, it's like they play more in pressure, and yeah, that's it. All right, so I wanted to actually ask a bit of a fun question since we've got two fantastic teams here. I'll start with you, Aru. If you had to take a player from Admino's team and add them to your roster, who would you pick and why? Maybe Espar, because he's Espar. Anukunna Espar ni తీసుకుంటారు అనుకున్నా నేను తెలుసా. Question to you, Admino. Who would you take from Aru's team and why? AKOP Visgard. Aru. Aru. Definitely. Aruకి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో నెక్స్ట్ లెవెల్ తెలుసా. I don't know, I just work. All right, so kind of final thoughts, final kind of look at the finals as a whole here. I'll start with you, Admino. What's your expectations here for the final? Obviously, it's an amazing lineup of 16 teams, arguably one of the best lineups of all time here at PMWC. So how do you think your chances are here? Well, I won't be saying anything. I'll just prove it by performing over it. Perfect. How about you, Aaron? What are you thinking? That's what actually true players say. Play and enjoy the 18 games because I love this game. I don't want to feel any pressure or set unnecessary expectations from myself. Exactly. ఇందుకే ఆల్వేస్ చెప్తాం ఏంటంటే ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఆరు అంతే. You don't chase anything, తెలుసా? And best of luck today. యాక్చువల్లీ ట్రూ గేమ్ ప్యాషనేట్ పర్సన్ ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే ఆరు లాగా ఉండాలి కదా. డూ యు గైస్ అగ్రీ విత్ దట్? ఆరు రొటేషన్ ఇన్ లాస్ట్ మ్యాచ్ టు పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ బట్ మ్యాన్ కౌంట్ తక్కువ ఉండటం వల్ల బ్యాడ్ గేమ్. యా ఫస్ట్ మ్యాచ్ కదా, ఇంకా ఏం కూడా అటు ఇటు కూడా ఏం అనుకోవట్లేదు నేను. గణప బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూడా చాలా వర్క్ చేస్తారు డూడ్. ఆరు బ్రెయిన్ ఒక్కటి లైక్ క్రేజీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ తో గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ అది ఆరుది. Yeah, my handwriting's not great, but Coops was awesome. Yanba first match they'll be aggressive and next they'll focus on survival, best strategy. Let's see. Survival I mean అంటే గ్రూప్ స్టేజెస్ లో మాత్రమే కాదు, సర్వైవల్ లో ఆడి వాళ్ళు ఇంకా ఎట్లా అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేశారు ఈసారి పర్టికులర్ లాబీలో. కాబట్టి టియాన్బా వాళ్ళ లెసన్స్ ని మనం ఏం తక్కువ అనేది అనుకోకూడదు. యా మొబైల్ స్ట్రీమింగ్ సెటప్ వీడియో చేయొచ్చు కదా డూడ్. బేసికలీ టెక్నికల్ స్టఫ్ పైన నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. గేమింగ్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక వెల్ సీ డూడ్. కోచ్ అసల్ట్ ఆల్ ఇన్ వన్. ఎస్. ఓ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి హియర్స్ ర్యాంకింగ్ గైస్. నిగ్మా గెలాక్సీ టేబుల్ టాప్, అరోరా వాళ్ళు కూడా టేబుల్ టాప్ ఉన్నారు. టియాన్బా 3rd పొజిషన్ అంట. ఇండియన్ టీమ్ గాడ్ లైక్ వచ్చేసి 10th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ 13th పొజిషన్. ఫస్ట్ 2 days పాయింట్స్ లీడ్ అనేది పోగొట్టుకోకూడదు. పాయింట్స్ లీడ్ ఎంత అయితే అంత ట్రై చేయాలి, గట్టిగా ట్రై చేయాలి. I'm just getting so excited, so passionate here that the fact that they carried on. నా స్ట్రీమ్ వీడియో సెటప్ గురించి పీకే వ్లాగ్స్ తో ఆల్రెడీ 2 years బ్యాక్ ఒక వీడియో చేశాను. అదే సెటప్ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి డూడ్. పాత వీడియోస్ లో ఉంటుంది. Shout out, love a hot drop taken seriously. 10 minutes గ్యాప్ లో ఒక లివిక్ ఆడొచ్చు కదా. లేదు ప్రకాష్ డూడ్, లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుకోవడం, ఇలాంటి డిస్కస్ చేద్దాం డూడ్. థ్యాంక్ యూ శేఖర్ గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వర్డ్స్ అండి. వన్ డే హౌ మెనీ మ్యాచెస్? 6 matches. డిన్నర్ కి 10 points వస్తాయి. కమ్ బ్యాక్ ఇండియా డెఫినెట్లీ. మైలు గేమ్ ప్లే హీస్ జస్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి నెక్స్ట్ లెవెల్ తను చెప్పాలంటే. టీమ్ ట్యాగ్ లేదు వసంత్ గారు. నెక్స్ట్ గేమ్ కి ముందు ఫ్లాగ్స్ అది మర్చిపోకూడదు వంశీ డూడ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ డూడ్. ఫ్రీ ఫైర్ చూస్తారా? పబ్జీ ఈస్పోర్ట్స్ ఫార్మాట్. దుర్గా గారు ఒకసారి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి డూడ్. అండ్ ఇవాళ స్ట్రీమ్ స్టార్టింగ్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను మీకు. పిన్ టు పిన్ అర్థమవుతుంది మీకు. In your predictions, congratulations because those teams have been performing. Acha ladka dude, I'm not hyping unnecessarily. Person Aru was on the screen at that time, so screen paina unna person gurinchi I was talking about the person who's on the screen.
from Tiamba with the MVP once again. 8 Oh, cool, Dimpu, dude. That's amazing. Non-stop right now. He is. You can't stop this man. He's just gonna go from better to better to better performance. Here we go, the head-to-head. బాబు డూడ్ మీకు నేను స్ట్రీమ్ కనపడుతుంది, నేను వినపడుతున్నానా మీకు? Had at least 8 or 9. సర్వైవల్ నుంచి వచ్చిన టీమ్స్ కదా అన్నోన్ డూడ్, వాళ్ళకి అంటే చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేశారు ఈ లాబీలో అట్లా అని. He is. విల్ విన్ దిస్ టోర్నమెంట్. యూ కెనాట్ గెస్ సంజయ్ డూడ్. అందరివి గేమ్స్ అంతా క్రేజీగా ఉన్నాయి, టోటలీ ర్యాండమ్, అస్సలు గెస్ చేయలేం మనం. Yeah, it's a really good step. BGMI ఎనీ స్టేట్ లెవెల్ టోర్నమెంట్ ఉంటుందా? హరీష్ గారు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో చేయండి. ఏదైనా టోర్నమెంట్ స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అయితే క్విక్ అప్డేట్ ఇవ్వగలుగుతా, సో ఫాలో చేయటం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సాయి డూడ్, థ్యాంక్ యూ. టేక్ ఎ ర్యాండమ్ గెస్. నా సంజయ్ డూడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ ఎ ర్యాండమ్ గెస్. వాట్ ఇఫ్ గాడ్ లైక్ వార్ ఫైట్, ఎవరు విన్ అవుతారు? ఇద్దరు ఫైట్ తీసుకుంటే డూడ్, గాడ్ లైక్ గన్ పవర్ విషయంలో స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఒరాంగుటాన్ కంటే. ఒరాంగుటాన్ గన్ పవర్ లో బాగానే ఉంటారు కానీ స్ట్రాటజీలో ఎక్కువ స్ట్రాంగ్. సో వాళ్ళిద్దరు ఫైట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎవరు విన్ అవుతారు అని అంటే వి కాంట్ గెస్. జరిగితే మాత్రం బాగుంటుంది, చూడటానికి బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. యా, బిఎంపిఎస్ వాచ్ పార్టీ యాక్చువల్లీ లేదు అనుకుంటా. రీసెంట్ గా ఏం మెయిల్ అయితే రాలేదు. వాచ్ పార్టీ ఒకవేళ ఇచ్చినా మనకి సెమీస్ లోను గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లోను ఇస్తారు డూడ్. బికాజ్ తెలుగులో అంత ఎక్కువ వ్యూవర్ బేస్ ఉండదు కదా, అందుకని పెద్దగా ఎక్కువ పట్టించుకోరు అన్నట్టు. ఇండియా కంబ్యాక్ కోసం ఎలాంటి గేమ్ ప్లాన్ తో రావాలి డూడ్? మోహన్ డూడ్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో అట్లా అని కూడా కాదులే కానీ అంతే, లాస్ట్ మ్యాచ్ లెసన్స్ ని నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవటం అంతే, సింపుల్. సో నేను తెలుగు host will be in screens. Sheikh dude, I'm already official esports commentator for Krafton dude. For Krafton 2023 నుంచి BGIS, BMPS వాటికి చేస్తూ వచ్చాను డూడ్. అక్కడి నుంచే వాచ్ పార్టీస్ అవి వచ్చినాయి మనకి. ఐ ఆల్రెడీ డిడ్ దాట్. లోకల్ గా ఎప్పుడు ఒక 3-4 years బ్యాక్ చేస్తుండే, తర్వాత మానేసిన అనమాట. యా, అర్థం కాలేదు సుభాష్ గారు. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ కాంకరర్ ర్యాంక్ టాప్ 10 versus this esports players? Nox effect dude, there is no comparison between classic players and esports players dude. There is no comparison at all. Uncomfortable position to be left in, but hey, they still squeeze some extra points. Both are good, but esports players అనేది నా ఒపీనియన్ ప్రకారం, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, కాంకరర్ కొట్టిన టాప్ 10 ప్లేయర్స్ కంటే కూడా నాకు ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ అనేటోళ్ళు ఒక 10 మెట్లు ఎక్కువ, ఒక 100 మెట్లు ఎక్కువ అని చెప్పినా కూడా తప్పలేదు. ఐ గెస్ రెడీ. ఈ ర్యాంగిల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ ర్యాంగిల్లో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి మనం. ఇండియా ఫ్లాగ్స్ ఒకసారి స్పామ్ చేయడం మర్చిపోకండి, అది కొంచెం మనకి గుడ్ లక్ ఇస్తుంది. టీమ్ ఇండియా వాళ్ళు కంబ్యాక్ చేయాలి అని అంటే ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ ఒక్కసారి స్పామ్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం నువ్వే తెలుగు కమెంటరీ చేయొచ్చు కదా డూడ్. తెలుగు డెస్క్ అసలు వాళ్ళు పెట్టాలి కదా. తెలుగు డెస్క్ క్రాఫ్టన్ వాళ్ళు పెడితే అప్పుడు మనం ఏమన్నా చేయగలుగుతాము. దిలీప్ డూడ్, ఎక్కువ కాదు, అందరికి సేమ్ మొబైల్ ఇస్తారు డూడ్. డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్ అందరు కూడా అవాయిడ్ చేయాలి. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళది ఇటు వాటర్ సిటీ అటువైపు కదా, గాడ్ లైక్ వాళ్ళది అనుకుంటా. ఒరాంగుటాన్ రోజాక్ అంతేనా? టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు మంచిగా చేసినారబ్బా. వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్ దూరంగా పెట్టుకొని ఐ లవ్ దిస్ జోన్. సినిమా స్టార్టింగ్ లోనే పోక్రి లెవెల్ ట్విస్ట్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లుంటది జోన్ ఇట్లాగా. టీమ్ గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటాన్ వీళ్ళంతా జోన్ బార్డర్ లో ఉంటారు. మిగతా టీమ్స్ ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఓ ULF ప్లేయర్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయారు. ఫ్లాష్ అవాయిడ్ అయిపోయింది. అయ్యో తెలుగు కమెంటరీ, no one there, like keep going on. Thank you Sandeep garu, keep supporting me and I'll do my level best for this Telugu community.
ఈజ్ లెవెనో ప్లేయింగ్ నాట్ టెల్ మీ డూడ్ చెప్పేస్తే ప్రశాంతంగా స్ట్రీమ్ చూస్తా. బాబు గారు లెవినో ఒక స్ట్రీమర్ డూడ్, ఒక స్ట్రీమర్. ఠీకే, మీ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి అని అంటే బాలయ్య బాబు ఒలింపిక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా లేదా, ఆ క్వశ్చనే లెవినో ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఆడుతున్నారా లేదా, రెండిటికి ఆన్సర్ ఒకటే. నేను మీకు చాలా సేపటి నుంచే చెప్పాను, నేను మీకు బాగా లాంగ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండానే చెప్పాను. మీకు ఇనుడు లేదు, ఇక అడుగుడే ఉంది. చంపేయండి, నా మీద గ్రెనేడ్ వేసేయండి మీరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ లెవినో ఇద్దరు కలిపి. సాడెండ్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, డ్యామేజ్ అయింది. అండ్ ఇంకొక గ్రెనేడ్ వెళ్తే కనుక డోర్ వేసుకున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఐడియా వర్సెస్ నిగ్మా గెలాక్సీ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఆల్రెడీ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు కాబట్టి కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇది కోఇన్సిడెన్సా లేకపోతే ప్లాన్ టార్గెటో తెలియదు, కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టిన వాళ్ళు ప్రతిసారి ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఈజీగా టార్గెట్ అవుతారు, కొన్నిసార్లు టప్పా కట్టేస్తారు. మీరు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? నేను ఈ మధ్య అని కాదు, ఎప్పుడు టోర్నమెంట్ వాచ్ పార్టీ కమెంటరీ ఏదైనా చేయనివ్వండి, నేను చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేస్తాను తెలుసా. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎవరైతే చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ టప్పా కొట్టేసే టీం అవుతారు వాళ్ళు. అట్లా అయిపోతుంది, తెలియకుండానో తెలుసో మొత్తం మీదకి అట్లాగా అయిపోతుంది. ఈ మ్యాచెస్ లో కూడా బాట్స్ వస్తాయా? ట్రూ ఫ్యాక్ట్స్ డూడ్, వస్తాయి డూడ్. కాకపోతే ఎట్లాగా అని అంటే ఒక డజన్ వస్తాయి అనమాట డూడ్. ఒకటేసారి ఒక్కటి రాదనమాట, డజన్ వస్తాయి. అంటే మన వాళ్ళకి పాపం కిల్స్ కావాలి కదా, అందుకండి. మీరు కొట్టుకొని చావండి, ఎంటర్టైన్ చేయండి. మీరు ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు కదా తేజ డూడ్, లైక్ కొట్టేసి ఆ కొట్లాటను ఎంజాయ్ చేయండి చాలు. సండే విత్ యువర్ కమెంటరీ 3 to 4 years కాదు, 4 years బ్యాక్. ఎస్, అగ్రెషన్ తో కమెంటరీ ఇస్తే ఇంకా సూపర్ ఉంటది. సందీప్ డూడ్, మనం వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నాం డూడ్. వాచ్ పార్టీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కమెంటరీ. ఆల్రెడీ ఆ వెనుకున్న వాళ్ళు కమెంటరీ ఇస్తున్నారు, చాలా మంది కనెక్ట్ అవ్వరు కదా. ఈ స్పోర్ట్స్ ఎట్లా అంటే అది ప్లెయిన్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటది, కనెక్ట్ అవ్వరు అని నేను కొంచెం ఎక్కువగా మన స్టైల్లో మాట్లాడుతున్నా, ఎంటర్టైనింగ్ వేలో మాట్లాడుతున్నా, సో దట్ ఈ స్పోర్ట్స్ మీకు బోర్ కొట్టదు అట్లాగా అని చెప్పి. we're not giving commentary, we're just doing this thing అన్నమాట. వాచ్ పార్టీ ఐ థింక్ సిగ్నల్ బాగా వస్తుంది అని ప్యారిస్ లో పెట్టారు. యా వంశీ డూడ్, ఐఫిల్ టవర్ ఉంటది కదా బాగా పైన ప్లాన్ చేశారు డూడ్, సిగ్నల్ బాగుంటుందని. థ్రెషోల్డ్ అండ్ విన్నర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో బేసికలీ గైస్ దర్ ఇస్ స్మాష్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. డే 1 డే 2 డే 1 6 మ్యాచెస్ ఆడతారు, డే 2 6 మ్యాచెస్ ఆడతారు, అంటే టోటల్ 12 మ్యాచెస్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ 2 days నార్మల్ గానే మ్యాచెస్ అవుతాయి, కిల్స్ కి పాయింట్స్ వస్తాయి, ప్లేస్మెంట్ కి పాయింట్స్ వస్తాయి, టేబుల్ టాప్ లో ఉంటారు, అన్ని పాయింట్స్ కలిపి అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్ డే లాస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి, అంటే 12th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఏ టీంకి అయితే హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ టీం పాయింట్స్ తీసుకొని దానికి ఒక 10 పాయింట్స్ కలుపుతారు. కలిపితే వచ్చేదే థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే థర్డ్ డేకి వచ్చేసరికి ఈ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ ఉంది కదా, అది ఎవరైతే క్రాస్ చేస్తారో ఫస్ట్ క్రాస్ చేయాలి. థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ని ఏ టీం అయితే క్రాస్ చేస్తుందో ఆ క్రాస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాచెస్లో సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్లో ఏ టీం అయితే చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుందో వాళ్ళు పాయింట్స్కి సంబంధం లేకుండా కప్ కొట్టినట్టే, కప్పు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి టీమ్ ఏ అనే టీంకి ఒక 150 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఎంత కలపాలి, దానికి 10 పాయింట్స్ కలపాలి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 160. అంటే ఇప్పుడు మన థ్రెషోల్డ్ ఎంత వచ్చింది? 160 పాయింట్స్ ఈజ్ ఆర్ థ్రెషోల్డ్. ఇది 12th మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మనకి డిసైడ్ అవుతుంది. ఠీకే, థ్రెషోల్డ్ అనేది. ఇప్పుడు 13th మ్యాచ్ నుంచి టీమ్స్కి టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ని క్రాస్ చేయాలి. క్రాస్ చేసిన తర్వాత మ్యాచ్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. ఠీకే, తర్వాత ఏ మ్యాచ్ అయినా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టొచ్చు. సో ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్ అనేది క్రాస్ చెయ్యాలి, అప్పుడే వాళ్ళ చికెన్ డిన్నర్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. Jonathan, why he is not available for playing? Bro, because his team didn't get qualified. ఈ రోజు టోటల్ 6 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఇండియన్ టీమ్స్ ఎన్ని సిస్టర్స్? డూడ్ I'm a plural sister, dude. Chichi, I'm a single sister. No side sister. I only one sister. You put it 2 sisters. ఈ మ్యాచ్ లో బాట్స్ ఉంటాయి డూడ్, బాట్స్ ఉంటాయి. They can feel it, the vibration. I know the floor is trembling under my feet, so it'll be the same down there on the stage for our players. నాకు కూడా ఒక కంచము ఒక స్పూన్ ఇస్తే బాగుండు. డొక్కు క్వశ్చన్లు అడిగేట వాళ్ళ గుండు మీద కొడతా. టీమ్ 40 వాళ్ళకి ఒక్క పాయింట్ వచ్చింది. టీమ్ 40
ఇంత మాట అదే కదా తేజ డూడ్, లేకుండా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నారా? ష్రౌడ్ ఏ టీమ్? డాక్టర్ డిస్రెస్పెక్ట్ వాళ్ళ టీం డూడ్, డాక్టర్ డిస్రెస్పెక్ట్ వాళ్ళ టీం ష్రౌడ్. Got another doubt. If Team A achieved CD after crossing 160, after crossing 160, if Team A gets chicken dinner, then it will get the cup. That's it. But everything happens in subsequent match. How many days? 3 days. ఎలా అయినా కొట్టాలి. రెండో లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఎక్కిపోయి సింగిల్ ఉంటే గట్టిగా కొట్టాలి. డూడ్ అనేటోళ్ళు మస్త్ అంటారు రూపేష్ డూడ్, చిల్ తీసుకోవాలి. డాక్టర్ స్ట్రేంజ్. It's not the best trade on it. Oh my god. This first match అయింది, సెకండ్ మ్యాచ్ లో ఉన్నాము. Down to an awkward fight. One player difference blank. Hell, I mean, even this circle right now where it's down towards the eastern side, Fourth Wives knows that. Dude, what a అర్థం కాలేదు షేప్ డూడ్. టోర్నమెంట్ కదా కుమార్ డూడ్. ఓ యుఎల్ఎఫ్ కి ఫ్లాష్ కి ఫైట్ జరుగుతుందంట. రౌండోలో రికాల్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరు ఇట్లాగే దిగంగానే ఎట్లా అంటే గన్నులు పట్టుకొని ఫుల్ అగ్రెషన్ లో ఉంటారు. ఇప్పుడు అట్లా ఉండదు, పీస్ గా ఆడతారు అందరు కూడా. ఆ వెనక డప్పులు కొట్టేటోళ్ళు ఏదైనా క్లచ్ జరిగినప్పుడు కొట్టచ్చు కదా, కొడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు. I love the zone. మంచి వచ్చింది కదా. On a circle like that, it's very, very awkward. కొంచెం వాటర్ జోన్ అట్లాగా రావాలి. ఆల్రెడీ కొన్ని ఫైట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒరాంగుటాన్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళ రొటేషన్ చూడండి, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఇద్దరు కూడా ఎనీ మూమెంట్ ప్యారలల్ అయితేనేమో అనిపిస్తుంది. క్లాష్ అయితే కనుక క్రేజీ ఉంటుంది. వైటాలిటీ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, బట్ ఇదే ఏరియాలో ఆల్రెడీ ఒకవైపు S2G ఒకవైపు ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. డిటెక్ట్ చేశారు, డైరెక్షన్ మారిపోయింది, తిప్పేసినారుగా. స్ప్రేస్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి రేజీకి. S2G నుంచి S2G వాళ్ళు కొడుతున్నారు, చేసి కూడా చేస్తున్నారు అనుకుంటా వెహికల్ తీసుకొని. కానీ మౌంటైన్ పైన ఎక్కువసేపు ఉండడం ఈజ్ నాట్ రియలీ సేఫ్ కదా, ఏమంటారు? అండ్ దట్టు ఇట్లాంటి ఒక టోర్నమెంట్ లో ఇక్కడ ఆగడం ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సేఫ్. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? హోరా వర్సెస్ ఈఏ ఫైట్ అంట. జిగులు ఆల్రెడీ చాలా తక్కువ హెచ్పీలో ఉన్నారు. వెహికల్ అయిపోయింది, ఇంకా బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది అది. జిగల్ బతుకుతారా లేదా? స్కై వచ్చారు, అయిపోయింది, బగ్గీలో తీసుకొని పోతున్నారు ఇక్కడ. నా వాట్ ఈస్ దిస్ జోకర్ డూడ్? వీళ్ళు ఫస్ట్ డే ఆడిన ఇయే కాదు, వీళ్ళకి ఫస్ట్ డే ఏదో దెయ్యం పట్టింది, తర్వాత దిగిపోయింది, అందుకే నార్మల్ గా ఆడుతున్నారు. రంగుటానికి టియాన్ బాకి విజార్డ్ నాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లో హెచ్పి, కొంచెంలో కనెక్ట్ అయిపోద్దేమో అనిపిస్తుంది. అమ్మా ఏమన్నా ఎస్కేప్ అయ్యారా? ఎంత హెచ్పి ఉందనుకున్నారు? పక్క నుంచి వెళ్తే పోయేటంత హెచ్పినే ఉండే. ఏకేఓపికి ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది. కొంచెంలో అబ్బా, కొంచెంలో కదా ఫినిష్ కూడా చేసేసుకున్నారు. సో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ డౌన్. ఇంకా డౌన్ ఏంటి, కిల్ ఇంకా మొత్తంకి. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ రొటేషన్ ప్రాపర్ గా వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పుడు జోన్ కాస్త ఇబ్బంది పెట్టింది అండ్ రొటేషన్ కూడా ఈఏ ప్లేయర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు 1v3 సిచ్యువేషన్, 1 నాక్, 1 ఫినిష్. అబ్బా ఆతంకి డౌన్ చేస్తారు అనుకుంటే ఆతంకికే డౌన్ చేశారు. అండ్ విస్గార్డ్ లో హెచ్పి. యా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వెరీ బ్యాడ్ రొటేషన్ కూడా అయిపోయింది కదా ఇక్కడ. ఈఏ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు అండ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఓన్లీ 1 ఫినిష్ మాత్రమే దొరికింది. పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా రావు, 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి అంతే వాళ్ళకి. ఇంకా ఈ మ్యాచ్ లో దగ్గరే ఉన్న టీం హోరా వాళ్ళు టీం ఈఏ టార్గెట్ చేసేటట్టున్నారు. అండ్ దూరం నుంచి ఉన్న టీం 14 నుంచి కూడా స్ప్రేస్ కనెక్ట్ అయితేనేమో అనిపిస్తుంది. గాడ్ లైక్ ఇదే ఏరియాకి వస్తున్నారు. మీకు ఏమన్నా అనిపించిందా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ రొటేషన్ కాస్త బెటర్ గా ఉండాల్సింది అని? What do you say, guys? We are close towards our next circle now. Nigma Galaxy making me laugh at the moment, man. They're like, this circle looks horrendous. We're going to play in our... నిగ్మా గెలాక్సీ ఐడియా ఇద్దరు పోచంకిలో ఉన్నారు అండ్ జోన్ వచ్చేసి మెయిన్ ఐలాండ్ వైపుకే వెళ్ళిపోతుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అట్లాగా వస్తుంది అనిపిస్తుంది. టీమ్ అరోరా అండ్ ఇంకా యుఎల్ఏ ఇద్దరు జోన్ లోపలికి రావాలి. S2G వాళ్ళు చూడండి జోన్ ఎటు వస్తుందా అన్నట్టు అటొక ఇద్దరు ఇటొక ఇద్దరు హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నారు. మిలిటరీ బేస్ నుంచి 3 టీమ్స్ మెయిన్ ఐలాండ్ వైపుకి వెళ్ళాలి. బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ చూస్తాం. ఫైనల్ జోన్ లో బ్రిడ్జ్ వస్తే ఎంత మజా ఉంటుంది తెలుసా? బిర్యానీలో లెగ్ పీస్ వచ్చినంత
ఉంటుంది తెలుసా. ఆ లెగ్ పీస్ మనకి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ అన్నట్టు. నిగ్మా గెలాక్సీ వెళ్తున్నారు, లేట్ రొటేషన్ చేస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ మాన్యా ఇస్ డౌన్. ఎస్ పవర్ వచ్చేసి మైలోకి డౌన్ చేసి మైలోకి ఎస్ పవర్ తీసుకున్నారు. లవ్లీ. టియాన్బా నుంచి ఉన్న స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ మైలో అండ్ ఆ ఫ్రాగ్ మనోళ్ళకి రావటం ఇస్ అ క్రేజీ థింగ్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఓవర్ యెట్. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు దగ్గరలోనే ఉన్నారు. మాన్యా ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోతున్నారు. దట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గ్రెనేడ్ అది చెప్పాలంటే. నెక్స్ట్ సౌమికి కనెక్ట్ అయిద్దేమో అనిపిస్తుంది, కానీ సోంబాబు కొంచెం హై గ్రౌండ్ లో ఉండుట్లో కాస్త బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు. యా మాన్యా హీల్ చేసుకొని హీఈస్ బ్యాక్ ఆన్ ఫీల్డ్. మాన్యా బగ్గితో అపోనెంట్స్ ని స్పాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ ఈగల్ కూడా ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకొని వీళ్ళు మరి ఇక్కడ నుంచి మూవ్ ఆన్ అయిపోతున్నారా ఏంటో చూడాలి. గాడ్ లైక్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ బ్యాక్ అవుతున్నారా? లేదు లేదు. టీమ్ వైటాలిటీ జాయిన్ అవుతారేమో అనుకున్నా పక్కకే వస్తే కనుక, కానీ టీమ్ వైటాలిటీ కొంచెం ప్యాసివ్ లో పడ్డారు కదా. టీమ్ వైటాలిటీ లిటిల్ బిట్ ప్యాసివ్ ఉన్నారు కదా. Finding them. This was the other team that was on the island. There's now a third party that's joined them with that late rotation round from S2G. Looks like they did go. ULA నుంచి ఒకరు డౌన్ అయ్యారు. ఆ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది. అడ్మిన్ వచ్చేసి ULF నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. అండ్ అలూలా ఒక ప్లేయర్ క్లాజ్ ఫ్రాగ్ రుఫస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు. S2G కూడా ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీలో పక్కా జాయిన్ అవుతారు. S2G కదా పక్కా థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. 15 టీమ్స్ అండ్ 54 ప్లేయర్స్ అయితే ఉన్నారు. ప్లీజ్ జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. అండ్ కుదిరితే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కూడా స్పామ్ చేయడం మర్చిపోకండి, మేబీ కొంచెం గుడ్ లక్ కోసం. అలూలా వాళ్ళు చూడండి, ULA వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అరోరా వాళ్ళేమీ ఇంకా కిందనే ఉండిపోయారు. అటువైపు బ్రిడ్జ్ ఎవరు కూడా అక్కడ క్యాంప్ చేయట్లేదు తెలుసా. బ్రిడ్జ్ ఎవ్వరు కూడా అటువైపు అసలు గేట్ కీపింగే చేయట్లేదు. ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ అరోరా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సెకండ్ టీమ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్. On a single point earned on this one. నిగ్మా గెలాక్సీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, లేట్ రొటేషన్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా లేట్ రొటేషన్. ఇలాంటి జోన్ కి యాక్చువల్ గా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా లేట్ రొటేషనే చేస్తారు అనుకున్నాను. మీరు అనుకున్నారా అట్లాగా? గైస్ రతన్ డూడ్ Actually, how are we still on the bridge? Yeah, this is kind of. Oh my! I love this. I just love this. జోన్ మస్త్ వచ్చింది కదా. Cannot believe this. టీమ్ అలూలా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. టీమ్ ఫ్లాష్ కి ULA వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఈ గ్యాప్ లో S2G వాళ్ళు ప్రాపర్ టైమింగ్ చూసుకొని జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి. వాళ్ళు టీమ్ 40 జోన్ లోపలే ఉన్నారు. ULA ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళు నా NGX కి ఇంకా ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్. సాటర్న్ ఆల్రెడీ డౌన్ అయ్యారు. ULA క్విక్ వచ్చేసి ఆ ఫినిష్ ని తీసేసుకున్నారు తెలుసా. ఆ ఫ్రాగ్ ULA వాళ్ళకి వెళ్ళింది. కూప్స్ కూడా చాలా డ్యామేజ్ అయ్యారు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ ఉండడు కూడా అంత సేఫ్ కాదు. మొత్తం అందరు టీమ్స్ అందరు కూడా ఇటు ఫెరీ పేర్ వైపుకే వస్తున్నారు. S2G వాళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎలా వస్తారో ఏంటో చూడాలి. ఉన్న ప్రతి చిన్న కాంపౌండ్ ని హోల్డ్ చేసుకున్నారు. జోన్ ఇలా వస్తే బాగుంటది. ప్లేయర్స్ అందరూ ఇబ్బంది పడతారు పక్కాగా. మీన్ వైల్ టీమ్ గాడ్ లైక్ వచ్చేసి 1 కిల్ ఉంది వాళ్ళకి. టియాన్బాకి EAకి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుందంట. ULA వాళ్ళు అక్కడ ఉండగా టీమ్ NGX వాళ్ళు నిగ్మా గెలాక్సీ ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతారా లేదా చూడాలి. టియాన్బాకి EAకి ఫైట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఛార్జింగ్ చేశారు. సేమ్ ఒరాంగుటాన్ కి EAకి ఫైట్ జరిగింది కదా, సేమ్ కాంపౌండ్ లో టియాన్బా వాళ్ళు వచ్చారు. ఈగల్ ఇస్ డౌన్. దూరం నుంచి 40 వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేశారు తెలుసా టియాన్బా పైనకి. వెరీ అన్ఫార్చునేట్, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. EA వాళ్ళు ఇద్దరు ప్లేయర్స్ పైననే ఉండిపోయారు. అండ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసారు. లవ్లీ. QZ ఇస్ లో HP, కానీ అటువైపుకి వెళ్తే టీమ్ 40 వాళ్ళు కొడుతున్నారు. QZ ఇస్ డౌన్. EA వాళ్ళు అక్కడ నాక్ చేశారు. ఒకటే కాంపౌండ్ లో 3 టీమ్స్ అండ్ దూరం నుంచి 40 వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీ. ఇంతకంటే టెన్షన్ పెట్టే మ్యాచ్ ఇంకొకటి ఉండదు. మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు. టియాన్బా ఒక ప్లేయర్ కింద ఉన్నారు కదా, ఆ ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేయగలుగుతారో లేదో చూడాలి. ఫ్లాష్ కి అండ్ ఇంకా ఫ్యూరియాకి ఫైట్. మాన్యా ఇస్ డౌన్. మోర్మాన్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్ గ్రెనేడ్ వచ్చింది. జస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోకూడదు అంతే ఫ్రాగ్స్. మళ్ళీ ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. టియాన్బా ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఎస్పార్
లవ్లీ లవ్లీ లవ్లీ. కానీ అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా, బ్యాక్ టు బ్యాక్. నో వే, నో వే అసలు. ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సప్ మనీ జరిగిపోతుంది తెలుసా. బట్ వెరీ బ్యాడ్. గాడ్ లైక్ ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. ఈ ఇల్లు ఏమైనా ఫంక్షన్ అలా అందరు ఇక్కడికే వస్తున్నారు డొక్కులాగా. ఒరంగుటాన్ ఇక్కడికే వచ్చింది ఫస్ట్, ఏ వాళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చారు, ఒరంగుటాన్ ఇక్కడికే వచ్చింది, టియాన్ బాయ్ ఇక్కడికే వచ్చారు, తర్వాత గాడ్ లైక్ ఇక్కడికే వచ్చారు, తర్వాత వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చారు. సోంబాబుని ఒక్కల్ని చేసి వీళ్ళందరూ గ్రెనేడ్లు వేస్తున్నారు. అయిపోయింది ఇంకా. ఒక 1v3 సిచ్యువేషన్. టియాన్బా వాళ్ళు క్లచ్ అయినట్టు సర్వైవల్ ఫేజ్ లో ఇక్కడ సోంబాబు ఒక క్లచ్ చేస్తే, అది కూడా వైటాలిటీ వాళ్ళని క్లచ్ చేస్తే మస్తు ఉంటది. వి జస్ట్ నీడ్ అ క్లచ్ యాక్చువల్లీ. హోరా వచ్చేసి వైటాలిటీ ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. యాక్సెల్ కి ఇక్కడ రెవ్ వస్తుందో లేదో చూడాలి. రైజాక్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ గ్రెనేడ్స్ గ్రెనేడ్స్. అబ్బా, రైజాక్ ఇక్కడ సోంబాబుని డౌన్ చేస్తారు. సో దీంతో టీమ్ గాడ్ లైక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. 11th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ కి కూడా పొజిషన్ పాయింట్స్ ఏమి ఉండవు. బట్ గాడ్ లైక్ కి ఒక 4 కిల్స్ ఉండడంతో ఒక 4 పాయింట్స్ వస్తాయి అనుకోండి. ఒరాంగుటాన్ ఒక కిల్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఐడిఏకి అండ్ ఇంకా ULF కి ఫైట్ జరుగుతుంది. వన్ మోర్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ టీమ్ ఇండియన్ టీమ్స్ కి. దీని గురించి మనం ఈ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ఠీకే. యాక్చువల్లీ గాడ్ లైక్ ఈజ్ ఓకే, కానీ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కొంచెం, అంటే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ దగ్గర నుంచి గన్ పవర్ కంటే ఎక్కువ స్ట్రాటజీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను నేను, బికాస్ ఆఫ్ ఆరో. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ఆ రొటేషన్ అట్లా ప్రాపర్గా చేయలేదు, కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చేసారు అనిపించింది. ఓ లవ్లీ. నాక్ చేయడం కంటే నాక్ ని కిల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వైటాలిటీ వాళ్ళు జోన్ బార్డర్ ఓపెన్ ఏరియాలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఐడిఏకి ULF కి ఫైట్. రెవ్ కూడా ఇచ్చేసుకుంటున్నారు ULF వాళ్ళు. క్రేజీ. ఎమ్రే చాలా లో HP అండ్ అక్కడ NS వాళ్ళు ఎమ్రేకి కొట్టేశారు తెలుసా. క్రేజీ. దీంతో ఐడిఏ వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. NS కి ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ కోసం వచ్చినారు కదా. వైటాలిటీ అండ్ ULF ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్ జరగొచ్చు. NS వాళ్ళు వైటాలిటీ వాళ్ళు పట్టి క్రేజీ ఎంట్రీ ఇది. అయితే వైటాలిటీ వాళ్ళకి రాగానే NS వాళ్ళు దూరం నుంచి కొడతా ఉండే కదా, బండి వదిలేసి ఉరుకుడే ఇంకా వాళ్ళు. క్రేజీ. సో దీనివల్ల ఇక్కడ ULF కి వైటాలిటీకి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది. అయితే ULF వాళ్ళు కొంచెం కవర్ లో ఉండాలి, ఎందుకంటే అటువైపు NS ఉన్నారు అండ్ ఇంటికి ఇల్లు మొత్తం కన్నాలే ఉంటది. సో కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఆడాలి. హోరా వర్సెస్ టీమ్ 40 కి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది ఎక్కడనో. ఆ కాంపౌండ్ లో ఉన్నారు. ULF వాళ్ళు వచ్చారు కదా, అదే పొజిషన్ లో ఉన్నారు. 40 కూడా చాలా సేపటి నుంచి అదే పొజిషన్ లో ఉంది. వాళ్ళిద్దరికి ఫైట్, బట్ ఇద్దరు కూడా కొంచెం డిఫెన్స్ గేమ్ ప్లేనే ఆడుతున్నారు. ULA వాళ్ళు అండ్ ఇంకా 40 వాళ్ళు. ULF కూడా కొంచెం డిఫెన్స్ లోనే ఉండాలి వాళ్ళు. వైటాలిటీ దగ్గర నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్. NS వాళ్ళు ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే అక్కడ కొడదాం అన్నట్టు వెయిట్ చేస్తున్నారు తెలుసా. ఎక్కడ దొంగలు అక్కడే గప్చిప్ అన్నట్టు ULF వాళ్ళు అట్లనే ఉండిపోయారు. ఎనీ మూమెంట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది. ఎన్ని గ్రెనేడ్స్ క్యారీ చేస్తున్నారో చూడండి. NS వాళ్ళు అయితే ఎట్లానంటే ఎవరైనా ఒక్క ప్లేయర్ కనపడితే కొట్టొచ్చు అన్నట్టున్నారు. అండ్ కెచ్ చాలా లో HP, డౌన్ అవ్వచ్చు. సోల్లెస్ ఇస్ డౌన్. NS వాళ్ళు కొట్టారు తెలుసా. NS వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కొట్టారు. చెప్పానా, సింగిల్ ఇట్లా ఛాన్స్ దొరికింది అంటే దే విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. మొత్తానికి అయితే ULF వాళ్ళని ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేస్తారు ఇద్దరు కలిపి. బట్ దట్ వాజ్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్. NS సైలెంట్ గా ఉన్నారు తెలుసా, డైరెక్ట్ ఫైట్స్ తీయట్లేదు. థర్డ్ పార్టీ అవుతుంది. 8 ఫినిషెస్ అంట. రైజాక్ చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయారు అక్కడ. ఇద్దరు జోన్ బార్డర్ లోనే ఉన్నారు. 4 seconds లో జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది. ఎవరికి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుందో. 40 వాళ్ళ వైపుకి వస్తుందా ఏంటి అనిపిస్తుంది. ULA వాళ్ళు ఇంకా జోన్ లోపలే ఉన్నారు తెలుసా. ULA వాళ్ళు 40 ఓరా అందరు జోన్ లోపలే ఉన్నారు. ఫెడరలెస్ ఇక్కడ డౌన్, రైజాక్ కూడా డౌన్. గ్రెనేడ్ వచ్చింది, అమేజింగ్ గ్రెనేడ్ అది యున్బిన్ దగ్గర నుంచి. అండ్ ఇంకొక గ్రెనేడ్. బట్ ఈ గ్యాప్ లో ఫెడరలెస్ కి రివైవ్ అయిపోయింది కాబట్టి వైటాలిటీ నుంచి 3 players ఉన్నారు.
now. Tries to get up towards. టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో అందరికంటే ఎక్కువ కిల్స్ చేశారు తెలుసా, 9 kills. యున్బిన్ వైపుకి ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, యున్బిన్ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్ కూడా రావచ్చు. రైజీ 2 people గ్రెనేడ్స్. ఓ బాయ్, యున్బిన్ ఇస్ డౌన్. క్రేజీ ఎలిమినేషన్ ఇక్కడ. ఇది గ్రెనేడ్ కి గ్రెనేడ్ తోనే సమాధానం చెప్పారు వైటాలిటీ వాళ్ళు. ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్. ఎన్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ 2 players. ఓ బాయ్, రేజీని కనెక్ట్ చేస్తారా అనుకున్నా కానీ ఏఆర్ ఉండుంటే కొట్టేసేవాళ్ళు కదా. వాట్ డు యు సే గైస్? ఏఆర్ ఉండుంటే డౌన్ చేసి ఉండేవాళ్ళు. ఫ్లాష్ కి వైటాలిటీకి మధ్య ఫైట్ అంట. They are next in line to try and keep them pinned here, knowing eventually they'll have to move slightly parallel. వైటాలిటీ వాళ్ళు అక్కడ 2 teams ని హ్యాండిల్ చేశారు తెలుసా. ఆఫ్ కోర్స్ థర్డ్ పార్టీ ఉండే అనుకోండి. They did very well. హోవర్క్రాఫ్ట్ వేసుకొని వచ్చేసారు ఎస్టీజీ వాళ్ళు. On the same angle as Flash. How will they Grenades. S2G, you were right. You were actually ఇంకొక గ్రెనేడ్. సోల్కే చూడండి ఇక్కడ పైకి ఎక్కిచ్చేసారు. గ్రెనేడ్లు పడుతున్నాయి గట్టిగా. Loss isn't quite able to 40 వాళ్ళు యుఎల్ఏ ప్లేయర్ క్విక్ కి డౌన్ చేశారు. stuck on the side. Yeah, just about. We'll take it. లవ్లీ 40 వాళ్ళు డౌన్ చేస్తే లాస్ట్ కిల్ వేసుకొని పోయారు. క్రేజీ. ఎవరి కిల్ ఎవరు కొట్టారు, మొత్తానికి ఫ్రాగ్స్ కావాలంతే. యుఎల్ఏ వాళ్ళు కంప్లీట్ డిఫెన్స్ లో ఉండాలి, లేకపోతే శాండ్విచ్ అయిపోతారు. అండ్ ఈవెన్ 40 వాళ్ళ దగ్గర లిటిల్ బిట్ హై గ్రౌండ్ కూడా ఉంది, కవర్ కూడా ఉంది, ఇంట్లోపల ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి అడ్వాంటేజ్. వైటాలిటీ జోన్ బార్డర్స్ లో వస్తున్నారు. ఓపెన్ ఏరియా ప్రిఫర్ చేసేటట్టే ఉన్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ. వెహికల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి తప్పదు ఇంకా. ఓ బాయ్ 40 ఫలక్ ఇస్ డౌన్ అండ్ హుజైఫా కూడా ఇక్కడ లో హెచ్పీలో కనపడుతున్నారు. హోరా వాళ్ళు అగ్రెసివ్ గా పుష్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. కిల్స్ దట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మేషన్ డూడ్. దాన్ని దొబ్బటం అని కూడా అనకూడదు మనం. యుఎల్ఏ కష్టం. యా S2G వాళ్ళకి ఇక్కడ పొజిషన్ అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. అయిపోయింది. అండ్ టీమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ అయిపోయింది. టీమ్ వైటాలిటీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. వైటాలిటీ వాళ్ళ పొజిషన్ ఇప్పుడు టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, కానీ నిగ్మా గెలాక్సీ ఇదే ఏరియాలో ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఫ్లాష్ 3 man పవరే ఉన్నారు అండ్ కూప్స్ ఆల్రెడీ దగ్గరకు వచ్చేసారు. రావడంతోనే కూప్స్ ని డౌన్ చేశారు. ఎవరు? టీమ్ 40 వాళ్ళు అందరు దాంట్లోనే థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు, కానీ కిల్స్ కొంచెం అటు ఇటు అయిపోతున్నాయి, వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కిల్స్. హోరాకి 40కి మధ్య ఫైట్. ఐక్యూ ఆల్రెడీ డౌన్ అయ్యారంట. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి ఓన్లీ 2 players ఉన్నారు. ఇటువైపు టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి 3 players ఉన్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ యాక్చువల్ గా ఫ్లాష్ పైన పుష్ చేసేస్తుండే, కానీ 40 వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీ చేయడంలో కూప్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోవడం అది కొంచెం దెబ్బ అయిపోయింది వాళ్ళకి కదా. హోరా వాళ్ళు చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. ఫలక్ దగ్గరికి ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర గ్రెనేడ్స్ లేవు, ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ కూడా లేవు తెలుసా టీమ్ హోరా దగ్గర, ప్లేయర్ దగ్గర. ఓకే, జిగిల్ ని స్పాట్ చేశారు. 1 good grenade can do the job, but nah. Okay, T24 DBS no pushing. గ్రెనేడ్స్ తోనే ఇక్కడ టేక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. హోరాకి 40కి క్లోజ్ ఇన్ అయిపోయింది, కానీ నో ఫియర్ పొజిషన్ చూసారా, క్రేజీగా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు అక్కడ నుంచి. స్టేజ్ 7 S2Gకి నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫైట్ అంట. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి ఇంకొకళ్ళే ఉన్నారు. అయిపోయింది, క్లోజ్ ఇన్ చేసి లాస్ట్ ప్లేయర్ ని కూడా డౌన్ చేస్తారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ విన్నర్స్ ఇప్పుడు 5th పొజిషన్ తో వెళ్ళిపోయారు తెలుసా. 5th పొజిషన్ లో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. Do we have to call this play the kamikaze from now on? మనోళ్ళు కష్టం. Like a rocket to center circle. Day 1 Day 2 చేయొచ్చు డూడ్, ఈజీగా కంబ్యాక్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. This is crazy stuff. The rest of S2G trying to regroup. హోరా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్, కానీ టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కూల్. The other hovercraft does go down, not really. S2G స్ప్లిట్ అయిపోయారు. 1v3 స్ప్లిట్ అయిపోయింది. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. S2G స్పాట్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. హోరా జిగల్ T24 ని టేక్ డౌన్ చేశారు. లవ్లీ. స్లీపీ ఈజ్ లైక్ హ్యాండ్లింగ్ వెరీ వెల్, కానీ లాస్ట్ లో ఐక్యూ EBS షాట్ కి అయిపోయింది ఇక్కడ. అండ్ జిగల్ ని కూడా టేక్ డౌన్ చేశారు. లాస్ట్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు నో ఫియర్. He's going to play on the edge. No. Cool one.
నో ఫియర్. ఇప్పుడు టీమ్ 40 నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ కనపడుతున్నారు. అండ్ ఈ టీంలో కూడా సోలో ప్లేయర్ కదా. యా, ఐ థింక్ రెవ్ తీస్తారా? ఓ నా 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 నా. ఓ భాయ్, దట్స్ అ క్రేజీ క్లచ్. క్రేజీ అయిపోయింది ఇక్కడ. టీమ్ 40ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. లవ్లీ లవ్లీ. ఫ్లాష్ కి S2G కి ఫైట్. ఇంత దూరం నుంచి డీబీ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. యా, కిల్ ఫీడ్స్ అంతా కూడా వీళ్ళవే బెనిఫిట్ అవుతుంది. S2G అండ్ ఇంకా ఫ్లాష్. క్రేజీ. Doesn't have all the info we do right now. He's going to top himself back up, play this slow. ఓపెన్ ఏరియాలో ఉన్నారు కాబట్టి హోరా నో ఫియర్ కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే ఇద్దరిని ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు అనిపిస్తుంది. అందరు లో HP. యా, నో ఫియర్ S2G లాస్ట్ కి తీసుకున్నారు. అండ్ 1v1 ఫైట్ అయితే అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరికి. కమల్ కేజ్ అండ్ ఇంకా జిఎస్. గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే అయింది. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో S2G వాళ్ళు రెవ్ కూడా వచ్చేసింది కదా. రెవ్ ఇంకా రాలేదు. రెవ్ కష్టమేలే. ఇంకా నాకు తెలిసి 2 people ఇద్దరు ఉంటారు. S2G వాళ్ళు మ్యాన్ పవర్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. అండ్ ఇంకా ఫ్లాష్ చూడాలి. టోపస్ ఇస్ డౌన్. కాకపోతే S2G నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ ని కూడా డౌన్ చేశారు. సెట్. హోరా నో ఫియర్ క్రేజీ బచాయిస్తున్నారు అక్కడ. S2G నుంచి ఒకళ్ళు, S2G నుంచి ఒకళ్ళు, హోరా నుంచి ఒకళ్ళు, ఇంకా ఫ్లాష్ నుంచి ఒకళ్ళు. సోలో. సో నో ఫియర్ ఇంకొక క్లచ్ ని రిపీట్ చేయాలి. రిపీట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. బాగుంది కదా. ఇది సచ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఫైట్. యాక్చువల్లీ సచ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఫైట్ ఇది చెప్పాలంటే. 1v1 సిచ్యువేషన్. అందరూ జోన్ కి బార్డర్స్ లోనే ఉన్నారు పైగా మళ్ళీ. S2G వర్సెస్ ఫ్లాష్ వర్సెస్ హోరా. స్మోక్ వేసుకొని పుష్ చేస్తారు ఇక్కడ. ప్రాపర్ గా కవర్ కూడా లేదు అక్కడ. జిఎస్ ఏమో హై గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోతారు. చూడాలి. లవ్లీ. నో ఫియర్ కి స్పాట్ చేశారు. క్రేజీ. అండ్ S2G వర్సెస్ ఫ్లాష్ కి ఫైట్ అయిపోతుంది. 1v1 ఫైట్ అవుతుంది జిఎస్ కి అండ్ ఇంకా సోల్ కి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు చికెన్ కొడతారు అనుకుంటున్నారు? S2G వర్సెస్ ఫ్లాష్. కవర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జిఎస్ ఇస్ లైక్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్. తిని కూడా రిచ్ కిందకి వెళ్ళిపోయారు. గ్రెనేడ్స్ ఏదైనా ఒక్క గ్రెనేడ్ ఉంది తిని దగ్గర. జియాస్ దగ్గర అయితే గ్రెనేడ్ లేదు. మాలీ ఓపెన్ లో పుష్ చేస్తున్నారని అంటే ధైర్యం ని మెచ్చుకోవాలి అబ్బా. జియాస్ ఇస్ లైక్ ఓపెన్ లో పుష్ చేశారు. యాక్చువల్లీ హీ గాట్ మై రెస్పెక్ట్. బట్ S2G దే వెయిటెడ్ ప్రాపర్ టైం వరకు. లవ్లీ. ఎన్ని ట్విస్ట్లు అయ్యాయి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. ఎన్ని ట్విస్ట్లు అసలు. S2G. Crazy guys. This is just crazy. S2G కొట్టేశారు కూడా. యా, మనీష్ డూడ్. ప్రతి ఫైట్ ఒక ట్విస్ట్ తెలుసా. ప్రతి ఫైట్ ఒక ట్విస్ట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్ గా ప్రతి జోన్ టు జోన్ ట్విస్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఆ జోన్ కూడా ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవ్వడం. తర్వాత ఇంకా ప్లేయర్స్ అందరూ ఎటు పుష్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఎట్లాగా ఆడుతున్నారు. స్ట్రాటజిక్ గా ఆడేటోళ్ళు అగ్రెసివ్ గా అయిపోతున్నారు. అగ్రెసివ్ గా ఆడేటోళ్ళు కొంచెం స్ట్రాటజీ వెళ్తున్నారు. ఒకళ్ళ మీద రష్ చేస్తుంటే థర్డ్ పార్టీ జరుగుతుంది. I just love this match, you know. I just love this. Next level. The thing for me is just third match, dude. Broken feelings, dude. India plays ఇప్పుడు చూద్దాం dude. Actually 10 కి బిలోనే ఉంటారు. ఇక్కడ చాట్ లో ఏ టీం పవన్ డూడ్ కొన్నిసార్లు అట్లా అవుతూ ఉంటుంది. What happened between Jonathan and God? Like official dude, there's nothing happened dude. Already Jonathan ఒకసారి తన స్ట్రీమ్ లో చూడండి, ఒకసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
జస్ట్ మూడ్ అయిన తర్వాత తన సొంత టీం ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారు. అంతే. సూపర్ వంశీ గారు, గ్లాడ్ యూ ఎంజాయ్డ్. స్టిల్ హౌ మెనీ మోర్ మ్యాచెస్? 3 days ఉంది డూడ్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్. పర్ డే 6 matches ఉంటాయి. ఇవాళ ఫస్ట్ డే ఉన్నాము, 2 matches అయ్యాయి. ఇంకా ఇవాళకైతే ఒక 4 matches ఉన్నాయి. Compared to what we had in isolation in groups, right? Yeah. Everyone's so much more quick to the punch, lot more early contact, and it feels like sometimes we were seeing maybe a bit too much. వాచ్ పార్టీ ఎలా ఇస్తారు తెలీదు డూడ్ నాకు కూడా. ఇది గ్రాండ్ ఫైనల్స్, ఎస్కే డూడ్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్. దట్ హౌస్ ఈస్ లైక్ పుణ్యక్షేత్రం టుడే. ఎగ్జాక్ట్లీ. జానథన్ టీం వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారా డూడ్? కంట్రీలో ఇండియాలో చాలా టోర్నమెంట్స్ జరిగాయి, వాటిల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి అక్కడి నుంచి క్వాలిఫై అయి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారనమాట. టీకే డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఎవరు కూడా. అట్లా టీమ్ ట్యాగ్ వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వలేదు అనమాట ఇక్కడికి. ఫ్లాష్ కి పేషెన్స్ లేదు, వెయిట్ రైట్ మూమెంట్. ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ లో హీ వెయిటెడ్ అండ్ అతను వెయిట్ చేయలేదు. తెలుగులో ఎలా కన్సిస్టెంట్ గా లైవ్ పెడతాను. థ్యాంక్ యూ మంకీ డూడ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. మీ సపోర్ట్ కూడా అట్లానే ఇవ్వండి డూడ్. మీకు ఇచ్చారు కదా అక్క వాచ్ పార్టీ. శంకర్ రూడ్ నాకు వాచ్ పార్టీ రైట్స్ ఇచ్చారు. మన వాళ్ళ గేమ్ గురించి ఎస్ అశోక్ డూడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్. గైస్ యాక్చువల్లీ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు అట్లాగా రొటేషన్ చేయక కొంచెం లేట్ రొటేషన్ చేస్తుంటే బాగుండేది అనిపించింది. అంటే డైరెక్ట్ గా టీం దగ్గరికి రష్ కి వెళ్ళిపోయారు, అది కూడా ఇన్ వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ లో రష్ కి వెళ్ళిపోయారు అనిపించింది. వాట్ యు సే? టీమ్ గాడ్ లైక్ ఓకే ఆ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్ లో, కానీ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు చూడండి ఇప్పుడు నిగ్మా గెలాక్సీ ఎట్లా అయితే లేట్ రొటేషన్ చేశారో వీళ్ళు అట్లా లేట్ రొటేషన్ చేస్తారు అనుకుంటే పుష్ కి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ దట్ టు ఇన్ స్టేజ్ 3 అట్లాగా అనుకుంటా కదా. డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అస్సలు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ దగ్గర నుంచి. మీకేం అనిపించింది? సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ కాదు, మన వాళ్ళు అంతా ఎర్లీగా వెళ్ళిపోకుండా ఉండాల్సింది, పుష్ కి వెళ్ళిపోయారు. నాకు అదే కొంచెం అట్లా డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు. వాట్ యు సే? అందరికీ సేమ్ మొబైల్స్ రామాంజనేయులు గారు. అదే ఎలా ఇచ్చారు? టాప్ యూట్యూబర్స్ కి స్ట్రీమర్స్ కి ఇస్తారా వాచింగ్ పార్టీ? అట్లా అనుకుంటే నేను తెలుగులో ఏం టాప్ యూట్యూబర్ని కాదు కదా, నాకంటే పెద్ద యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ నో డూడ్. ఐ గాట్ దిస్ వాచ్ పార్టీ గురించి ఈమెయిల్ వచ్చింది. ఎందుకు ఇచ్చి ఉంటారు మీరే ఒకసారి చాట్లో అనలైజ్ చెప్పండి. పెద్ద స్ట్రీమర్ని కూడా కాదు, పెద్ద సబ్స్క్రైబర్స్ ఏం లేరు, పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు, పెద్ద ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, పెద్ద నెట్వర్క్ కూడా లేదు. ఇవి ఏం లేకుండా కూడా నాకు ఎట్లాగ ఇచ్చారు? నాలాంటి బోడి బుడంకాయకి వాచ్ పార్టీ ఎట్లా ఇచ్చారు? మీరే అనలైజ్ చేసి చాట్లో చెప్పండి. కరెక్ట్, యాక్చువల్లీ నా మీద నా కంటెంట్ మీద కూడా అనాలిసిస్ జరగాలి. పెద్ద స్ట్రీమర్స్ సపోర్ట్ లేదు, ఎట్లా జరిగిందంటారు? ఎన్ఎస్ వాళ్ళు చాలా ప్లాన్ గా కిల్స్ దొబ్బేస్తున్నారు కదా రతన్ డూడ్. వాళ్ళు లాస్ట్ కూడా అంతే డూడ్. వాళ్ళు గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఆడినప్పుడు కూడా మిలిటరీ బేస్ వైపు జోన్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసుకొని క్రేజీగా కొట్టారు తెలుసా. క్రేజీ అసలు దొబ్బేయడం అని కూడా అంటారు దాన్ని స్ట్రాటజీ అంటారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వల్ల మ్యాచ్ చూసిన తర్వాత నాకు కూడా ఇట్లానే బాధగా అయిపోయింది తెలుసా. ఎస్ చలో ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. ఎందుకు వాచ్ పార్టీ ఇచ్చి ఉంటారు అనే దానిపైన ఒకటి, అండ్ ఇంకా తర్వాత ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ రొటేషన్ గురించి కమెంట్ చేసి చెప్పండి. నేను ఇప్పుడే చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. S2G in hovercrafts.
That is like white on rice right now, because my goodness, what a performance out of that squad. Before we break down that second match here in finals, don't forget that we do have the fan experience that you can check out here at EWC. Make sure you go check it out. You can check out the new mode, Brain Rot Royale. Check out the collaboration right now the PUBG Mobile is doing with Naruto, and so much more. And you can win some really cool shirts, which actually we've been wearing them. Not right now. I think Jukes does have one on, but you'll be able to check out so much stuff. Yeah, check out that still Brain Rot. I mean, Brain Rot Royale. I've been playing it. I think I got to level 7. I've seen people being able to get to level 11. I gotta grind some more. Wow, 7 got 7. Yeah. Hey. Yes. Gotta keep it on brand, baby. Now that's it. I'm not gonna be playing it anymore. But S2G, Jukes. Bro. My goodness. Oh, dude, that double hovercraft play right there at the end was absolutely insane. They were able to take out Aula in a very nice way. And then just, I like to see that they kept one player there, right by the water, behind the hovercraft, just in case. And he was able to clutch it up at the end and get that chicken dinner. Finally, an S2G win, and nice and early. Yeah, really nice. And the momentum they were able to pick up on after, getting those hovercrafts. Very quick side note here while we're on this fight. 4 Thrives are looking, I hate to say it, very shaky. I don't know what happened, because group stage they were looking really solid, just not able to get that win. Here the splits are kind of off. They're pushing one by one. They're not really communicating, it feels like. So the last 2 games I've not been super impressed with them, but hopefully that changes in the next game. And for 4 Thrives, I felt like it took him way too long, Niptura, to engage the fight there with Hora, just coexisting for too long. And No Fear came in clutch with that 1 versus 2. He really did, and he continued to come in clutch for a lot of the game. Actually, he was a big part of the team this game. Yeah, I just think he just made a big play. I mean, what can you do against that? When No Fear comes up and clutches it up, I mean, Aura fans are screaming these guys' names at the top of their lungs, and to be able to clutch it up like that is just huge. So yeah, unfortunate for 4 Thrives, huge for No Fear. Another team that has been performing quite well today when we talk about eliminations has been none other than Nongshim Lace. This was the biggest feedback that we gave this squad during groups and also survival, and they're finally starting to put up those eliminations. As you can see, Nongshim Red Force right now with 9. Yeah, absolutely, 7. I mean, they're finding important fights on their rotation to solidify that position, especially on that northern side. They were able to sort of catch Furia off guard. And now I do want to kind of segue into Furia and to why I need to highlight this. But one of our most aggressive playstyle teams is prioritizing the rotate on Rondo. We actually saw them grab utility, move into zone, and Max actually made a good point about this when NGX was sort of on the, I think it was the eastern side next to E Arena. Furia should have just pushed them into it, caused that fight. They would have had control over that whole entire side because they just sort of stopped the revive from Ulf. Then again, on this map, they found themselves in the position, and Nongshim from the northern side just obliterated their defense. This is just unusual for Furia. They are the power play team. They're the ones that get in a goddamn vehicle and shooting out the window and making that position them. It's just unusual. They're right. They are supposed to be that aggressive team, and they're currently not showcasing that in the opposite, like you just mentioned, and I was mentioning too. Nongshim is putting up those eliminations, but something happened at the end of that last game. With the hovercrafts and S2G, that was a little bit sketchy, Nip. It was a little bit. It was a bit touch and go here, but the momentum they've been able to build with these hovercrafts, they had 2 or 3, and they just went, let's go for it. And it's this replay that I want. Hello, guys. I am back. అయిపోయిందా అనాలిసిస్ అయిపోయిందా? ఇంకొక మ్యాచ్ టోర్నీడూడ్ ఇవాళ టోటల్ గా 6 మ్యాచెస్ ఉంటాయి డూడ్. 2 మ్యాచెస్ అయిపోయాయి. హాయ్ రాకీ డూడ్, నమస్తే. అంతే అంటారా కార్తిక్ డూడ్? కూల్. ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఇలా లైవ్ కండక్ట్ చేయటం, ఇంట్రెస్ట్ చూపించటం అందరూ చేయరు. సో ఐ థింక్ అందుకే మీకు ఇచ్చి ఉంటారు. యాజ్ యూ బ్రింగ్ esports న్యూస్ అవుట్ టు తెలుగు ఆడియన్స్. కూల్ అనాలిసిస్. Thank you, Monkey Delafidud. They were making crazy rotations from the very beginning of the game. They had those positions on the rocks in the middle of the water, which are normally inaccessible. PUBG lo avunu dude. PUBG ne aadtaru ఇప్పుడు. PUBG tournament kada PUBG. Because that was an insane game from S2. And the Spidey dude knowledge valla antara. Oh why? What do you say about playing of Godlike and OG? Godlike. We're looking at the overall ranking here. Okay. Orangutan last match lo little bit disappointed. ఎందుకంటే
What happened? కొంచెం ఎందుకో ఇంకా స్ట్రాటజీ మిస్సింగ్ అనిపిస్తుంది. Falling down and actually ended up hurting Aurora with the rotation that they were looking to do into the main island. అంతే అంటారా చేస్ డూడ్? That's what it's all about. OP. OG push was correct, but third party damage వచ్చింది. You can't shake your head at, and S2G being able to get that win, push themselves up to third. ఆ జోన్ లో 4v4 పక్కా తీయాలి, సో ఆరు is correct. Just look at the elements. Yeah, I mean, look That was not their regular behavior, dude. ఆ కాంపౌండ్ కి పుష్ చేయటం ఫెరీ పేర్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ థర్డ్ పార్టీస్ కదా. జోన్ అటువైపే ఉన్నప్పుడు in action. అక్కడ నాకేమనిపించింది అంటే జోరో డూడ్ జోన్ ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూద్దామా. On the second page. I know it is the first day of PMWC at EWC 26 finals. It's only 2 games. Orangutan 3 points. God like 8 points score చేసుకున్నారు. That you were kind of talking about earlier, Neptura, as well as ఓవరాల్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏర్పడుతుంది. being a little bit more making sure that the actual gameplay was not coming from OG. What would say LP? Actual gameplay exactly Karan dude. That is what I was saying, We expect a lot of strategical gameplay from Orangutan, which they successfully implemented in group stages. That was missing in grand finals. ఏమంటారు? క్యూట్ గా ఉంటారని ఇచ్చారేమో dude. హాయ్ సత్య dude. సూపర్ dude. ఈ మధ్య కొంచెం వెయిట్ పెరిగా అని బెంగ పెట్టుకుంటున్నా కానీ పోన్లే వాచ్ పార్టీ వచ్చింది క్యూట్ గా ఉన్నందుకు. Does KDN Classic matter in esports selection? Not at all, Nox dude. Not at all. Don't you stress. క్లాసిక్ లో మీ ర్యాంక్ ఎంత? ఇది నో వే. కాకపోతే ఒక మినిమం ర్యాంక్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ప్లాట్ అబౌవ్ అట్లా ఉండాలి లోకల్ టోర్నమెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. ఇక్కడ కాదు, లోకల్ టోర్నమెంట్ లో. ఎందుకంటే హ్యాకర్ అకౌంట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అలా కాకుండా లెవెల్ 30 అబౌవ్ ఒకటి ప్లాటినం ర్యాంక్ అబౌవ్ ఉండాలి. అంటే హ్యాకర్స్ అయితే కొత్త అకౌంట్లు వేసుకొని వస్తారు చూడండి, ఆ వెరిఫికేషన్ కోసం తప్ప మీ కేడి మీ ర్యాంక్ ఈ స్పోర్ట్స్ లో మ్యాటరే కాదు. దట్స్ ఓన్లీ ఫర్ క్లాసిక్ ప్లేయర్స్. అందుకే నేను చెప్పి మొత్తుకుంటున్నా, ర్యాంక్ అండ్ కేడీ స్కిన్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. నాట్ అట్ ఆల్. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ గా గేమ్ ఆడాలి అనుకునే వాళ్ళకి అది ఇంపార్టెంట్. సీరియస్ గేమ్ ప్లే ఉంటది చూడండి, అది అట్లాగా. Who's also a little bit confused about said hot drop. I saw the hot drop that could happen on the map before this event. I'm like, they're not going to go for it because మిడిల్ లో ఉన్న అమ్మాయి పేరా సాయితేజ డూడ్. అవి ఎంత స్టేడియం ఉంది చూడండి, దాంట్లో క్రషర్ ఉంటుంది డూడ్, ఒకటి బటన్ వద్దంగానే ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది, అందులో వేస్తారు. ఎందుకు వచ్చింది డూడ్ మనకి? సైలెంట్ గా వచ్చామా, వాచ్ పార్టీ చూసామా, వెళ్ళిపోయామా, అంతే. ఏదేమైనా కొంచెం హార్డ్ ఉండే. ఏంటి మాన్స్టర్ డూడ్, ఏది హార్డ్ ఉండే? వెరీ హ్యాపీ వాచ్ పార్టీ. థ్యాంక్ యూ చెన్నకేశవ గారు. టూ మచ్ డామినెన్స్ led every team. We have to get first now. Yes, unknown dude. Every team was like calculated ga. They're sounding so confident kada. Yeah, it's just a domain expansion, double hovercraft. I'm sure you get it. National level lo మీరు participate చేయలేదా EWC? Dude, నేను esports player ni కాదు dude. The line of sight of one of the I'm not an esports player. I'm a content creator. The back of that, when you're near the water, when you have these open-ended finish, hovercrafts are, I'm going to have to say it, they're completely broken, and S2G made full use of it until the very end of that game. A tough circle though, right? If you think about where Aurora was when it comes to the bridge as well, we're having kind of conversations in the back about this is a military island kind of heavy team, and yet the bridge seems like a conundrum to them that can't solve like a Rubik's Cube. It was a bit. జెండు బాంబ్ రాసుకుని ఫ్యాన్ వేసుకున్నాను, అదేమో కళ్ళలో కొడుతుంది అంతే. అనదర్ కంట్రీ నుంచి 2 టీమ్ తెలీదు డూడ్. నేను బేసికలీ సన్నీ డూడ్ ఏ టీం ఏ కంట్రీ నుంచి ఏం పట్టించుకోలేదు. మన కంట్రీ నుంచి 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి అంటే BMPS టైంలోనే ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయింది కాబట్టి మన 2 టీమ్స్ గురించి నేను మాట్లాడగలుగుతాను. మిగిలినవి ఏ కంట్రీ నుంచి ఏ టీం అట్లా ఏం తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా నాకు లేకుండే డూడ్. టీమ్ గా చుట్టాం అట్లా అంతే. ఇండియా డే 1 అదర్ టీమ్స్ గేమ్ ప్లే అబ్జర్వ్ అండ్ మూవ్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. Group stages lo Orangutan did very well. But we'll be beating the drums of absolute anticipation and excitement here, Blank, as our third day is about to get underway. Bullaya garu dude, EWC అనేది ఓన్లీ PUBG మొబైల్ కి కాదు, ఒక 24 గేమ్స్ కి కలిపి ఉంటది dude. ఒక వరల్డ్ కప్ బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అన్నమాట ఇది ఈ స్పోర్ట్స్ కి. అట్లాగా నేను మాట్లాడడం ఆపేస్తే గేమ్ సౌండ్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, డోంట్ వరీ. Misstep and then coming to the second one, looking a lot better.
but so many good Keep calm and believe in Team India. Yes, exactly. about as competitive as it gets. స్నాక్స్ లేదు dude. ఇందాకనే లంచ్ అయింది నాది. Here with us. టీమ్కి అర్థం కాలేదు నాకు యూనివర్స్ డూడ్. టుమారో కాదు యశ్వంత్ డూడ్, 3 days ఉంటాయి. ఈ మ్యాచ్లో డెఫినెట్లీ టీమ్ ఇండియా ఫస్ట్ ఈ రంగిల్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అని అంటే కమ్బ్యాక్ ఇస్తారు. యా Straight through the center, really easy. నేమ్స్ లొకేషన్ తెలీదు విశ్వ డూడ్. Get exactly where they need to go. Aurora, last game. టాప్ 1 2 కంట్రీ నేమ్స్ చెప్పు. తెలీదు డూడ్, కంట్రీ నేమ్స్ పైన నేను ఫోకస్ చేయలేదు. Picked up on. He was saying that hey, as the team's very experienced around this area now. Should not be going down so early like this. డూడ్ నేను ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ ని కాదు కదా. Wasn't the case here. God like is winner of this match. Ante antara super. What is the highest priority? Is it KD or chicken dinner? Where you are talking about? Like, Yeah, you don't bounce back from that one here. Obviously, it was a nice start on game 1, but that didn't really translate over. ఇప్పుడు ఎంతైనా లంచ్ టైం అర్థం కాలేదు నాకు. Well, God like and OG make it to top 5 by the end of the day. Definitely, for sure. కొంచెం ఇప్పుడు డౌన్ వెళ్తుంది కానీ for sure actually. I know some people are literally doing this for fun, but you're giving a nice commentary. Thank you, Bunny Shots, dude. I do just consider negative comments just for content, dude. Ante. Aurora, where's that zone gonna go? అప్పుడప్పుడు అట్లాంటి నెగిటివ్ పీపుల్ ఉంటే ఎట్లా అంటే మనం గ్రో అయ్యేటప్పుడు కొమ్ములు రాకుండా ఉంటాయి మనకి. విల్ బీ లైక్ డౌన్ టు ఎర్త్ యాటిట్యూడ్ లో ఉంటాం కదా, అట్లా అంతే. ఎనీ గేమ్ స్ట్రాటజీ చేంజ్ చేయాలా అట్లా ఏం లేదు. టీమ్ గాడ్ లైక్ టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇద్దరు న్యాచురల్ లెవెల్లో ఆడితే సరిపోతుంది. Enigma Galaxy versus Ida. No idea why this is happening, by the way. It's actually very strange. I'll explain once it's done. I mean, Kalaris already went over it in the interview, but the context is crazy on it. The Ralph with the M249. There's some good shots. ఐడియా నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 players డౌన్. NGX లార్డ్ కూడా చాలా లో HP. సాటన్ మాత్రం M16A4 అంట, అబెకన్ అంట, ఊజీ అంట. ఇప్పుడే ల్యాండ్ అయ్యారు కదా, ఆబ్వియస్లీ ఉండదు. And Ralph will get it done with the M24. Enigma Galaxy వాళ్ళ న్యాచురల్ డ్రాప్ లొకేషన్ ఇది కదా. దే డిడ్ ఇట్ సో వెరీ వెల్. ఇక్కడ టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. For context, Enigma Galaxy టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు కదా టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు. ఐ థాట్ లైక్ కొంచెం ట్రై చేశారు ఏమైనా బెటర్ అవుతుందేమో అని ఎర్లీగా ఒక ఫైట్ తీస్తే అన్నట్టు, బట్ ఇట్ డెంట్ వర్క్. టీమ్ Enigma Galaxy వచ్చేసి 4 finishes తో టేబుల్ టాప్ వెళ్ళిపోయినారు మంచిగా. ఎర్లీ ఫైట్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయింది. కానీ ఇదే ఏరియాలో టీమ్ 40 వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, 40కి Enigma Galaxyకి ఫైట్ అవుతుంది. నా హుజైఫా కొడతారు అనుకున్నాను తెలుసా. అయిపోయింది, ఫినిష్ చేశారు. సర్ప్రైజ్ లూట్ వ్యాన్ ని కొత్త వెళ్ళి ఇక్కడ ఫినిష్ అయిపోయారు తెలుసా. Enigma Galaxy ఓన్లీ 2 people ఉన్నారు ఇప్పుడు. 2 early fights Enigma Galaxyకి చెప్పాలంటే. కానీ టీమ్ 40 లాంటి మంచి అగ్రెసివ్ టీమ్ 10th పొజిషన్ లో ఉండిపోయారు కదా, వాళ్ళకి కొంచెం గట్టిగా ఫైట్స్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకునే టీమే ఇది. పైగా మంచి గన్ పవర్ కూడా ఉండే. గ్రూప్ స్టేజెస్ లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. సో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు. ఐక్యూ పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. రాఫ్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయిపోయింది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ కూడా వేస్తున్నారు. సాటర్న్ కవర్ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ లో లేరు. ఒకవేళ అటు నుంచి సాటర్న్ కవర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసినా ఇక్కడ ఐక్యూ ఉన్నారు కాబట్టి చూసుకోవచ్చు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇద్దరు స్ప్లిట్ అయిపోతున్నారు. ఐ థింక్ సాటర్న్ పొజిషన్ కోసం అని ఇక్కడ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు. రాఫ్ కి అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు, ఎస్కేప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. నాక్స్ ఎఫెక్ట్ డూడ్ ఇంతమంది ఇన్ని దేశాలు చూస్తున్న మ్యాచ్ లో ఎవ్వరు కూడా క్యాంపింగ్ చేయరు డూడ్. సిచ్యువేషన్ బట్టి హోల్డ్ చేస్తారు తప్ప ఇన్ని దేశాలు చూసే మ్యాచ్ ని, ఇంత వాచింగ్ వచ్చే మ్యాచ్ ని ఇంతమంది ప్లేయర్స్ ముందు అక్కడికి వచ్చి క్యాంపింగ్ చేయరు డూడ్ ఎవరు కూడా. అట్లీస్ట్ దే డూ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇజ్జత్ అట్లా ఉంటది. సాటర్న్ ఇక్కడ ఎత్తుకుతున్నారు సాటర్న్ కోసము. హీస్ లైక్ టోటలీ హోల్డింగ్ దిస్ పొజిషన్. T24 కి సర్ప్రైజ్ అటాక్ అవుతుంది. ఈ టీం నుంచి లార్డ్ కి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్ వస్తుంది. కానీ T24 కాస్త ముందుకు రాలేదు. సాటర్న్ స్పాట్ అవుతారా లేకపోతే T24
Smells him out on this one. సర్ప్రైజ్ అవుతారా? సోలో ప్లేయరే ఉన్నారు అక్కడ. Inside the building, Satan. కొట్టారు. Ooh, slightly slow on the timing there, and T24 tries to use the DBS. He's swinging around in circles. Satan's not sure where to look on this. వచ్చేసారు. The rest of fourth rise will come into. నా యార్, మిగిలిన ఇద్దరు వచ్చేసారు. సో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ యాక్చువల్లీ. Drops them down to 1. సాటర్న్ ని స్పాట్ చేస్తారు. ఒక నాక్ తీసి ఉండుంటే కనుక ఒకవేళ ఏదైనా బెనిఫిట్ అవుతుండే. బట్ నిగ్మా గెలాక్సీ 1% is still surviving. I think he's not aware. అక్కడ 4 మంది అక్కడే ఉన్నారు అని తెలియదు దీనికి. అందుకే ఇంకా ఇక్కడ పొజిషన్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అక్కడనే సర్వైవ్ అవ్వడానికి. ట్రైయింగ్ నిగ్మా గెలాక్సీ. చూద్దాం సోలో ప్లేయర్ ఎక్కడి వరకు సర్వైవ్ అవుతారు. లిటిల్ టఫ్ కదా. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఆర్ టీమ్స్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఆర్ పొజిషన్. ఆకాష్ డూడ్ స్క్రీన్ లో రైట్ సైడ్ లో మీకు టీమ్స్ లిస్ట్ కనపడుతుంది డూడ్. దాంట్లో తెలుస్తుంది మీకు మనోళ్ళు ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు అనేది. ఆ పొజిషన్ ని బట్టే తెలిసిపోతుంది ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు అనేది. అక్క వై జానథన్ లెఫ్ట్ గాడ్ లైక్. కార్ డ్రైవింగ్ ఇవ్వలేదని చెప్పి అలిగారు జానథన్. సో ఇంకా అందుకే డ్రైవింగ్ లేని టీంలో నేనెందుకు అని చెప్పి ఇంకా ఎగ్జిట్ చేస్తారనమాట. హోరాకి అరోరాకి ఫైట్. హోరా స్కైస్ డౌన్. హోరా 8th పొజిషన్ లో ఉన్నారు అండ్ అరోరా 2nd పొజిషన్ లో ఉన్నారు కదా. అరోరా ప్రతి ఫైట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎస్ పవర్ నాక్ అంట. మైలు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎస్ పవర్ మైలుకి కొడితే ఈ మ్యాచ్ లో మైలు ఎస్ పవర్ కి కొట్టారు. ఫ్రాక్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. రివెంజ్, దట్స్ యాక్చువల్లీ రివెంజ్. సో టీమ్ గాడ్ లైక్ ఒక ప్లేయర్ డౌన్ అయిపోయారు. అరోరా టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళడానికి గట్టిగానే ట్రై చేస్తున్నారు. కిల్స్ కూడా వదలట్లేదు. 26 పాయింట్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. నిగ్మా గెలాక్సీ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు 30 పాయింట్స్. ఒక 4 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే ఇద్దరికి. గట్టిగా ట్రై చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 2 days గట్టిగా కొట్టాలి. గాడ్ లైక్ సోంబాబుని స్పాట్ చేశారు అనిపిస్తుంది. మరి అరోరా వాళ్ళు వస్తారేమో చూడాలి. మరి అంత అగ్రెసివ్ కి వెళ్ళట్లేదు కదా అరోరా. క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫైట్సే తీస్తున్నారు. ఇక్కడ సోమే ఫైర్ చేయడంతో పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయిపోయింది. బాగానే కనెక్ట్ చేశారు కానీ వీళ్ళు 4 people వచ్చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. కూల్ కనెక్షన్స్. కానీ ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరు ఇటు పుష్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. ఈ గ్యాప్ లో గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ప్లేయర్స్ వచ్చేస్తున్నారు బ్యాకప్ కి. లవ్లీ. మాన్యా ఆల్రెడీ క్లోజింగ్ చేశారు కానీ టీం అరోరా 4 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు. ఇక్కడ 4 members కలిపి మాన్యాని లాక్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఉంది. గుడ్ దట్ మాన్యా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఇటువైపు నుంచి షార్ట్ గన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి కొడతారేమో అని టెన్షన్ వచ్చేసింది నాకు. థామ్సన్ SMG తో ఇంత దూరం కనెక్ట్ చేయడానికి బుల్లెట్స్ లేవు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ దగ్గర. అడ్మిన్ వచ్చేసారు అక్కడికి. అండ్ మాన్యా ఇంకా కొంచెం టీం నుంచి సెపరేట్ గానే ఉన్నారు. ఇదే ఏరియాలో టియాన్బా కూడా ఉన్నారు. అరోరా ఇంతసేపు ఓపెన్ ఏరియాలో ఉండడం నాట్ రియలీ గుడ్. వీళ్ళు వెళ్ళి వెంటనే వెహికల్స్ తీసుకుని వచ్చేసారు. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అట్లా ఉండాలి తెలుసా. ఓపెన్ ఏరియాలో ఉంటే సర్లే కొట్టేద్దాము అని చెప్పి మిగిలిన ఒకరు ఫైర్ చేస్తుంటే ఇంకొక టీమ్మేట్ అట్లనే కూర్చొని ఉండకూడదు అక్కడ. వెంటనే వెళ్ళి ఒకరు ఫైర్ చేసి డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎంగేజ్ చేస్తారు ఎనిమీస్ ని. ఇంకొకరు వెళ్ళి వెహికల్స్ తీసుకుని వస్తారు. బాగుంటది అట్లాగా. స్ట్రాటజిక్ గా ఉండాలి. టీం అందరికి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. ఎస్రాయ్ వరకు కొన్ని టీమ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇంకా కంప్లీట్ ఇటు నార్థన్ సైడ్ అంతా హోల్డ్ చేసుకుంటారు. ఈఏ వాళ్ళ రొటేషన్ లుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎర్లీ రొటేషన్స్ అది తీసుకుంటున్నారు. రంగుటాన్ ఫుల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ లైక్ కొంచెం ప్యాసివ్ గా పోతున్నారు కదా. వాచ్ పార్టీ ఇచ్చేది టు గెట్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ కమెంటరీ టు అట్రాక్ట్ ఆడియన్స్ బై డిస్కషన్ ఇన్ ద చాట్. కూల్. ఐ థింక్ గాడ్ లైక్ నీడ్స్ జానథన్. అది యూ థింక్, ఐ థింక్ కాదు డూడ్. జానథన్ షుడ్ థింక్ ఆర్ ఎల్స్ టీమ్ గాడ్ లైక్ షుడ్ థింక్. వాళ్ళు తింకనప్పుడు మనం మధ్యలో తింకకూడదు. తప్పది. మనకి ఇష్టమైన ప్లేయర్ ఇందులో ఉండాలి అని మనం దూర్చకూడదు. వాళ్ళు అట్లా అనుకోవాలి. వైటాలిటీ గాడ్ లైక్ మాన్యాకి డౌన్ చేస్తారు. కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోయింది. ఫ్లాష్ S2Gకి ఫైట్. ఇక్కడ ఒరాంగుటాన్ కి ULF కి మధ్య ఫైట్. 6 ఆల్రెడీ నాక్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రాపర్ గా హోల్డ్ చేయాలి. దట్ వాజ్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్ గైస్. క్రేజీ గ్రెనేడ్. వెళ్ళి ముక్కుకు గుద్దుకొని ముక్కు మీద పేలింది ఆ గ్రెనేడ్ అయితే. లవ్డ్ ఇట్.
ఆరోకి రెఫ్ చేయాలి అని అంటే ఆపోజిట్ నుంచి అయినా వీళ్ళు తగ్గారు కొంచెం. అటువైపు గాడ్ లైక్ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ ఫినిష్ అయిపోతున్నారు. వైటాలిటీ వాళ్ళు పుష్ చేశారు అటు ఇటు కాకుండా. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒకటేసారి 2 ఇండియన్ టీమ్స్ కి ఫైట్ అవుతా ఉంది ఇక్కడ. Aurora decides they're going to go loot Severny. I mean, to be fair, they had taken... God like నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ సర్వైవింగ్. చూడాలి తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అవుతుందో. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఇక్కడ రంగుటాన్ వైపుకి అయితే పుష్ చేయట్లేదు, కొంచెం ఆగుతున్నారు ఇక్కడ. చూడాలి. టీమ్ ఎలిమినేషన్స్ మ్యాటర్ ఆర్ టోటల్ టీమ్ కిల్స్? టీమ్ ఎలిమినేషన్స్ మ్యాటర్ ఆర్ టోటల్ టీమ్ కిల్స్? బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా. టీమ్ ఎలిమినేషన్స్ అన్నా టీమ్ కిల్స్ అన్నా ఒకటే, ఎలిమినేషన్స్ అన్నా కిల్స్ అన్నా ఒకటే. I'm from Nizamabad, Patel ji. Nice start for the first 3 games. అర్థం కాలేదు యశ్వంత్ dude నాకు. Keeping it a little bit quiet though. Hi Aman dude, namaste. You go a little bit further forward, perched up over towards Aura. Very much slowing down now at the halfway. SR దగ్గర ఉన్న టీమ్స్ అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది కానీ రషింగ్ పుషింగ్ అంతా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. స్టేజ్ 2 స్లోగా వెళ్తాయి ఫైట్స్ మళ్ళీ సేమ్ ప్యాటర్న్. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ రూల్ ఫేవర్స్ అగ్రెసివ్ హై కిల్ టీమ్స్ అండ్ ప్యాసివ్ టీమ్స్ దట్ ఫోకస్ ప్యూర్లీ ఆన్ సర్వైవల్. అన్నోన్ డూడ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి డూడ్. అగ్రెసివ్ అని చెప్పలేం మనం, కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. 2 బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. 2 బ్యాలెన్స్ చేసుకునే టీమ్సే టేబుల్ టాప్ లో ఉంటాయి. అండ్ టేబుల్ టాప్ లో సో స్మాష్ రూల్ ఏ టీమ్ కి ఫేవర్ చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఫేవర్స్ ద బెస్ట్ టీమ్స్. డే 1 డే 2 లో ఏవైతే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయో కిల్స్ కూడా ఉండాలి, పొజిషన్ కూడా ఉండాలి. సో ఇట్ జస్ట్ ఫేవర్స్ ద బెస్ట్ టీమ్స్. చాలా పేషెన్స్ గా చెప్తున్నారు సిల్లీ క్వశ్చన్ కి కదా సాయి చరణ్ డూడ్. అదే ఎవరు గుర్తించట్లేదు. అక్క అది ఏ మొబైల్ ఎంత FPS? హానర్ మొబైల్ డూడ్. ఎంత FPS వస్తుంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడియా లేదు. నిగ్మా గెలాక్సీ ప్లేయర్ ఇంకా పొచ్చంకిలో లేదు, వచ్చేసారు. మీరు కూడా ఐజీఎల్ ఆడతారా? నేను సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ ఆడతా కదా డూడ్. నేను ఆడే క్లాసిక్ మ్యాచ్ లో సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ లో నేనే ఐజీఎల్, నేనే ఎంట్రీ ఫ్రాగర్, అంతా మనమే డూడ్, అంతా మనమే. నేనే స్నైపర్, అంతా మనమే. ఫుల్ 40కి యుఎల్ఏకి లూలా. సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఈ టీం కాస్త సర్ప్రైజ్ చేశారు లాబీకి. Falak taking a little bit of damage here, down to half. Grenade connect అవుతుందా ఫలక్ కి? What do you say guys? Sends on this one. Good. కానీ ఫలక్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మంచి పని చేశారు. అంత ఆబ్వియస్ గా ఉండిపోవట్లేదు తెలుసా వాళ్ళు. వెంటనే పొజిషన్ చేంజ్ చేయటం, ఈ చిన్న మూమెంట్స్ లాగా మనకు కనపడతాయి కదా గేమ్ లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఇవి. ఆ ఒక్క టీం అక్కడ నాక్ అయితే ఆపోజిట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు క్లాసిక్ లో అయితే పుష్ చేసేస్తారు. ఇట్లా జరిగిపోతాయి. సో గుమ్మడికాయలాగా ఒకటే ప్లేస్ లో మనం ఉండిపోకూడదు, గమ్మేసి అతక పెట్టినట్టు. ఒకసారి ఎనిమితో కొట్టించుకున్నాక ఏం చేయాలంటే పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలి. లైక్ సింపుల్, చూడటానికి చాలా సిల్లీ థింగ్ గా అనిపిస్తుంది. అమ్మో T24 ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంటే నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. క్విక్ ఎక్కడ స్పాట్ చేస్తారో అని. క్విక్ ఏంటి కొట్టలేదు, వెహికల్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోతున్నారా? క్విక్ ఇక్కడ నుంచి కొట్టడానికి టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా బ్యాకప్ ఇస్తా ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి, అందుకని కొట్టడానికి కుదరలేదు. కూల్ స్ట్రాటజీ కదా. గాడ్ లైక్ అక్కడ, ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఇక్కడ, ఎన్ఎస్ తర్వాత టీమ్ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు అక్కడ, ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా ఇదే గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్తా ఉన్నారు. ఏకేఓపిని స్పాట్ కూడా చేస్తారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఈ మ్యాచ్ లో కొంచెం పొజిషన్ అండ్ ఇంకా ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ ఇంకా టీమ్ గాడ్ లైక్ లో సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి ప్యూర్లీ పొజిషనింగ్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, అయితే బెటర్ గా ఉంటుంది. యా they know OG's in the area as well. See, Aaron struggled versus them earlier. అర్థమే కాలేదు యశ్వంత్ డూడ్ నాకు. యా tried to go for the LP. Are you thinking to build any team for upcoming days? Current dude, టీమ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి నాకు పర్సనల్ గా ఈ స్పోర్ట్స్ కి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు డూడ్, బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ లైక్
టైం అన్నీ ఉన్నాయి dude. నా పైన చాలా బర్డెన్ ఉంది కాబట్టి ఐ కాంట్ డూ దాట్. టీమ్ బిల్డ్ చేయడానికి సో నాకు ఈ స్పోర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి ప్లేయర్గా వెళ్ళడానికి సో టీమ్ బిల్డ్ చేయడం పైన కూడా లేదు. బట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు తెలుగు కమ్యూనిటీ. ఇట్లాంటి వాచ్ పార్టీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కమెంటరీ ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటరీ చేస్తూ లేకపోతే ఏవైనా ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు నాకు యూట్యూబర్ గా కొంచెం నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వస్తుంది కదా, అది వేరే ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాను. అట్లా పర్సనల్ గా నేను తెలుగు కమ్యూనిటీ కోసం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను కానీ ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ బిల్డ్ చేయటం స్పాన్సర్షిప్స్ అవి ఏం చేయలేండి. S2G అండ్ ఇంకా 4 S2G ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఐడియా ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు, తర్వాత నిగ్మా గెలాక్సీ, తర్వాత S2G. మేబీ నెక్స్ట్ గాడ్ లైక్ ప్లేయర్ ఎలిమినేట్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకంటే సోలో ప్లేయర్ ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్ యూనో ఇలాంటి లాబీలో సర్వైవ్ అవ్వడం. అండ్ దట్ టు జోన్ కూడా కంప్లీట్ గా కొంచెం కష్టం పెట్టే జోనే వచ్చింది. గాడ్ లైక్ సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతుంది అంటారా? హానర్ మ్యాజిక్ 7 Pro అంట. ఓకే కూల్. Why Jonathan not playing? Jonathan Algify. Then on that's why not playing. Jonathan Algar teammates paina. Going down early. Not really acclimating too many points on. Yo. ఒకరికి నాక్ చేశారు కానీ కుడెంట్ చెప్పానా గాడ్ లైక్ ప్లేయర్ ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అని. జోన్ అట్లాంటిది, ఈ జోన్ అట్లాంటిది. యూ షుడ్ బి లైక్ ప్యూర్లీ మన BGMI క్యాంపస్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే తప్ప ఇట్లాంటి జోన్స్ లో సర్వైవ్ అవ్వలేం. NS కి ఇంకా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ అవుతుంది. ఆతంకి ఈజ్ డౌన్. కాంపౌండ్ లో ఉంటే కనుక రేఫ్ తీసుకోవచ్చు. ఇండియా టీమ్ ప్రెసెంట్ పొజిషన్స్ స్క్రీన్ లో మీకు రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది పొజిషన్ ది. యూన్బిన్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేశారు. AKOP ఈజ్ డౌన్. 6 దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్, లో HP, ఒక్క ప్రాపర్ కనెక్షన్, కూల్ గ్రెనేడా అండ్ ఇంకా రెఫ్ తీసుకుంటారు. లైక్ అన్ఫార్చునేట్లీ AKOP ని కోల్పోయారు. కానీ NS నుంచి ప్లేయర్ చూడండి పొజిషన్. ULF వాళ్ళు వస్తున్నారా ఇక్కడికి? చాలా తప్పండి ఇది చాలా తప్పు. ఒరాంగుటాన్ కి అంటే ఇక్కడున్న ప్రతి ఫైట్ ని కూడా కిల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. లవ్లీ కనెక్షన్స్ విస్గాడ్ దగ్గర నుంచి. మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉంటే మన వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే బయట వాళ్ళు అందరూ కొట్టుకొని వస్తారు, మన వాళ్ళు కొంచెం పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసి థర్డ్ పార్టీ చేయాలి NS వాళ్ళ లాగా. అది టీమ్ ఒరాంగుటాన్ చెయ్యొచ్చు అనుకుంటే కనుక. ఇక్కడ ఎగ్జివై అక్కడ ట్యాంక్ లోనే లాక్ అయిపోయారు కాబట్టి ఫినిషెస్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు కూడా క్లోజ్ గ్రౌండ్ కి వచ్చారు. బ్రో ये क्या है ब्रो? दैट इज अ पेट्रोल पंप ब्रो. दैट्स नॉट పుణ్యక్షేత్రం. ఎవ్రీవన్ కమింగ్ హియర్. లాస్ట్ టైం ఏమో ఫెర్రీ పేర్లో ఉన్న ఆ ఇంటికి అట్లనే వెళ్ళిపోయారు, ఇప్పుడేమో ఈ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరకు వస్తున్నారు. ఎగ్జివై కిల్ అసలు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ అటు రాలేదు. ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఒకవైపు, వీళ్ళు ఒకవైపు, ఫ్లాష్ ఒకవైపు, ఒరాంగుటాన్ అక్కడ. AKOP ని మాత్రం అక్కడ మిస్ అయిపోయారు. ఇంకా ఓ బై టీమ్ అరోరాకి జోన్ ఫేవరబుల్ గా వచ్చింది తెలుసా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడాలి ఎట్లా ఉంటుందో. ఫ్యూరియా ఎన్ని థర్డ్ పార్టీస్ చేశారు తెలుసా వాళ్ళు. టీమ్ NS లాబీకి వెళ్ళిపోయింది. టీమ్ హోరా జోన్ లో ఎక్కువ ప్లేస్ ని హోల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. అండ్ టాప్స్ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది అనుకుంటా. యాన్బా ఇక్కడ హోరా జిగిలేమో వాటర్ లో నాక్ అయిపోయారు. కష్టం అక్కడ. ULF వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చారు. నెక్స్ట్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎట్లా వస్తారు అనేది చూడాలి ఇక్కడ మనం. ఎందుకంటే ఫ్లాష్ కి ఒరాంగుటాన్ కి అక్కడ ఫైట్ అవుతా ఉంది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనోళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ వాటర్ క్రాస్ చేసుకోవాలి. చుట్టూ తిరిగి రొటేషన్ లో పోతాను అనుకుంటే కష్టం. స్టేజ్ 5 కదా, అటు వెళ్తారా లేకపోతే ఎటు వెళ్తారు? టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఎలా వెళ్తారు అనుకుంటున్నారు జోన్ లోపలికి? అసలు వెళ్తారా లేదా? ఫ్లాష్ జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. బార్డర్ లో ఉన్నారు. EAకి ఇంకా 40కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. టర్నీ ఈజ్ ఆల్రెడీ డౌన్. అరోరా వాళ్ళు 40 నుంచి ఫలక్ కి డౌన్ చేశారు. కిల్స్ కూడా తీసుకున్నారు. కూల్. అరోరా జోన్ సెంటర్ లో ఉన్నారు. కొంచెం డిఫెండ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం రొటేషన్స్, వేరే టీమ్స్ రొటేషన్స్ ని స్పాట్ చేసి ఫైట్ చేసి కిల్స్ తీసుకోవటం అట్లా చేయొచ్చు.
T24 కి రెవ్ వస్తుందో లేదో చూడాలి. మీన్ వైల్ T40 వాళ్ళు ఇక్కడ శాండ్విచ్ అయిపోయారు కదా, ఒకవైపు ఈఏ ఒకవైపు అరోరా. అండ్ ULF వాళ్ళు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. క్రేజీ. ఏమని వచ్చినాయి ఆ గ్రెనేడ్స్ అన్ని కూడా. పర్ఫెక్ట్ శాండ్విచ్ అయిపోయారు టీమ్ 40 వాళ్ళు. అండ్ దే జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. టీమ్ అరోరా 3 man పవర్. కానీ జోన్ సెంటర్ లో వీళ్ళు ఎంత వరకు సర్వైవ్ అవుతారా అనేది నాకు క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంది. Drop the smoke, tries to. The issue is you're now in a position where other teams can take. ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఒకవైపు ఉన్నారు, ఈఏ వాళ్ళు ఒకవైపు ఉన్నారు. టీమ్ అరోరా సర్వైవ్ అవుతుందంటారా? ఫ్యూరియా నుంచి సైలెన్స్ ని సైలెంట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అండ్ ఈఏ 2/2 స్ప్లిట్, అది కూడా ఇక్కడ పెద్దగా ఎక్కువ కాంపౌండ్స్ ఉండవు, చిన్న కాంపౌండ్ కదా. ఈ చిన్న కాంపౌండ్ ఏం చేయాలి అని అంటే కాస్త ఎర్లీగా వచ్చి ఎవరైతే చిన్న కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి బెటర్ అయిపోయింది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, 9th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ ఫ్లాష్ ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి వచ్చేస్తారు అనుకుంటా. ఫ్లాష్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో వస్తున్నారు. అక్కడ ULF ప్లేయర్ కూడా ఉన్నారు. టియాన్బా పొజిషన్ లిటిల్ బిట్ ఇంట్రెస్టింగ్. యా, బౌజ్ ఇక్కడ ఫైర్ చేయడంతో టియాన్బా వాళ్ళకి బౌజ్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయిపోయింది. Playing a little bit safer here in their setup. Window peak. ఇంత సైలెంట్ ఉన్నారు చూడండి వీళ్ళు. ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఇక్కడ, టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళ దగ్గర మంచి పొజిషన్ ఉంది. జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది ఒక 17 seconds లో. ULF స్కార్ఫేస్ ని చంపేస్తారు, అయిపోయింది ఇంకా. He'll be dead. He's dead అండి. He'll be dead అండి. కొంచెం లేట్ అవుతుంది కానీ he'll be dead. ఎందుకంటే ఇగో పక్కన ఇక్కడ చూడండి, హోరా స్లీపీ పడుకొని ఉండడం కాకుండా ఇటు కొంచెం చుట్టుపక్కల చూడాలి బ్రో. అండ్ ఇంకా టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఇక్కడ పక్కకే ఉన్నారు. ప్లీజ్ స్కార్ఫేస్ ని ఎవరైనా చంపేసి నా ప్రొఫెసీ నిజం చేయొచ్చు కదా. టాప్స్ డూడ్, నీకు ఒక లడ్డు ఇస్తా, ఒక గ్రెనేడ్ కరెక్ట్ చేయాలమ్మా. ఆల్రెడీ టాప్స్ స్పాట్ చేశారు కాబట్టి పర్లేదు. హోరా స్లీపీ ఇప్పుడు లేచి టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళకి కొడుతున్నారు. అండ్ టాప్స్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, 50% డ్యామేజ్. ఈగో కోసం చంపేమంటాను స్కార్ఫేస్ ని నేనైతే. హోరా ఇస్ డౌన్. హోరా స్లీపీకి డౌన్ చేస్తారు. టియాన్బా దగ్గరికి ఒక గ్రెనేడ్ వచ్చింది. క్లోజ్ గ్రెనేడ్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్. అయిపోయింది. ఈగల్ డౌన్ అవుతారు అనిపిస్తుంది. రెఫ్ చేయటం కూడా చాలా కష్టం. Eagles crossing his fingers hoping the smoke is enough to get the వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ కొడతానే ఉన్నారు కాన్స్టెంట్ గా. ULF ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. I mean with a body you get the spread on it, just try follow up off the back, you know they're weak. Oh man, I think they just wanted to get the flush at least, but okay. Not meant to be. Yeki That's a lot of nades invested there for basically టియాన్బా కి మధ్యలో కొంచెం అరోరా వాళ్ళు శాండ్విచ్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. On the radio tower. కానీ ఏ వాళ్ళు ఏం పుష్ చేసేటట్టు కనపట్లేదు. అండ్ అరోరా దగ్గర ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఉంది, ట్యాగ్స్ అయితే అవుతున్నాయి వాళ్ళకి. ఈఏ దగ్గర నుంచి కొన్ని బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, కొంచెం HP పోతుంది. గ్రెనేడ్లు తీసుకున్నారు టియాన్బా వాళ్ళు, ఇప్పుడు తిరిగి ఇస్తున్నారు, లేకపోతే లావ్ అయిపోతారు కాబట్టి. అరోరా వాళ్ళు జరంతా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఈఏ వాళ్ళ రొటేషన్ ఫ్యూరియా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారేమో అని నాకు టెన్షన్ వస్తుంది. టెర్నీ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ వెరీ లో HP, వెరీ లో HP. ఈగల్ ఈస్ డౌన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు రెఫ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరు, ఉన్న 2 people. వీళ్ళు చూడండి మొత్తం గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా లాగా కట్టుకున్నారు వెహికల్స్ అంతా కూడా. ఓపెన్ ఏరియాలో మంచిగా సర్వైవ్ అవుతున్నారు కదా. ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్ తెలుసా. అరోరా వాళ్ళు క్రేజీ సర్వైవల్, 7 finishes. ఈఏ నుంచి ఒకరిని డౌన్ చేశారు. ట్రాక్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం కాస్తంత కష్టమే ఇప్పుడు. కవర్ లో ఉన్నారు అండ్ దట్టు బార్డర్ లో ఉన్నారు. ఒక 30 to 40 meters టీమ్ ఈఏ జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. వైటాలిటీ వచ్చారు, ఇక అందరూ ఓపెన్ లోపలికి వస్తారు, ఓపెన్ లోకి వచ్చేస్తారు. కానీ టీమ్ అరోరా దగ్గర ఒక మంచి పొజిషన్ ఉంది. టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా ఒక కార్నర్ కి ఉన్నారు కదా. సో ఐ థింక్ లిటిల్ బిట్ బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి. అరోరా వాళ్ళ పొజిషన్ వాళ్ళు ఎలా హోల్డ్ చేసుకుంటారో అని నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది తెలుసా. ఈఏకే మ్యాన్ పవర్ ఉండే కానీ వాళ్ళు ఎటుపోతారో ఏంటో. టియాన్బా ఒక గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయితే అంతే. ఓ బాయ్, లవ్లీ, ఇంట్రెస్టింగ్. వీళ్ళు నాక్ అవుతున్నారు, మళ్ళీ లేస్తున్నారు, పడుతున్నారు.
టీమ్ ఫ్లాష్ లాస్ట్ ప్లేయర్ అయిపోయారు. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు ఇటువైపుకే వస్తున్నారు. టియాన్బా ఇంకొక ఇద్దరు ప్లేయర్స్ రెవ్ తీసుకుని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారా, వాళ్ళు ఎక్కడే ఉంటారా అనేది చూడాలి. వెనకే వైటాలిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐ థింక్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ స్టక్. చూసారా వెహికల్స్ తీసుకొని క్రేజీగా జోన్ లోపలికి వచ్చి పొజిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ స్కౌట్ చేసుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఈ పొజిషన్ యాక్చువల్ గా బానే ఉంది. బయట ఉండారా ఏ వాళ్ళు ఎట్లా వెళ్తారో చూడాలి. ఏ వర్సెస్ టియాన్బా ఫైట్ అవుతుంది. బట్ టియాన్బా ఇద్దరు 2x2 స్ప్లిట్ ఉన్నారు. అరోరా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా టియాన్బా వైపుకు గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్. గుడ్ దట్ టియాన్బా అక్కడ నుంచి మూవ్ ఆన్ అయిపోయారు. వైటాలిటీ వాళ్ళని నాక్ చేసి అటువైపుకే పుష్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఫెడరలస్ రైజీస్ డౌన్. రైజాక్ లవ్లీ గేమ్ ప్లే బై రైజాక్. వన్ గ్రెనేడ్ కెన్ డూ ద జాబ్. లైక్ రియలీ రైజాక్ ఇస్ లైక్ ఒక క్లచ్ అయిపోయినట్టుంది కదా. టియాన్బా నుంచి ఇక్కడ క్యూసీ ఫైనల్ గా ఈ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేశారు. 9 ఫినిషెస్ తో టీమ్ టియాన్బా ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. బట్ రైజాక్ ఇస్ జస్ట్ లవ్లీ. ఫైనలీ ఫ్యూరియా వాళ్ళు మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది వీళ్ళకి. Wild stuff. The arena now. Oh boy. The first to fall off the back of that. They have just played this game nice and slow. ఇంకొక నా క్రేజీ కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. టియాన్బా నుంచి ఒకరు డౌన్, అరోరా నుంచి ఒకరిని డౌన్ చేశారు. కొంచెం వెళ్తున్నారు. మొమెంటం బిల్డ్ అవుతుంది వీళ్ళకి. అరోరాని ఎలిమినేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫ్యూరియా వర్సెస్ ఈఏ. ఇప్పటి వరకు ఫ్యూరియా వాళ్ళు వాళ్ళ టైం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేశారు. 7 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి ఫ్యూరియా దగ్గర. చార్జింగ్ చేస్తున్నారు. టర్నీ ఇస్ డౌన్. 3 పీపుల్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ అరేనా దగ్గర నుంచి ఈఏ ప్లేయర్స్. జోకర్ వచ్చి ఇక్కడ టర్నీకి రివైవ్ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి 4v4 ఫైట్ అయిపోతుంది. బట్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు వెహికల్ తీసుకుంటూ ఎగ్జాక్ట్ స్పాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అయాలాకి చాలా వరకు డ్యామేజ్ చేశారు ఇక్కడ. లిటిల్ బిట్ సర్వైవల్ మోడ్. వెహికల్ నుంచి జంప్ చేయడంలోనే కొంచెం ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. He wants more on the game, and they are delivering. He goes down, big player on the squad. Now it's time for the likes of ఈగోకి వీళ్ళు రివైవ్ చేస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. మీన్వైల్ ఈఏ నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేయడం మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. కానీ ఈగోకి ఇక్కడ రివైవ్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ కదా. ఐ థింక్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఫైట్. 3v3 ఫైట్ అవుతుంది. యా ఈగో డౌన్ కాబట్టి 3v3 ఫైట్. ఈఏ వర్సెస్ ఫ్యూరియా 1v2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. రెండు టీమ్స్ నుంచి కూడా అట్లనే ఉంది. చీఫ్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయింది. ఎటువైపు ఇంకా మిగిలిన ఇద్దరు జోన్ లోపలే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఈగో రెఫ్ కి ఎవరు వెళ్ళరు ఇంకా. అయాలా అండ్ ఇంకా సైలెన్స్ ఇద్దరు ఇటువైపే ఉన్నారు. చీఫ్ ఏమో డ్రాప్ వెనుక. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ జోన్ అంతా ఫ్యూరియా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి అది కొంచెం అంత బెనిఫిటే అనుకోండి. వెరాజ్ టీమ్ ఈఏ ప్లేయర్స్ ఇద్దరు కొంచెం దూరం ఉన్నారు. జోన్ కి ఒక 35 మీటర్స్ పోవాలి లోపలికి. 30 మీటర్స్ జోన్ లోపలికి. కానీ ఫ్యూరియా వాళ్ళు రానివ్వరు పక్కా. చీఫ్ దగ్గరికి ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. గుడ్ దట్ డ్రాప్ వెనుక నుంచి తను వెళ్ళిపోయారు. పొజిషన్ రివీల్ అయింది కాబట్టి పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తారు. ఏ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో. జోన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఆబ్వియస్లీ బయటకు రావాలి. కవర్ నుంచి వాళ్ళు బయటకు రావాల్సిందే. 1/2 సేమ్ 1/2 వెళ్తుంది. కానీ వీళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ స్ప్లిట్ ఉంది టీమ్ ఈఏ వాళ్ళది. ఫ్యూరియా వాళ్ళు కాస్త దగ్గర ఉన్నారు. చీఫ్ కి కూడా కొంచెం ఇక్కడ కవర్ ఉంది. ఫ్యూరియా మిగతా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ పొజిషన్ రివీల్ అవ్వలేదు కదా. బ్లైండ్ గ్రెనేడ్ చేయడం కూడా కష్టమే. ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ తీసుకుంటారు అనుకుంటున్నారు? వాట్ డు యు సే గైస్? వాట్ డు యు సే? పొజిషన్ రివీల్ అయింది. సైలెన్స్ ది ఇంకా అయ్యాలది. మార్మాన్ వైపుకు రఫ్ గా గ్రెనేడ్స్ వేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఫ్యూరియా వాళ్ళకి ఏ ప్లేయర్స్ ఎక్కడున్నారో తెలియలేదు ఇంకా. అందుకే అక్కడ స్మోక్ ఉంది కదా రఫ్ గా, ఆ స్మోక్ వైపుకు వేస్తున్నారు వీళ్ళు గ్రెనేడ్స్. టీమ్ అంతా ఒకటే చోట గుంపుగా ఉండట్లేదు. 2/1 అట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ అయాలా ఇక్కడ బగ్గి తీసుకొని ఎటు వెళ్తారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. Schweppes pulls the nades. We are playing
చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా వెళ్తున్నారు తెలుసా, ఆగమాగం పోవట్లేదు. Grenade to E5. చాలా గ్రెనేడ్స్ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ, పొజిషన్ ప్రాపర్ గా రివీల్ అవ్వక ఊరికే వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఎట్టేసారు గ్రెనేడ్ అసలు. సైలెన్స్ పొజిషన్ జోకర్ కి తెలుసు అనుకుంటా, ఆల్మోస్ట్ మంచిగానే వెళ్తున్నాయి గ్రెనేడ్స్. అయ్యాలా గ్రెనేడ్ మీదకి వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నా, 10 HP తో బచాయించినారు ఇక్కడ. I think we could just wait on these nades. There's plenty of time to wait on this one. The arena can play off the back of the tree in the ఓకే కొట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఇక నాకు తెలిసి. నా అనవసరంగా ఈజీగా అయ్యాలా ఇక్కడ కిల్ ఇచ్చేశారు. ఇప్పుడు టీమ్ ఈఏకి టీమ్ ఫ్యూరియాకి మధ్య ఒక 3v2 ఫైట్ అవుతుంది. 1v1 స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు ఫ్యూరియా వాళ్ళు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్యూరియా వాళ్ళ పొజిషన్ రఫ్ గా అయినా సరే ఈఏ వాళ్ళకి తెలిసింది, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు అన్నట్టు. అది కాస్త అడ్వాంటేజ్. జోకర్ దగ్గర నుంచి మాలీ, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ మాలీస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. మార్మన్ అండ్ ఇంకా స్వెప్ ఇద్దరు కూడా పొజిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సైలెన్స్ స్పాట్ చేస్తారు అనుకుంటా. రఫ్ గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి రఫ్ గా. బాయ్ నాట్ ఈవెన్ క్లోజ్ గ్రెనేడ్ అది. బాయ్ కూల్ ఇంట్రెస్టింగ్. నా సైలెన్స్ ని స్పాట్ చేస్తారు. Warning shots out, low on health, got about half left to good. 3 కవర్ లోపలికి వచ్చేసారు. 1v2 ఫైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఈ ట్రైడర్స్ లెవెల్ బెస్ట్. కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉండాల్సింది కదా. ఫైనలీ టీమ్ ఈ అరేనా వాళ్ళు, బట్ ఈ అరేనా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సే కాదు ఇది. ఫైనలీ ది కూడా చికెన్ అనుకోండి. కూల్ గైస్, లైక్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి టింగ్ టింగ్ మని అట్లా లైక్ కొట్టేసేయండి, మర్చిపోకండి. అండ్ ఇంకా కుదిరితే స్ట్రీమ్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఈ స్పోర్ట్స్ గైస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. మ్యాచ్ అంతటికి ఒక టైం పడితే ఫైనల్ జోన్ కి ఒక టైం పట్టింది అనిపించింది. మీకు అనిపించింది అట్లాగా? ఫైనల్ గా ఆ ఫైనల్ జోన్ మాత్రం అబ్బో ఎప్పుడైతుంది అన్నట్టు సీరియల్ ఎపిసోడ్ లాగా కంటిన్యూ అయింది అది. జానథన్ ఎందుకు అలిగారు? మిరపకాయ బజ్జీలో మిరపకాయ రాకుండా వట్టి బజ్జీ వచ్చిందంటారు, సో అందుకని జానథన్ అలిగారు. వాట్ హ్యాపెన్? గాడ్ లైక్ అండ్ ఓజీ డోంట్ నో, మైట్ బి సమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ అట్లాగా ఉందనుకుంటా. సో లిటిల్ బిట్ పాజిటివిటీ ఇద్దాం మన వాళ్ళకి. లాగ్ కదా పవన్ కుమార్ డూడ్, లాస్ట్ ఫైట్ మాత్రం ఫుల్ లాగ్ అయిపోయింది. సీరియల్ ఎపిసోడే ఇది. ఆగకుండా ఇద్దరు కలిపి స్ప్రే చేస్తా ఉంటే ఎట్లా ఉంటది. థ్యాంక్ యూ బులయ్య గారు, థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండి. ఇండియా టీమ్ పొజిషన్స్ నాట్ రియలీ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఈఏ టీమ్ సంజయ్ డోట్ మీ ప్రెడిక్షన్ కరెక్ట్ అయింది. ఈఏ సైలెంట్ ఫర్ 2 days నెక్స్ట్ అగైన్. దెన్ నాట్ ఈవెన్ వైలెంట్ నౌ, ప్యాసివ్ గేమ్ ప్లే అట్లాగా. హోటల్ విజయ గారు చాలా తప్పు డూడ్ యాక్చువల్లీ. ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, అంటే హ్యూమన్ నేచర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, ఏమీ పీకన్ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి పీకే వాళ్ళని ఏం చేస్తారు తెలుసా, వెనక నుంచి షంటుతా ఉంటారు. ఇదే ప్రాబ్లం డూడ్ యాక్చువల్లీ. అందుకనే ఒక 1,00,000 మందిలో 10 మంది మాత్రమే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఉంటారు. అట్లా చేయకూడదు డూడ్. చూసి నేర్చుకోవాలి సైలెంట్ గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, లేకపోతే నోరు తెరిస్తే ఒక మంచి మాట మాట్లాడాలి. అట్లా కాకుండా ఏంటి అని అంటే మన అంత లెవెల్ వెళ్ళకూడదు డూడ్. ఎనాలిసిస్ ఇస్ ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ఓకే, బట్ షట్టడం ఈజ్ నాట్ ఓకే. దొబ్బడం, వెనకకెళ్ళి దొబ్బడం ఈజ్ నాట్ ఓకే. అసమాట అట్లా చేయకూడదు డూడ్. బీజిఎంఐలో ఉన్న క్యాంపస్ ని ఈస్పోర్ట్స్ లో ఉంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతారు. హార్ట్ అటాక్ కంటే ముందు మనీష్ డూడ్ ఆడియన్స్ క్యాంపర్స్ అని వాళ్ళని ట్రోల్ చేస్తారు చూడండి, దానికి గ్రెనేడ్ వేసుకొని చచ్చిపోతారు డూడ్. విల్ బౌన్స్ బ్యాక్. యా యశ్వంత్ డూడ్, లిటిల్ బిట్ రీడింగ్ అది జరగాలి డూడ్. కొంచెం స్ట్రాటజీకి అది కూడా కొంచెం అట్లా అవ్వాలి.
ఇండియా విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి డూట్. కంబ్యాక్ ఇస్తారు, కంబ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేయాలి అంతే. అక్క నువ్వు జాబ్ చేస్తావు, స్ట్రీమ్ చేస్తావు, స్ట్రెస్ అవ్వదా నీకు? నేను జాబ్ చేస్తాను అని ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళని నాకు శాలరీ ఇమ్మని చెప్పండి డూట్. ఫస్ట్ నా మీద ఒక తప్పు క్లెయిమ్ చేశారు, క్లెయిమ్ ఎట్లాగో చేశారు, అది తప్పుడు అభియోగం. శాలరీ ఇమ్మని చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. నేను జాబ్ చేస్తా అని ఎవరు చెప్పారు? డ్రైవింగ్ ఇవ్వలేదు అని హోటల్ డూడ్, డ్రైవింగ్ ఇవ్వలేదు అని అది జోక్ అనే విషయం కూడా మీకు అర్థం కాలేదంటే హోటల్ విజయ గారు చాలా అమాయకులుగా ఉన్నారు డూడ్. లెట్స్ డూ ఇట్. ఫస్ట్ పాయింట్ అది జానథన్, నాట్ జానథన్. గాడ్ లైక్ ఆర్ ఓజీ మస్ట్ కమ్ బ్యాక్. దే షుడ్ యాక్చువల్లీ నీడ్ కమ్ బ్యాక్. అక్క నువ్వు జాబ్ చేస్తావు, స్ట్రీమ్ చేస్తావు, స్ట్రెస్ అవ్వదా అక్క నీకు? మళ్ళీ మోటో వ్లాగ్ చేస్తావు కూడా. యా డూడ్, ఇది మాత్రమే కాకుండా హ్యాపీ కిడ్స్ డూడ్, పిల్లల్ని దుబాయ్కి ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తా డూడ్. అదే నా జాబ్ యాక్చువల్లీ. డొక్కు ఫెల్లో గుండు మీద బాంబు వేసాడు అనుకోండి. ఇండియా టీమ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ BGMI ఆర్ PUBG డూడ్. బేసికలీ BGMI క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ గేమ్ కానీ క్రాస్ గేమ్ కాదు డూడ్. అంటే ఎట్లా అంటే BGMI లోకి వెళ్ళి PUBG ఆడలేము అనమాట. సో అందుకని వాళ్ళు ఆడుతుంది PUBG డూడ్. సర్వై డూడ్. హాయ్ జోరో డూడ్. ఏంటి డూడ్ అసలు ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో చూడండి. మీరు జాబ్ అంటేనే ఇంత ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు గోటీలో ఫ్యాక్టరీ అన్నారు. ఆయన ఎంత ఫీల్ అయ్యే ఉండాలి. అదే కదా మన వాళ్ళు క్రేజీ డూడ్. యాక్చువల్లీ గల్లీలలో ఉండే ఆంటీలు మస్తు బెటర్ తెలుసా. గల్లీలలో ఉండే ఆంటీలు ఏం చేస్తారు అని అంటే వంట ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ దే క్రియేట్ సమ్ రూమర్స్ కదా. చాట్ లో ఉండే అబ్బాయిలు కొంతమంది ఆంటీ బిహేవియర్ చేస్తారు. ఎట్లా అని అంటే అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ అంటే ఇది ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని అంటే ఇక్కడ ఇది జరిగింది, ఇక్కడ ఇది జరిగింది, ఈడ పొగొచ్చింది, అందుకే మంటుంది, అట్లా ఏం అనుకోరు. అవుట్ ఆఫ్ నో వేర్ దే క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇలాంటి ప్రోమాక్స్ చాట్ లో ఉండేటోళ్ళు కొంతమంది. గుండు మీద బాంబేస్ వెరీ పర్సనల్ కర్ణా డూడ్. ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? ఎల్లుండే కదా 16th అంటే ఎల్లుండు. మన వాళ్ళకి సర్కాజం అర్థం కాదు. కోపం పడలేక ఇంకా సర్కాజం తో మోస్ట్లీ నేను ఒక తెలంగాణ అంటే నేను తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర రెండు ఉన్నాయన్నమాట నా జీన్స్ లో. ఈస్ట్ గోదావరి ఎస్పెషలీ. సిచ్యువేషన్ నార్మల్ గా ఉన్నంత వరకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ తెలంగాణ అమ్మాయి లాగా ఉంటా. ఎప్పుడైతే ఇంకా అబ్బా సాయిరామ్ అనిపిస్తుంది కదా మనసులో, అప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరి సర్కాజం యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. అట్లా అన్నమాట. అది అప్పుడప్పుడు చాలా మంది పొగర్గా అని కూడా అనుకుంటారు. బట్ దట్స్ ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్, ఏం చేయలేం. ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తే టీమ్ ఇండియా ఫైనల్ వస్తుంది? ఆల్రెడీ ఫైనల్ కి వచ్చేసింది డూడ్. యా సో అట్లా లైవ్ కి అప్పుడే వచ్చారా హోటల్ విద్యా డూడ్. సూపర్. విచ్ టీమ్ గోనా విన్? దిస్ ఇస్ క్రేజీ. యా సందీప్ డూడ్, ఎవ్రీ టీమ్ ఇస్ లైక్ ప్లేయింగ్ బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, యు నో. Someone said kidnapping. Seriously? Lol. Thank you Vishnu garu. So sweet of you Andy. Thank you. జపాన్ కి షిఫ్ట్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ ని కలిసి వస్తా. సూపర్ మనదీప్ డూడ్ మీరు సూపర్. Why other country players like Indonesian, Chinese are stronger than our Indian players? Knox effect dude. What I believe is like other country players they just need to fight in game dude, but Indian players they need to fight with everyone. Okay, first their fight starts with their family, and then with their friends, and then with that bloody stupid good for nothing relatives, and then again like they need to fight with the audience. అట్లాగా ఇన్ని ఫైట్స్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ ప్యాషన్, ఆ స్పార్క్ అన్ని ఇక్కడే, ఆ ఫ్యూయల్ అంతా ఇక్కడే ఖర్చు అయిపోతుంది డూడ్. అట్లాగా దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ యాక్చువల్లీ. వేరే కంట్రీ ప్లేయర్స్ గురించి నాకు తెలీదు ఆ కంట్రీలో సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. అజిత్ డూడ్ నువ్వెందుకు ఆడట్లేదు? అక్కడ స్టేడియంలో ఏసీ ఉండదంట డూడ్. ఏసీ లేకపోతే నాకు చెమట్లు వస్తాయి, అందుకని నేను ఆడట్లేదు. నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్కి లేదు, ప్రెడేటర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి డూడ్. బేసికలీ ఈ స్పోర్ట్స్ సైడ్కి వెళ్దామని అనుకోలేదు కర్ణ డూడ్. నేను ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్గా వెళ్దు. శంకర్ ఎడిట్స్ గారు ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ, సో చూడలేదు నేను. యూ గాట్ ద ఇన్నర్ వాయిస్ ఫ్రమ్ మీ. జోరో డూడ్ కూల్. PUBG అండ్ BGMI కంపేర్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు PUBG అనేది బెటర్ దన్ BGMI. అది కరెక్టే మనీష్ డూడ్ యాక్చువల్లీ.
Eventually, Ayala got a little అక్క నీ వల్ల నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది చూడాలని తెలుగులో. సూపర్ లక్కీ డూడ్. అయితే అసలు వడ్డీ కలిపి కట్టేయండి. హౌ మెనీ మ్యాచెస్ స్టిల్ రిమైనింగ్? టోటల్ 18 మ్యాచెస్. ఇప్పుడు 3 మ్యాచెస్ అయ్యాయి. నేను మ్యాచ్ లో కొంచెం వీక్, ఎన్నో మీరే కనిపెట్టండి. టీమ్ అరేనా 19 పాయింట్స్ అంట. ఫ్యూరియా సెకండ్ 14 పాయింట్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. టియాన్బాకి 13, అరోరా 12. అరోరా ఇంకా కొంచెం ప్రాపర్ గా వాళ్ళు పొజిషనింగ్ చేసుకొని ఉండాల్సింది. మరీ లాస్ట్ వరకు కూడా వాళ్ళు సెంటర్ అయిపోయారు. టియాన్బా మాత్రం క్రేజీ సర్వైవ్ అయినారు ఆ ఏరియాలో కదా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ 11. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ 2 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. గాడ్ లైక్ 0 పాయింట్స్. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. About skills I'm talking about, I feel అదే అంటున్నా నాక్స్ ఎఫెక్ట్ డూడ్. See when you need to గేమింగ్, see ఇది అర్థం చేసుకోండి నాక్స్ ఎఫెక్ట్ డూడ్. గేమింగ్ ని ఇక్కడ ఏం చేస్తారో తెలుసా, ఒక పందిక్కలేని పనిలాగా అని అనుకుంటారు కదా. అంటే 70% ఆఫ్ పీపుల్ అట్లనే చేస్తారు అనుకోండి. ఈ స్పోర్ట్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే ఆ డబ్బులు కావాలి డూడ్, డివైస్ కావాలి. ఇవన్నీ ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే ఏమంటారనంటే సప్పుడుగా పక్కింటో బంటిలాగా చెంటిలాగా చదువుకొని నువ్వు కూడా యుఎస్ వెళ్ళు లేకపోతే ఆ దేశం వెళ్ళు ఇట్లా అని చెప్పి ప్రెషర్ ఉంటది కదా డూడ్. అది అంటున్నా దట్ ఎఫెక్ట్ స్కిల్స్. ఈవెన్చువల్లీ అంతా తిరిగి ఏం చేస్తానంటే స్కిల్ కి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సూపర్ లక్కీ డూడ్. ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. చికెన్ డిన్నర్ కి 10 పాయింట్స్ వస్తాయి డూడ్. బిగ్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఇన్ ఆ సెకండ్ ఛానల్ డూడ్. థ్యాంక్ యూ నరసింహ గారు, మీరు కనెక్ట్ అయితే నేను హ్యాపీ. వెంకీ డూడ్ రిలేటివ్స్ పాయింట్, నేను చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ కరెక్టే డూడ్. అవి కాకపోతే కొంతమందికి ఒక్కొక్కటి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగా need more tournaments like this regionally to encourage gaming. Appreciate your streaming on this tournament. Thank you Gajula garu. It really means a lot for me Andy. 1 week back varaku I didn't know any of this world tournament, but because of you I'm watching this tournament. Monkey dude, thanks a lot guys. Hey ఎవరెవరైతే ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కూడా ఇక్కడ వచ్చి చూస్తున్నారు కదా, థ్యాంక్స్ a lot guys. ఇది నాకు పర్సనల్ గ్రోత్ కాదు, ఇది మన తెలుగు కమ్యూనిటీకి గ్రోత్ అవుతుంది అనమాట. ఠీకే, స్ట్రీమర్స్ చుట్టూ తిరిగి స్ట్రీమర్స్ దగ్గర కమెంట్లు పెట్టుకుంటూ గడిపేయటమే కాదు, స్ట్రీమర్స్ దగ్గర 1v1 చేసి టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవటం కాదు. ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, అక్కడ మన టాలెంట్ కి ప్రాపర్ రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది. అదే ఈ స్పోర్ట్స్. ఇదే చెప్పడానికే నేను ట్రై చేస్తాను ఈ కమ్యూనిటీకి. అండ్ నా ఎఫర్ట్స్ కి మీ అందరి సపోర్ట్ కూడా తోడవ్వడం ఐమ్ రియలీ సూపర్ హ్యాపీ గైస్. రియాక్షన్ ఛానల్లో అజితేష్ గారు ఇవన్నీ చేసి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేనే ఎడిటింగ్ చేసుకుంటాను నా ఛానల్లో. టైం కుదరట్లేదు నాకు. థ్యాంక్ యూ వెంకీ గారు, థ్యాంక్స్ a lot dude. What do you think who will win this PMWC? హ్యారీ పాటర్ dude. గెస్సే చేయలేము dude, గెస్సే చేయలేం. బాక్సింగ్ మ్యాచెస్ ఇప్పుడే dude. చాట్ లో ఎవరొకళ్ళు వస్తారో నేను బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను, మీరు అట్లనే ఉండండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్ dude, థ్యాంక్స్ a lot. గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సెకండ్ ఛానల్ లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ కి we're close to 100k guys, we're close to 100k. మీరు వెళ్ళడం ఎందుకు అక్క, మీరే ఒక టోర్నమెంట్ పెట్టండి. కర్ణాడుడ్ అవ్వద్దు dude, అది చాలా రిస్కీ తెలుసా. ఇఫ్ వీ కంటిన్యూస్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్ విల్ బి ఆన్ టాప్ ఫర్ షూర్. దిస్ ఇస్ ఫర్ షూర్ జోరో dude. మనకి టాప్ కి రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, బట్ విల్ రూల్ ఇట్ లైక్ హెల్. టీమ్ అరేనా ఇస్ ఆన్ టాప్. టీమ్ అరేనా వాళ్ళు నన్ను ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ చేసేసారు అబ్బా, ప్రేమ పోట్లేదు నాకు వాళ్ళ పైన. ఫస్ట్ రౌండో మ్యాచ్ లో నన్ను పిచ్చిగా ఇంప్రెస్ చేస్తారు. టీమ్ అరోరా గేమింగ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు, నో పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ బేసికలీ. కియాన్బా థర్డ్ పొజిషన్ అంట, నిగ్మా గెలాక్సీ ఫోర్త్ పొజిషన్, S2G ఫిఫ్త్ పొజిషన్, టీమ్ ఫ్లాష్ సిక్స్త్ పొజిషన్, ఫ్యూరియా సెవెంత్ పొజిషన్, టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు 8th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఇందాక ఒక హూ అన్నాను చూడండి, ఆ హూ ఎందుకంటే ఇండియన్ టీమ్స్ ఇంకా ఫస్ట్ పేజ్ కి రాలేదు, అందుకే కాస్త బాధగా ఉంది. I don't play PUBG or BGMI, but because of you I'm following this tournament updates. Venkat Raidu garu, you're like me views emaithe istunaro naku, it really helps me a lot dude. And the way that you thanks a lot dude, thank you. Is there any Telugu people appeared for BGMS? No idea dude, BGMS ni nenu inka follow cheyatledu, prastaniki fully occupied with EWC. Hora 9th position anta, team vitality 10th position.
టీమ్ వైటాలిటీ గ్రూప్ బిలో క్రేజీ టీమ్, వాళ్ళు 10th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. టీమ్ 40 గ్రూప్ ఏలో క్రేజీ టీమ్, వాళ్ళు 11th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. అండ్ తర్వాత అలూలా 12th పొజిషన్, ULF 13th పొజిషన్, గాడ్ లైక్ 14th పొజిషన్, ఒరాంగుటన్ 15th పొజిషన్, IDA 16th పొజిషన్. దిస్ ఇస్ నాట్ రియలీ గుడ్ ఫర్ టీమ్ ఇండియా. దే నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఈస్ట్ గోదావరిలో ఎక్కడ, గోదావరి పక్కనే రండి మాది, ఎక్కడా నడకండి. Yeah, one team talking about aggressive, talking about people committed to a fight. We saw Nick Galaxy. Krishna Anna, I consider like who are representing Telugu community, Telugu language atlaga Anna. I don't care about it. Leave that ego to some other time, because right now it's going to be hurting. Raju garu, namaste. And we did see Fourth Thrives take Reddy garu. what's been going on there. Indian team names Godlike, get a few limbs and then move back to their position. They were trying to punish that as much as possible. Just any chance for PUBG and ban in India? No, I don't know. get away with it, but keep on doing it. OJ dinner కొడుతుంది అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తే బాగుండు. Might not be the only team to take advantage of that if the playing path's a little funny. If that keeps happening. Telugu but full support. Thank you Parth dude. Your support means a lot for me. Slowly I'm losing hope. God like nah Sandeep dude, don't lose hope dude. Those are two Chill. teams that are looking to bounce back. They'll come back. Right now we are halfway through that mark. Lays any team that has their Always cute chip versus red chip mode. Yeah, cheers dude. I think today India will play nice. Yeah. I know They I was will a little actually. bit mad in that situation. Who Sanju dude? Who looks like me? I was surprised. Hey, about hi. the first Ani half alone game. karu. Namaste, So namaste. make it note that was a much better performance, but still I'm taking a driver's license away. That was a good performance. Next time. God like and orangutan winner and runner. Winner and runner అట్లా వస్తే మాత్రం crazy high feel ఉంటుంది కదా. But as we're getting ready here for match, Is that leg piece? Let's send it over to none other than Barney and Luti. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ 3 మ్యాచెస్ అయిపోయాయి కదా, ఒక 10-15 minutes అట్లా టైం పడుతుంది. You gave everyone some incredible. Thank you Ruben Adams dude, it means a lot for me. Thank you. Tiamba. Movie konna monkey dude. Thank you monkey dude. Thank you. I want to ask you a little bit more, okay? So what's the best map? Turkey 3 teams are cool. Girl like you giving commentary in your another channel. A girl like me giving commentary in my another channel. Oh my god, MS dude, who's that bloody freaking girl? Like late rotations. Please Gunjify her. What's the best vehicle to use? I nildesify her. So different maps, so it depends. Depends. Yeah. How many days? 3 days dude totally. ఇవాల్టితో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే గాడ్ లైక్ విల్ కమ్ బ్యాక్ డెఫినెట్లీ. ఈ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేద్దాం ప్లీజ్, మర్చిపోద్దు సరేనా? నేను మర్చిపోతున్నాను, మీరు మర్చిపోద్దు. With a cycle, so I will answer. It's వెయిటింగ్ ఫర్ టుమారో. కూల్. Luti. హాయ్ గోకుల్ గారు, కనపడలేదు మీ మెసేజ్. నేను ఫుల్ గా చాట్ లోనే ఉన్నా. I got to know that these types of competitions and మన ఈస్ట్ గోదావరి స్లాంగ్ లో అనండి. నాకు అంత సరిగ్గా రాదు హర్ష dude. మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫ్లో లో వస్తుందేమో కానీ అంత ప్యూర్ గా రాదు, ఎందుకంటే మిక్స్డ్ కదా, కొంచెం యాక్సెంట్ వస్తుంది, అంత ప్యూర్ గా రాదు. Real step ups from a lot of teams coming on through some great డీప్ స్లీప్ విత్ సౌండ్స్ dude. మీరు మీ ఆఫీస్ లో చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు dude. ఠీకే, మీరు చాలా బాగా వర్క్ చేస్తారు, కానీ మీకంటే ముందు జాయిన్ అయిన ఒక అతను చాలా బాగా వర్క్ చేసి మీ మేనేజర్ కి అతను బాగా ఇష్టం అయిపోయారు, డీప్ స్లీప్ dude. సో అందుకని మీరు ఎంత బాగా వర్క్ చేసినా కూడా మిమ్మల్ని గుర్తించకుండా మీ మేనేజర్ ఏం చేస్తున్నారని అంటే, మీ ముందు జాయిన్ అయిన అతను ఉన్నారు కదా, అతన్నే పొగుడుతున్నారు, అతనికే అవార్డ్స్ అన్ని ఇస్తున్నారు, ఏ వర్క్ అయినా ఏ పార్టీ అయినా అతని పేరే తీస్తున్నారు. వెరాజ్ మీరు కూడా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ మిమ్మల్ని గుర్తించట్లేదు. పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుందా లేదా డూడ్? గేమింగ్ కమ్యూనిటీలో ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు? సి జానథన్ ఈస్ గోట్ యాక్చువల్లీ, హీస్ రియలీ అమేజింగ్. ఠీకే, కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో వీళ్ళని తక్కువ చేసినట్టు అవుతుంది కదా పద్దాకా. ఇప్పుడు జానథన్ ని తలుచుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ జానథన్ కూడా వస్తారు, వాళ్ళ టీమ్ ట్యాగ్ కూడా వస్తుంది, మంచిగా వస్తారు వాళ్ళు అట్లాగా. కానీ మనం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ ని గుర్తించట్లేదు డూడ్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మనం చాలా తక్కువ చేసేస్తున్నాము, అది చాలా తప్పు యాటిట్యూడ్ తెలుసా?
నెక్స్ట్ ఇయర్ జానతన్ ఇక్కడ ఉండాలి అని కోరుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ జానతన్ ఒకప్పుడు టీఎస్ఎం ఎంటిటీ లాగా ఇట్లాగా చూపించాలి అని కోరుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ప్లేయర్స్ కి ఆ ప్రేమ ఇవ్వాలి కదా, వాళ్ళ కష్టంని గుర్తించాలి కదా మనం. థ్యాంక్ యూ ఆకాష్ డూడ్. చిల్ శశి గారు హాయ్. జస్ట్ పోదమ్మా అంతే. సాయి డూడ్ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాం కదా అట్లా, ఐ మీన్ అట్లా మీరు ఫన్ కోసం ఆడొచ్చు. ఈ టోర్నమెంట్ మాత్రం ఎట్లా అంటే వరల్డ్ బెస్ట్ 32 టీమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు డూడ్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ క్రేజీ అన్నమాట. అట్లాగా మాన్యా ఆర్ ఆరు బోత్ తెలంగాణ బ్యాడ్ బాయ్ డూడ్ రెండు I mean, straight to the finals. They had to deal with the survival stage. Rendu kuda. Let's be honest. I mean, luckily we're able to get here. No, true sports fan. I hate to say this. Zoro, dude. It was not like that actually. So they're off to a strong. Initial OG fans ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గేమ్ ప్లే వల్ల వచ్చారు dude. ఆ తర్వాత ఆ ఫ్లో అట్లా కంటిన్యూ అయిపోయింది అంతే. Because historically they've always taken a long time. యూట్యూబ్ నుంచి సమ్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా మన తెలుగు స్ట్రీమర్స్ కి, ఏమైనా టోర్నమెంట్ పెట్టొచ్చు కదా మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం, విచ్ విల్ ఎంకరేజ్ ద తెలుగు పీపుల్. దిలీప్ డూడ్ బేసికలీ యూట్యూబ్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, సో యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ కండక్ట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు డివైస్ రూపంలో, నెట్వర్క్ రూపంలో, పవర్ రూపంలో, ఛానల్ కోసం కూడా డబ్బులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది డూడ్. టీకే ఎవరైతే స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు నాకు లాంటి వాళ్ళు తీసుకోండి, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వచ్చే డబ్బులు నా బిల్స్ కి సరిపోవు డూడ్. టీకే ఇప్పుడు నా పీసీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.5-3 lakhs అట్లాగా. నేను స్ట్రీమింగ్ కోసం పెట్టింది అంతా కలిపి ఈ ఓవరాల్ 5-6 years లో దగ్గర ఒక 5 lakhs వరకు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు స్ట్రీమ్ కోసం. నాకు దాని నుంచి యూట్యూబ్ నుంచి అందులో సగం కూడా రాలేదు. టీకే సో యూట్యూబ్ మనీ వస్తుంది కదా అని అంటే పుక్కట్లో రావట్లేదు, ఫ్రీగా రావట్లేదు, కుప్పలుగా కూడా రావట్లేదు. సో ఇది వస్తుంది కాబట్టి అది పెట్టండి అని కాకుండా ఎట్లా అంటే టాప్ స్ట్రీమర్స్ ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళకే ఎక్కువ సూపర్ చాట్లు పడతాయి డూడ్. ఇవాళ నా స్ట్రీమ్ లో ఎన్ని సూపర్ చాట్లు పడ్డాయి మీరు ఒకసారి వెనకకెళ్ళి కౌంట్ చేసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యూట్యూబర్స్ కి అందరికీ రాదు డూడ్. టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళే ఏం చేసినా నచ్చుతుంది. మిడిల్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే వాళ్ళు కష్టపడాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళకి రిటర్న్ కూడా ఏం ప్రాపర్ గా ఉండదు డూడ్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వస్తుంది కదా అని అంటే అందరికీ రాదు డూడ్, అందరికీ రాదు. అండ్ బేసికలీ ఇప్పుడు నాకు ఎంత అయితే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ గెయిన్ చేశానో అది నేను తిరిగి కమ్యూనిటీకి ఇస్తున్నాను. ఎట్లా అంటే ఈ వాచ్ పార్టీ రూపంలో, ఐ మీన్ ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్ ఫర్ క్రాఫ్టన్. సో నా సైడ్ నుంచి నేను ఏం చేయాలి అంతా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ టర్న్ ఇది. సో టికే ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం నేను కంట్రిబ్యూట్ చేసే స్ట్రీమర్ ని సపోర్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది ఇట్స్ ఆడియన్స్ టర్న్. అది మీరు చేస్తారా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. అడిషనల్లీ బైక్ మెయింటెనెన్స్, ఎంఎస్ డూడ్ బైక్ మెయింటెనెన్స్ మొత్తం మా మమ్మీ మీద ఎత్తేస్తాడు నేను. consistently TSM NTT ఢిల్లీ డూడ్ మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తున్నారు ఢిల్లీ డూడ్. to stick to that drop spot. Godlike and OG didn't get 20-point match today, they'll be doomed tomorrow. Sai dude, హెవీ ఇంటెన్స్ ప్రెషర్ అయిపోతుంది తెలుసా, హెవీ ఇంటెన్స్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ. రియల్ నేమ్ షారన్ చౌదరి, గోదావరియా తెలంగాణ, రెండు డూడ్, బ్యాడ్ బాయ్ డూడ్. మా తాత ముత్తాతలు వీళ్ళందరూ ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళందరిది అటు ఈస్ట్ గోదావరి సైడ్ అనమాట. అటువైపు నుంచి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు తెలంగాణ వచ్చి 4 generations ముందు ఈడ సెటిల్ అయిపోయినారు. టీకే సో సగం అనమాట అట్లాగా. గాట్ ఇట్. నేను పుట్టడం పెరగడం ఇక్కడనే, కానీ ఏంది అని అంటే రూట్స్ ఆంధ్రావి ఉంటాయి కదా అట్లాగా. You could lose a player very easily, so I liked their withdrawal there coming on through. The other side of a hot drop in Pachinki that is... I'm from Nizamabad, dude. Sanju garu. India flags. Guys. త్వరగా గుడ్ లక్ కోసం ఇండియా ఫ్లాగ్స్ చాట్ లో స్పామ్ చేయండి, 2 chat లో స్పామ్ చేయండి ప్లీజ్. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మొన్న అట్లా చేస్తే కొంచెం మన ఇండియన్ టీమ్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేసాయి, అందుకే ఏదో సెంటిమెంట్ లాగా పెట్టుకున్నాను. అయినో చదువుకున్నా నేను ఇలాగ సెంటిమెంట్లు పెట్టుకోవడం చాలా తప్పు, కానీ ఒక్కసారికి తప్పు చేసేద్దాం ప్లీజ్, సరేనా? ఈ ఒక్కసారికి తప్పు చేసేద్దాం, తప్పే లేదు. Yeah, let's take a look at some of the highlights here before we get started, as these teams are going to get locked and loaded here in just a second here, folks. But yeah, you know, when we go back to that hot drop, it's wild to see. Let's go guys, let's go Indian flags. Please. Each other all along here in Paris. Match start అయ్యే ముందు ఒకసారి ఫటాఫట్ కొట్టండి అందరూ కూడా. By Ida players, they kind of surely win this time. They should actually, sending all love and positivity and lots of motivation and energy to Team India. Lost for this to continue. Indian teams. Both of them. And in the last game, it showed, just like, because guess what?
4 Thrives. They came to party right after. They were like, oh, you know what? There's a silly fight happening in Pachinki. We'll take those eliminations. And they got some of them, right? So I think now that done, guys. ఈ మ్యాచ్ I think అయితే ఇంకా we'll have a lot of good luck. Ida and Enigma Galaxy have to start second. ఫుల్ వీడియో మన సెకండ్ ఛానల్లో వస్తుంది. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. For those of you guys that don't know Ralph's true name, it's Ralph Pachinki Sanchez Montero III. Okay. Pachinki is in the name, all right? And he will refuse to let it go. And Karthik dude, yeah, I think be able to take out Ida, but now that you have Godlike will have some luck. Coming into play, it's got to make you second guess things. I mean, I'm pretty sure that dropping in Pachinki is in Ralph's will somewhere. Yeah. For any of it. India team names: Team Orangutan, Team Godlike, Telangana, dropping in Pachinki in Indian. Ardham kaledu dude naku. Long life expectancy. Aurora Gaming. Honor devices ani telusu. But we are going to head to a quick video. Exactly ado telidu. Get this lobby ready to rock for our last Pachinki today. Oh yeah. Wrangle match start aitande. Last Wrangle idi వాళ్ళకి. 안녕하세요. 저는 농심 레드폭스의 엑지입니다. అందరి డివైస్ లో ఒక్కటే dude. Yeah. 프로 선수 తెలీదు ప్రశాంత్ dude నాకు. 경쟁하는 일은 항상 힘든 일입니다. 하지만 이런 플레이 라운지에 오게 되면 즐거운 게 되게 많죠. 저희가 이 플레이 라운지에 왔기 때문에 이 플레이 라운지에 ఎస్ పవర్ ఎందుకు తొందర పడుతున్నారు డూడ్ యాక్చువల్లీ అక్కడ గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనకి చూసే వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటుంది డూడ్ పైగా పిఓవి కూడా మనకి కంప్లీట్ గా చూపించలేదు కాబట్టి వి కాంట్ జడ్జ్ ఆర్ వి కాంట్ డిసైడ్ విచ్ అదర్ టోర్నమెంట్స్ ఇండియన్ టీమ్స్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అదర్ దాన్ బీజీఎంఐ మల్టిపుల్ గేమ్స్ లో ఉన్నారు డూడ్ ఇండియన్స్ కొన్ని ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి రోస్టర్ వేరే కంట్రీస్ ఉన్నాయి అట్లాగా సూపర్ చాట్ సెకండ్ ఛానల్ కి ప్రస్తుతానికి సూపర్ చాట్ లేదు డూడ్ నాకు తెలిసి ఒక 1 వీక్ లో యాక్టివ్ అవుతుంది యా ఇండియన్ టీమ్స్ పొజిషన్ 14 and 15th పొజిషన్ డూడ్ after competition could you please give your master PC as a giveaway sure MS dude if I can get a very good PC after this then very good PC and if I reach 1 million subscribers very good income like ఒక 5-digit ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ గివ్ అవేస్ చేస్తాడు సి నేను ఎలాగైతే గ్రో అవుతూ వచ్చానో అలాగా నేను ఇస్తూ వచ్చాను నేను ఐమ్ అ వెరీ మచ్ గివింగ్ పర్సన్ కానీ ఎట్లానంటే ఉన్నదంతా ఇచ్చేసే పర్సన్ని కాదు నేను ఎలా అయితే గ్రో అవుతూ వచ్చానో నా ఛానల్ని నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది మీకు నా గ్రోత్ని బట్టి నేను ఇస్తూ వచ్చాను నేను అట్లా నేను గ్రో అయ్యే కొద్దీ విల్ ప్లాన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ హౌ మెనీ టీమ్స్ విల్ క్వాలిఫై ఫర్ నెక్స్ట్ రౌండ్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ రౌండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ రౌండ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ 3 days 6 అదృష్టం బాలేదు అదృష్టం ఏం ఉండదు ఇక్కడ గేమ్ ప్లే అంతే ప్యూర్ గేమ్ ప్లే హాయ్ వెంకట్ రాయుడు గారు వెల్కమ్ టు లేడీ ప్రెడేటర్ ఫ్యామిలీ టీకే ఎస్ఎస్ టు డన్ 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 Sharon Kumar, cool, interesting name. They'll say Godlike and OG will come back. Oh yeah, start అయిపోయింది లాస్ట్ ర్యాంగిల్ మ్యాచ్ ఇది ఇవాల్టికి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం జోన్ లాక్ ఉండాలి కదా అన్ని టీమ్స్ కి జోన్ ఫేవర్ చేయదు స్ట్రాటజీతో వెళ్ళిపోవడమే ఎనీ ప్లాన్స్ చేంజ్ యువర్ బైక్ చేంజ్ టు గొరిల్లా నాడు would as well. Plane path on the west side. Not at this moment. Mainland here coming through from north. Esports వాళ్ళు యూస్ చేసే ఫోన్ ఈస్పోర్ట్స్ వాళ్ళు అందరు కాదు ప్రతి టోర్నమెంట్ కి చేంజ్ అవుతుంది ఈ టోర్నమెంట్ లో వీళ్ళు హానర్ యూస్ చేస్తున్నారు early over towards Saverny. Are you guys ready for this? See if any of our teams on the hot drop. నెక్స్ట్ 2 matches వచ్చేసి మిరామర్ ఉంటుంది I'm really not holding my breath. హానర్ మ్యాజిక్ 7 ప్రోడా కూల్ కదా క్రేజీ అసలు ఈ ర్యాంగిల్ లో ప్రాపర్ డ్రాప్ లొకేషన్ లేదు తర్వాత రొటేషన్స్ కూడా అటు అటు ఆగమాగమే అయిపోతున్నాయి డూడ్ యాక్చువల్లీ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ వినర్ ఓ యా వర్చువల్ డూడ్ Very, very interesting. I will say though,
we got to give massive props to Enigma Galaxy for being so high up on the leaderboards, considering that they've been dealing with this all day long here. I mean, they're in fourth టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ నాట్ రియలీ అంత మంచిగా అనిపించట్లేదు చూడటానికి. టీమ్ ఇండియా టీమ్స్ మేబీ కంబ్యాక్ ఇస్తారు అనుకుంటా. ఐడియా వర్సెస్ నిగ్మా గెలాక్సీ 1 more time డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అవాయిడ్ చేశారు, సెకండ్ మ్యాచ్ లో కొంచెం దెబ్బ అయిపోయారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఇక్కడ రైతా చూసారా, రాఫ్ పైన ఫుల్ హార్డ్ పీక్ చేసి కూర్చున్నారు. అండ్ potentially also flexing from the southeast side, but ఆపోజిట్ నుంచి ఎవరైనా వస్తే కనుక అబకంతో కొట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ కాబట్టి ప్రాపర్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఎవరి దగ్గర కనిపించట్లేదు. కనెక్ట్ అవ్వలేదు. జోన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. నార్త్ కి వెళ్ళింది. 50% ఆఫ్ టీమ్స్ ఆల్రెడీ జోన్ లోపలే ఉన్నాయి. మిలిటరీ బేస్ దగ్గర కూడా ఒక డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ అయినట్టుగా ఉంది. సాటన్ చూసారా, రైతాని ఫోకస్ చేశారు. రైతా ఏమో అక్కడ రో ఆఫ్ ని స్పాట్ చేస్తున్నారు. లూట్ ట్రక్ పోతుంది. ఇంతకుముందు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో లార్డ్ కొంచెం లూట్ ట్రక్ కోసం కకృతి పడి అక్కడ కిల్ అయిపోవడం జరిగింది. లార్డ్ ఇస్ డౌన్ అంట. రైతా స్పాట్ అవ్వలేదు, స్పాట్ అయ్యారు. క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ. సో ఇప్పుడు లార్డ్ కి రెవ్ చేసుకుంటారు. యా, రెవ్ అయిపోయింది. రైతా దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం అంత కష్టం పడుతుంది. ఇక్కడ కష్టం, ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. జాక్ డూడ్, డామ్ గైస్, ఇంత లవ్ చూపిస్తున్నందుకైనా టీమ్ గాడ్ లైక్ గా టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. గట్టిగా కోరుకుందాం, అయిపోతుంది. was an insane shot there from Satan. Satan ఇక్కడ అయిపోయింది. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. He knew he was there and he makes the play for his ఫస్ట్ బ్లడ్ టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ సాటర్న్ అకౌంట్ లోకి వచ్చింది. క్రేజీ for your squad, and now because of that Enigma Galaxy up ahead against Ida. They still have to get a little bit more pace to it, though. And Ida are retreating now right to the southeast point of Pachinki. They've read that immediately Satan can move out, get this position on the off angle that they were previously in control of. The fact that they're aware of that is good, but you're just going to keep losing players. At this stage, I feel like Enigma Galaxy definitely have had a better result so far in this Pachinki hot drop. They were very ready for it. As you said, they would have known. Last two matches lo kuda drop location clash ayindi kabatti yes. What are you going to do if you're Ida at this point? I mean, look where they're at on the leaderboards. I mean, this is crazy. Hi Rajesh Garu. Hi Revan, how are you? If I'm their coach, anybody that is in the leadership of this team, I'm like, give it up, guys. We lost. I mean, I get it, right? Day one, you're going to battle it out with Enigma Galaxy to see if you can conquer this location, but it's an L. Like, you got to at some point realize that this is not going to work for us if we want to be able to do well in military base lo team Aurora తో పాటుగా ఇంకొక టీం కూడా ల్యాండ్ అయ్యారు ఇక్కడ. continue doing this. It is pretty devastating. They have only వెళ్ళు చూసారా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 1600 మీటర్స్ పోవాలి జోన్ లోపలికి. ఆల్రెడీ టీమ్ టియాన్ బావాలు జోన్ లోపలికి వచ్చేసారు. లాస్ట్ టైం గాడ్ లైక్ ఇట్లాంటి వచ్చిన జోన్ లోనే సెకండ్ పొజిషన్ వరకు వచ్చారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో చూడాలి. I mean, it's just a loss overall, and they're where they stand on the leaderboard. Big shout out to Rajesh and Revan Garu. So, yeah, you know, I always I'm doing super good Aditya dude. Guys, can we have some likes? Like కొట్టిన వాళ్ళు జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. వాళ్ళకి ఎక్స్ సూట్స్ ఆర్ ఎనీ సూట్స్ అందరికి సేమ్ ఉన్నాయి డూడ్. అదంతా టోర్నమెంట్ కదా డూడ్, సేమ్ అట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు. Have a little handshake agreement. We're going to drop in Pachinki this game. Whoever wins it gets it, you know? Fair enough. Yeah, well, I don't think that would ever happen, but yeah, I mean, I kind of understand. మనకి స్పెక్టేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాగా it is a question, right, that is ఒరాంగుటాన్ కి హోరాకి I think subjective. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా because you have that ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇటే ఉండే అండ్ గాడ్ లైక్ కి ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. వాట్ యు సే గైస్? ఆల్రెడీ ఈకేఓపి అటువైపే చూస్తా ఉండే ఓపెన్ అవుతుందేమో ఇద్దరు, అంటే లైక్ దొరుకుతారేమో ఇట్లాగా ఓపెన్ లో అన్నట్టు అనుకున్నా నేను. గాడ్ లైక్ అనుకుంటుంది కదా. టీమ్ హోరా వాళ్ళు ఇటువైపుకే ఉన్నారు, రైట్ సైడ్ కి ఉన్నారు. ఆ ఏరియాలో రొటేషన్ చేస్తోంది మాత్రం గాడ్ లైక్. మనోళ్ళు కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. యా, character set, get that Nine Tails Fury
ఒరాంగుటానా డూడ్ ఇగో బ్లూ కలర్ ఉంది టీమ్ ఒరాంగుటాన్ రాకీ డూడ్ Fury, that Ninetales Fury AUG skin. Get that one developing as well, because you can get some variations on that bad boy. Yeah, you want to be యాన్ బావాలు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇయే వాళ్ళు కూడా real good, as you know, Tiana. జోన్ ఎటు వస్తుందో చూడాలి. రెడ్ కలర్ లో ఉన్నదేమో గాడ్ లైక్ డూడ్. Points. Milu, man, the way he started. రెడ్ దానికి ఏమనాలి? I mean, this man has been performing all tournament long for his squad. He had for sure. Fearless dude. It depends on streamers, dude. Earlier in the group stage was so sick. Yeah. And then come finals time, the way he started out, they are looking really good. Absolutely. They are currently in 4th place right now. Oh, fight aitadi ippudu. Keep themselves within striking distance of that first place spot, godlike. Would love to try and join them, but they are a little bit more destitute on that points front with only హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ అయితే అవ్వట్లేదు, బట్ ఇక్కడ లైక్ రఫ్ గా అయితే రివీల్ అయింది కాబట్టి పొజిషన్ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. రెడ్ వాళ్ళ రిలేటివ్ మరూనా సంథింగ్ పర్లీ ఇండియన్ టీమ్స్ గెట్ చికెన్ డన్. ఓ వై డన్ సో డూడ్. Let's hope for the best. One team going to finishing top 10, one below. అంతే అంటారా? Cool. ఐడియా ఇంకా నిగ్మా గెలాక్సీ ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం కూడా వీళ్ళిద్దరికి క్లాష్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఆగం పడట్లేదు, కాస్త స్లోగా వెళ్తుంది, సీరియల్ ఎపిసోడ్ లాగానే. ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయితే ఏం రాలేదు వీళ్ళిద్దరికి మధ్య. Or at least I hope they are. Yeah, they better be. నిగ్మా గెలాక్సీకి కొంచెం టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళడానికి, అంటే ఆల్రెడీ 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి బెటర్. ఎన్ఎస్ కి 40 కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. 40 నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ కూడా చేశారు. Gotta be careful though, one day could be dangerous. Oh, crazy grenade. The knock on the Coots is huge. Lovely grenade. And second player కూడా కొంచెం తక్కువ HP లో ఉన్నారు. ఆపోజిట్ సాటన్ పొజిషన్ బాగుంది అక్కడ. ఎవరైనా పుష్ చేయాలి అనుకుంటే సాటన్ అక్కడ నుంచి టీమ్మేట్స్ కి కవర్ ఇవ్వచ్చు. నా లిటిల్ లేట్ వచ్చేసారు. అండ్ ఐ థింక్ లార్డ్ కి తన పొజిషన్ రివీల్ అయింది అనుకుంటా. ఎట్ నుంచి గ్రెనేడ్ వచ్చింది. నా Beautiful communication. Crazy grenade actually. Crazy grenade from Lord కదా. ముందే గెస్ చేసి ఇక్కడ వెల్కమ్ చెప్పారు. ఫస్ట్ గ్రెనేడ్ ఎలిమినేషన్ నిగ్మా గెలాక్సీ లార్డ్ కి వచ్చింది. డాకిన్ వైపుకు గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఎనీ మూమెంట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. In the meantime, Nongshim Red Force and 4th Thrives are crazy. ఐడియా నుంచి ఓన్లీ 2 people సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నారు. This is out to the east. ఇంకొక వైపు 40 కి ఎన్ఎస్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. Flushes on board as well as we keep. అక్కడ ఈక్వల్ నాక్స్ అట్లాగా అయితే ఉంది. Yeah, Nongshim Red Force, they're going to try and get out. Dakin is down. Solo survivor coming on. ఇప్పుడు ఇంకా సోలో ప్లేయర్ సాటన్ చెప్పాను కదా, టీం నుంచి సెపరేట్ గా ఉండే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేశారు తను. లాస్ట్ పర్సన్ ఫుల్ గా క్యాంప్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా, లైక్ ఫుల్లీ హోల్డింగ్. మూమెంట్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఫుల్ గా సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. క్రేజీ లైఫ్ స్టైల్ డూడ్. బ్రో బేసికలీ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే దీంట్లో కెమెరా అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు. క్రేజీ లైఫ్ స్టైల్ డూడ్, దిస్ ఇస్ EWC. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మనకి ఫీడ్ ఇస్తారు. ठीक है, it is like EWC management controls this. ठीक है बाबू. Shift on the circle in the meantime. We are watching all of this hot drop unfold, but it is pushing. So వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఏం చూపిస్తారో దాని గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడతాం అన్నమాట. So next time get proper knowledge, then do a super chat, or else you will be. All 4 players from Nick Galaxy are there, and no third party came on through as well. It's not controllable. Yeah, exactly. Legal అలా చెయ్యటం. Devil dude, watch party rights ఇస్తారు dude. Watch party rights ఇచ్చినప్పుడు చేయొచ్చు మనం. 3 points for that fight. They are both still south of the river. Ulf Orangutan now on this fight ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు వీళ్ళకి. 40 ఫైట్ trying to get their foothold. అంత అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏం రాలేదు. 40 నుంచి ఒక క్యాజువాలిటీ ఉంది. Yeah, we've been really focused on that, but ఫేవరెట్ టీమ్ అన్ని ఫేవరెట్ టీమ్స్ ఏ డూడ్. యాక్చువల్లీ చాలా ప్యాసివ్ గా ఉన్నారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇండియా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ భాను గారు. ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉండి గ్లోబల్ గా మనోళ్ళు ఆడుతున్నారు కదా, మనం వాళ్ళకి పక్కా లవ్ ఇవ్వాలి డూడ్. ఆ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. అన్ని టీమ్స్ గేమ్ ప్లేని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి. అట్లా కొంచెం గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్, గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, చూడాలి. అరోరాని స్పాట్ చేస్తారు. ఓ బాయ్, 40 కి NS కి మధ్య జరిగిన ఫైట్ ఇది. ఇంతకు ముందు మిస్ అయిపోయాం కదా.
angles it. క్రేజీ అసలు. It seems pretty efficacious on the high ground there. Love to ఎన్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ అంట. టీమ్ అరోరా ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేస్తారు. వైటాలిటీకి ఫినిషెస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ క్రేజీగా. ఒక ఫినిష్ వచ్చింది, ఒకరికే డౌన్ చేయగలిగారు. అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు అరోరా వాళ్ళు జోన్ లోపల పోవాలి. వైటాలిటీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చేసారు కాబట్టి ఐ థింక్ అరోరా వాళ్ళు మూవ్ అవుతారు ఇక జోన్ లోపలికి మెల్లిగా మెల్లిగా. Certainly their presence is being felt by Aurora on this. For what they have till now, let's go Team India. Exactly, Zoro dude. They have made it so far like manam danki enjoy cheyali ante. Do they serve non-veg in this party? MS dude, gisunti question adugutarani nenu life lo expect cheyaledu dude. Ikkada aadutunna game okati, meer adugutunna question okati. Ikkada unna game overall standings, cup, prize money ivi em sambandham kaadu. Non-veg meeku sambandham avutunda? Dude. They're over there by North George splitting up, maybe trying to find some loot. Well, I mean, they were being held out by Vitality, yeah, right? So you're right. They're just trying to take a turn around the town to maybe allow Vitality to disengage and then maybe re-engage later on, see what they can కొంచెం లాక్ అయిపోయారు. ఇది ఒక మంచి లొకేషనే కాదు తెలుసా హోల్డ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒరాంగుటాన్ ఒక వైపు టీమ్, మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, కష్టం వాళ్ళకి ఇక్కడ. యుఎల్ఏ వాళ్ళు కూడా అటే ఉన్నట్టున్నారు కదా. S2G వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. టీమ్ 40కి S2Gకి ఇప్పుడు హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఒరాంగుటన్ అతనికి ఇక్కడ నుంచి, ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మూవ్ ఆన్ అయిపోవాలి. ఇప్పటికే విస్గార్డ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కాబట్టి కొంచెం అంత అయినా వీళ్ళు సర్వైవ్ అవడానికి ట్రై చేయాలి. గాడ్ లైక్ కి హోరాకి ఫైట్ జరుగుతుంది. హోరా స్కైకి ఆల్రెడీ డౌన్ చేశారు. మాన్యా ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ కూడా చేసేసుకున్నారు. కూల్. టీమ్ గాడ్ లైక్ కి ఒక కిల్ వచ్చింది. అండ్ ఈఏ హోరా వీళ్ళకి కూడా ఫైట్ అవుతుంది ఇటువైపు. ఆల్మోస్ట్ నాక్ అయ్యారు అనుకున్నా నా గ్రెనేడ్ కి. వా, మార్మాన్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ క్రేజీ పుష్ అయింది. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా, అతను సౌండ్ అది రీడ్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది. Go out pretty early here in this game. Only one single player up. See what he can do later on. But now we're up to the gas station with a Furia. Keeping their eyes on to Team Flash. Win has the P90 and the ghillie suit. So he definitely. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా ఈ టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఫస్ట్ ఇవాళ కూడా వాళ్ళే ఫస్ట్, ఈ మ్యాచ్ లో కూడా వాళ్ళే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. గాడ్ లైక్ కి ఇంకా ఒకటే ఫినిష్ వచ్చింది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. జోన్ ఇటువైపే వస్తుంది, నార్థన్ జోనే వస్తుంది మొత్తం అంతా. ఏం జరుగుతుందో. రాంగ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఎస్ కదా, ఇంటర్నేషనల్. ఎస్ రాయ్ డూడ్, మీకు ఎట్లా దొరికింది వాచ్ పార్టీకి? సో గాడ్ లైక్ వాళ్ళకే ఇచ్చారు కదా. మీకు ఇది తెలుసా? ఆర్ఎంటెక్స్ వాళ్ళకి కూడా సో కూడా ఇవ్వరా? తెలీదు డూడ్. మరి నాకు యాక్చువల్లీ ఎవరికి ఇవ్వలేదో తెలీదు, నాకు ఎట్లా వచ్చిందో తెలీదు. I just got it. లాస్ట్ డే కంబ్యాక్ చేస్తారు. ముందు కూడా అలానే చేశారు, కానీ లాస్ట్ డే కంబ్యాక్ చేసిన ప్రయోజనం ఉండదు డూడ్, బికాస్ ఆఫ్ స్మాష్ రూల్. ఫస్ట్ డేనే ఏదైనా చేయాలి వాళ్ళు, లేకపోతే కష్టం. టియాన్బా, వైటాలిటీ, రేజాకి రెఫ్ చేయాలి. ఫెడరాలెస్, గాడ్ లైక్, లవ్లీ. థర్డ్ పార్టీలో మనోళ్ళు ఎంటర్ అయినారు. వైటాలిటీని కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అరోరా దగ్గర నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్. అండ్ ఫెడరాలెస్ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోతారు అనుకుంటా. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లేయర్స్ టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు మూవ్ అయిపోతున్నారు, కానీ ఇక్కడ టీమ్ గాడ్ లైక్ ఒక్క కిల్ కూడా తీయలేదు కదా. ప్రాపర్ గా వ్యూ లేదా ఏంటి అర్థం కాలేదు. ఫెడరాలెస్ కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ రైజీ కూడా లో హెచ్పి, చాలా లో హెచ్పి. ఇంకొక ర్యాండమ్ గ్రెనేడ్ అయితే కనుక పడే ఛాన్స్ ఉంది. మార్మెన్ ని డౌన్ చేస్తారు అక్కడ. టీమ్ ఈఏ నుంచి ఒక ప్లేయర్ డౌన్. ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతున్నారు. What the hell is happening here, guys? S2G అంట టియాన్బా, ఈ చిన్న కాంపౌండ్ లో ఇంత ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. అయింది ఇంకా వీళ్ళు సరిపోరు అన్నట్టు టీం అరోరా కూడా వచ్చారు. హోరా ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంట ఇంకొక వైపు. అండ్ ఇక్కడ టీం ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు. టియాన్బా వాళ్ళు సర్వైవింగ్. S2G ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇంక ఇక్కడికి వచ్చిన అరోరా ప్లేయర్ ని కూడా డౌన్ చేశారు. టియాన్బా ప్రాపర్ గా ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ట్రిపుల్ నాక్ త్వర
త్వరగా రెఫ్ కూడా వచ్చేయాలి వీళ్ళకి. మిగిలిన వెనుకున్న ఇద్దరు ప్లేయర్స్కి ఎట్లా రెఫ్ చేస్తారు? అరోరా ప్లేయర్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. క్లోజ్ గ్రెనేడ్ గైస్. మైలుకి రెఫ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. మైలు ఇస్ లైక్ మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే ప్లేయర్ అసలు ఈ టీమ్ కి. ఎట్లా ఉంటుందో షాక్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, అక్కడ ఈగల్ కెన్ హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ అనిపిస్తుంది. టీమ్ అరోరా నుంచి సోలో ప్లేయర్ కదా, టాప్ బచాయించాలి ఇక్కడ. యుఎల్ఎఫ్ ఆల్రెడీ స్పాట్ చేస్తారు. బతకరు ఇవాళ డై అనిపిస్తుంది నాకు. మీకేమనిపిస్తుంది? కొంచెం ఆ గోడ కొంచెం పెద్దగా ఉండుంటే బాగుండేది. అందుకే మంచి ఇంజనీర్కి ఇవ్వాలి కాంట్రాక్ట్లన్నీ. డొక్కులాగా ఇస్తే ఇట్లా డొక్కులాగానే ఉంటుంది. S2G హోరా కళ్ళు మూసి తెరచలోపు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కదా. Top's cooked right now. He's just like, I think I'm just gonna lay down right here. He's on the simmer. Cool that ఇక్కడ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఒక థర్డ్ పార్టీ చేశారు, ఒక కిల్ తీసుకోగలిగారు. On the side of టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఇక్కడ జోన్ లోపల పోవాలి 300 మీటర్స్. ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఇక్కడ. టియాన్బా లవ్లీ అసలు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో చూసాం వాళ్ళని, ఇప్పుడు మళ్ళీ కంబ్యాక్ ఇస్తున్నారు. ఫ్లాష్ కి 40కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 knocks. ఒకటి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు, సెకండ్ కిల్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఫ్యూరియాకి ఈఏకి మధ్య ఫైట్. ఈ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. And he need to run away from here. సూపర్ అబ్బా, ఇయ్య వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఇక్కడ చాలా బాగా బ్యాకప్ ఇచ్చుకున్నారు. 5 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి. అండ్ ఫ్లాష్ నుంచి ప్లేయర్స్ కూడా ఇటే వస్తున్నారు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు అక్కడ టీమ్ 40తో ఫైట్ జరిగింది కదా, ఇక్కడ వచ్చారు. టాప్స్ అండ్ ఇంకా విన్. ఓ నా స్పాట్ అయిపోయారు. దట్ వాజ్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్ ఫ్రమ్ మార్మన్. ప్రాపర్ టైమింగ్ తో వచ్చింది ఆ గ్రెనేడ్. టాప్స్ ఇక్కడ మార్మన్ కి అసలు ప్రాపర్ గా డామేజ్ కూడా చేయలేదు. ఇప్పుడు ఈజీగా కొట్టేస్తారు ఇక్కడ. కానీ ఇయ్య వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళకూడదులే. 40 వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు కదా, టర్నీ నాక్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అనిపిస్తుంది. 40 వాళ్ళు కాస్త మౌంటైన్ పైన ఉండడం వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్. ఎన్ఎస్ కి ఈఏకి మళ్ళా ఫైట్. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఇదే ఏరియాకి వస్తున్నారు. మాన్యా ఏమైతుందో చూడాలి. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇదే కాంపౌండ్ దగ్గర హోల్డ్ చేస్తున్నారు. లుక్ ఎట్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్. వాళ్ళు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు నాకైతే భయం అనిపిస్తుంది. వాట్ యు సే గైస్? ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయటం ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి కరెక్టే అంటారా? సరే ఫస్ట్ లైక్ కొట్టేసి తర్వాత కమెంట్ పెట్టండి. నాకు టెన్షన్ వస్తుంది తెలుసా, ఇక్కడ ఎంత గలీజ్ ఏరియా అది. అక్కడ ఉండే 3 స్టోర్లోనేమో మల్టిపుల్ సైడ్స్ నుంచి కొడతారు, ఎందుకంటే వెంటిలేషన్ ఎక్కువ అక్కడ. మౌంటైన్ పైన ఉన్నారు. పైగా ఇంకొక లేరు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ లో. కొంచెం టెన్షన్ అనిపిస్తుంది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఏంటో. మంచి కాంపౌండ్ నాకేమో టెన్షన్ వస్తుంది అక్కడ. మంచి కాంపౌండ్ కాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు. సోమే అయితే ఫినిష్ చేశారు. ఓకే వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. వీళ్ళిద్దరికి మధ్య శాండ్విచ్ అయిపోతారు, ఎందుకంటే అక్కడ ఓజీ అండ్ ఇంకా 40 వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. అరోరాకి 40కి ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. ఈఏ వాళ్ళు ఇక్కడ ఐక్యూ మీద పుష్ చేసేస్తారు. ఐక్యూ ఇస్ డౌన్. హుజైఫా ఇస్ ఆన్ హై గ్రౌండ్. హుజైఫా సోలోగా టీమ్ ఈఏని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా? గుడ్ దట్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇంకొక 2 పీపుల్ ఇటు వచ్చేసారు. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ నుంచి కవర్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది. జోకర్ హుజైఫాకి టేక్ డౌన్ చేస్తారా? లో హెచ్పి. ఓ మై లవ్లీ నాక్ చేశారు, కానీ ఇటువైపు నుంచి కొట్టేశారు. సో టీమ్ 40 ఎలిమినేటెడ్. గాడ్ లైక్ కి ఫ్యూరియాకి ఫైట్ జరిగింది. ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. కూల్. గాడ్ లైక్ కి 3 ఫినిషెస్ వచ్చాయి. ఒరాంగుటాన్ కి 1 కిల్ ఉంది. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మంచి ఫామ్ లోకి వచ్చారు కదా, ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. లుక్ ఎట్ దేర్ ఫినిషెస్. 10 కిల్స్ ఉన్నాయి. టర్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, బట్ స్టిల్ 3 మ్యాన్ పవర్ స్టాండింగ్ స్ట్రాంగ్. 7th పొజిషన్ వరకు రీచ్ అయిపోయారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. టీమ్ వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ఇంకా ఇద్దరు ఇక్కడ కనపడుతున్నారు. ముగ్గురు దేర్ అలైవ్. సారీ హోల్ స్పెక్టేటింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అనుకున్నా. అపాలజీస్ యాక్సెప్టెడ్. అండ్ యా ఉండదు క్రేజీ లైఫ్ స్టైల్ డూడ్. అండ్ యూఆర్ సచ్ అ మెచ్యూర్డ్ సబ్స్క్రైబర్ తెలుసా. ఒక్కొక్కళ్ళు అయితే కోడ్ లాగా ఎగరేసుకొని వెళ్ళిపోతారు, బట్ యూ కేమ్ బ్యాక్. Cool. I appreciate it, dude. I appreciate. One thing I've noticed here in the EWC is the quickness these teams. Super. మాట్లాడుతూ మధ్య లైక్ చేసి కమెంట్. హా బాలు dude.
నెక్స్ట్ నుంచి మీరు చెప్పండి, నేను ఇంక ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటాను. సగం రెస్పాన్సిబిలిటీ షేరింగ్ తీసుకుందాం. ఓజీ సో ప్యాసివ్ ప్లే, ఇట్స్ దేర్ న్యాచురల్ గేమ్ స్టైల్ డూడ్. బట్ ఐమ్ సర్ప్రైజ్ టు సీ గాడ్ లైక్ కూడా కాస్తంత ప్యాసివ్ గా గేమ్ ఆడుతున్నారు చూడండి, అది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ గా అనిపించింది నాకు కదా. మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారా లేదా చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు? గాడ్ లైక్ గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఎట్లా ఫస్ట్ నుంచే రఫ్ ఆడించారు, ఇప్పుడు కొంచెం ఇట్లా అవ్వడమే కాస్త ఎట్లా అనిపించింది. మన టీమ్స్ కంట్రోల్డ్ గా. ఓజీ అండర్స్టాండబుల్ డూడ్. గాడ్ లైక్ కూడా కొంచెం స్ట్రాటజీగా ఏదో ఒకటి చేసి చాతబడి చేసి ఏదో ఒకటి చేసి చికెన్ రన్ కొట్టేలాగా చేయాలి. This is a replay of the roll up. Okay, this is when Irina crashed on towards fourth rise. Falak. Yeah, went down very. Wow, that's a crazy shot, guys. Not much you can do about that when the flying vehicle launches over the top. Lovely kada. Crazy moments ఇవన్నీ అసలు అల్టిమేట్ మూమెంట్స్ ఇవి. Next circle though comes in Jukes and it will head over to యూఎల్ఎఫ్ కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ అవుతుంది. fairly happy in their మనోళ్ళు ఇద్దరు ముందుకెళ్లారు. బ్యాకప్ ఇస్తారు అని అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి టియాన్ బా వాళ్ళు కనెక్ట్ చేశారు బుల్లెట్స్, తెలుసా? టియాన్ బా వాళ్ళు కొట్టేశారు ఇక్కడ గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి. ఫినిషెస్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోతా ఉన్నాయి. వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్, వెరీ బ్యాడ్. ఇప్పుడు యూఎల్ఎఫ్ కి టియాన్ బాకి మధ్యలో మిగిలిన గాడ్ లైక్ ప్లేయర్స్ శాండ్విచ్ అయిపోతారు. ఇంతసేపు ఆగినందుకు ప్రయోజనం లేకుండా పోతుంది వాళ్ళకి. ఎలిమినేట్ అయిపోతే కనుక 7th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అవుతారు, దట్ టు విత్ ఓన్లీ 3 kills. ఏదో ఒకటి మ్యాజిక్ జరగచ్చు కదా ఈ మధ్యలో. స్కార్ఫేస్ ఇస్ డౌన్. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కాస్త కష్టమైతుంది, ఎందుకంటే రిజ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు స్కార్ఫేస్ ఆల్రెడీ. యాన్ బా వాళ్ళు మాత్రం అది చాలా డేంజరస్ పొజిషన్ అనుకున్నా, క్రేజీ సర్వైవ్ అవుతున్నారు తెలుసా అక్కడ. ఎస్ పవర్ అడ్మినో ఇంకా అంతే, ఇద్దరు కలిపి గాడ్ మోడ్ యాక్టివేట్ చేయాలి. వీళ్ళిద్దరూ అనుకుంటే కొంచెం చెయ్యొచ్చు కదా. ఏమనుకుంటున్నారు మీరిద్దరు చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు? గాడ్మినో అండ్ ఇంకా ఎస్ పవర్ ఇద్దరు ఒకవేళ గట్టిగా అనుకుంటే కనుక హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా 3 man పవర్ జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. వచ్చేసారు కానీ నాట్ రియలీ అ గుడ్ పొజిషన్. బట్ యా, ఈ జోన్ కి ఇది కొంచెం బెటర్ పొజిషన్ అన్నట్టే. నిగ్మా గెలాక్సీకి ఈఏకి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఈఏ మాత్రం మొమెంటమ్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు తెలుసా. కూప్స్ దగ్గరికి ఒక గ్రెనేడ్, స్ప్లాష్ డామేజ్ అయితే చాలా తను నాక్ అయిపోయి లేదులే హీల్ చేసుకున్నారు ఈ టైంలో. వావ్, దట్స్ అ క్రేజీ నాక్ బై కూప్స్. మార్మ్యాన్ ని కూడా డౌన్ చేస్తారు అనిపిస్తోంది. జోకర్ ని కూడా ట్యాగ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ కూప్స్ ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి. కష్టం అయిపోయింది అబ్బాయి ఇక్కడ. జోకర్ ఇక్కడ ఫ్రాగ్స్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొక వైపు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వైటాలిటీ వాళ్ళ చేతిలో డౌన్ అవుతా ఉన్నారు. ఓన్లీ 2 ఒక్కళ్ళే ఏకే ఊపి నాక్ అండ్ ఫినిష్ అయిపోయారు. టియాన్ బాకి ఈఏకి మధ్య ఫైట్ అంట ఇప్పుడు. గాడ్ లైక్ 2 players సర్వే అవుతున్నారు, ఒరాంగుటాన్ 2 players ఉన్నారు. టియాన్ బా లవ్లీ గేమ్ ప్లే. ఈ అరేనా వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. యూఎల్ఎఫ్ కి టియాన్ బాకి ఫైట్ జరగొచ్చు, వీళ్ళకి కూడా 10 finishes ఉన్నాయి. లాస్ట్ 2 stages లో టియాన్ బా వాళ్ళు ఎట్లా సర్వైవ్ అయినారంటే ఆ షెడ్ దగ్గర సర్వైవల్ అవ్వడం నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ తెలుసా. యూఎల్ఎఫ్ అండ్ గాట్ లైక్ కి ఫైట్ ఎస్ పవర్ ని స్పాట్ చేస్తారు. నాక్ ఈజీ, వెరీ ఈజీ. అండ్ రెఫ్ చేయడం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఇక్కడ. అడ్మినో సర్వైవల్ అండ్ జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేయాలి. నాట్ రియలీ అ గుడ్ పొజిషన్. టియాన్ బా వాళ్ళు అటు ఉండడంతో రొటేషన్ కాస్త కష్టం అయిపోయింది. ఓజీ స్టిల్ సర్వైవింగ్ అండ్ యూఎల్ఎఫ్ టియాన్ బా ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేస్తున్నారు. అడ్మినో ఈజ్ ఆల్సో డౌన్. ఈ అడ్మినో ఫ్రాగ్ ఈ టీమ్ యూఎల్ఎఫ్ వాళ్ళకి వెళ్ళింది. 6th పొజిషన్ లో టీమ్ గాడ్ లైక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టియాన్ బా ప్లేయర్స్ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ డౌన్ అవుతున్నారు. ఎన్జిఎక్స్ నుంచి గ్రెనేడ్ వెళ్తదేమో అనుకున్న లార్డ్ దగ్గర నుంచి, కానీ వెళ్ళలే. ఇప్పుడు వెళ్తది. ఇద్దరికి డ్యామేజ్ అయింది. అది ఒరాంగుటాన్ నుంచి 6 మాత్రమే ఉన్నారా ఏంటి? సోలో ప్లేయర్, తను కూడా సర్వైవ్ అవ్వాలి అక్కడ. So you want to make sure you hold on to all of that utility up until zone ఎంత క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా. ప్లేయర్స్ అందరినీ కూడా ఒక చెత్త ఏరియాలో కంప్రెస్ చేసి పెట్టింది చెప్పాలంటే. ఇక్కడ ఎక్కడుంటారు చెప్పండి, ఎక్కడ సర్వైవ్ అవ్వడం కూడా కష్టమే. ఇప్పటి వరకు టియాన్ బా సర్వైవ్ అయ్యారు, కానీ ఇప్పుడు కాస్త కష్టం అనిపిస్తోంది.
క్యూజీకి రెవ్ రావడం కొంచెం వచ్చేస్తే కనుక టియాన్బా వాళ్ళు సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ పెట్టొచ్చు. ఒరాంగుటాన్ నుంచి 6 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోవడంతో 5th పొజిషన్ లో టీం ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. 6th పొజిషన్ లో టీం గాడ్ లక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. నిగ్మా గెలాక్సీకి 7 ఫినిషెస్ అంట. టియాన్బా దగ్గర కూడా ఉండే కదా ఒక 11 అట్లాగా. యూఎల్ఎఫ్ దగ్గర ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది. తర్వాత నిగ్మా గెలాక్సీకి 3 మ్యాన్ పవర్. ఈగల్ ఈస్ డౌన్. లార్డ్ డౌన్ చేశారు నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి. కొన్ని ప్రాపర్ గ్రెనేడ్స్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళ దగ్గర లేవు. గ్రెనేడ్స్ ఒకవేళ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయగలిగితే బెటర్ ఉంటది. టియాన్బా క్యూజీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. సో టీమ్ టియాన్బా 4th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. వైటాలిటీ దగ్గర మంచి కష్టం. వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావటం. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఒకవేళ జోన్ ఎటు వస్తుందో చూడాలి. అటు నుంచి క్రాస్ చేసుకొని ఇట్లా రావాలి అని అంటే అటువంటి ఓపెన్ ఏరియా ఉంది కదా, అంతా అందరూ ఫోకస్ చేస్తారు టీమ్ వైటాలిటీ పైన. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇద్దరు డౌన్ అయ్యారు. నిజం చెప్పాలంటే టీమ్ విఐటి వాళ్ళని గుడ్లో గంట కొట్టినట్టు కొట్టారు తెలుసా, అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి అందరూ. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి ఒక ప్లేయరే ఉన్నారు, వైటాలిటీ నుంచి ఒక ప్లేయర్. రెఫ్ చేయడానికి కష్టం నిగ్మా గెలాక్సీ. సో యూఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు అటు వెళ్ళి నిగ్మా గెలాక్సీని ఫినిష్ చేసుకొని తర్వాత వైటాలిటీ వాళ్ళని కొట్టేసి చికెన్ డిన్నర్ తీసుకొని పోతారు అనిపిస్తుంది. రన్నింగ్ లో షాట్ కొట్టారు, గుండెకి వెళ్ళి డిప్పకి అతుక్కుపోయింది అంతే. నిగ్మా గెలాక్సీ ఇస్ డౌన్, వైటాలిటీ డౌన్. అది ఎత్తుతున్నారు రేజీ, ఇక ఎత్తుడే ఎత్తుడు, ఇంకా క్రేజీ. యూఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు కిల్స్ ఎత్తుతున్నారు. రేజీ డౌన్, ఈజీ టార్గెట్ అయిపోతారు ఇక్కడ. స్కార్ఫేస్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తుంది, కానీ ఈ గ్యాప్ లోనే కెచ్ ఇక్కడ రేజీకి కెచప్ చేసేస్తారు అనుకుంటున్నా. గ్రెనేడ్ తో ఫినిష్ చేశారు. లవ్లీ, దట్ వాజ్ లవ్లీ. క్రేజీ మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ లో యాక్చువల్లీ ప్లేయర్స్ అందరూ గేమ్ ఆడారు అని మనం అనుకుంటున్నాము, కానీ యాక్చువల్ గేమ్ ఆడింది ఎవరు అని అంటే జోన్ గారు ఆడారు అనమాట. ప్లేయర్స్ అందరిని ఇటు ఇటు తీసుకుని వెళ్ళి టీమ్ గాడ్ లైక్ అండ్ ఇంకా టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇద్దరు చాలా సేపటి నుంచి అదే ఏరియాలో ఉన్నారు. వాళ్ళ స్క్వాడ్ హౌస్ ఏదో ఒకటి బెటర్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకొని ఉండుంటే బాగుండేది అనిపించింది. బికాజ్ ఆ ఏరియాకి ఏంటో కొంచెం పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. టూ మచ్ ఓపెన్ అయిపోయారు. టియాన్బా చూడండి, టియాన్బా దగ్గర ప్రాపర్ పొజిషన్ లేదు. ఆ కన్నాల షెడ్ అదే ఉంది, దాని దగ్గర 3 or 4 టీమ్స్ వస్తే ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేశారు వాళ్ళు. జోన్ ఆడింది వింత నాటకం కదా. ఇండియా ఉంది డూడ్, ఇండియా 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇవాల్టికి అయితే 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్. ఒక్కో మ్యాచ్ ఒక్కొక్క టీం చికెన్ డిన్నర్ కొడుతున్నారు కదా. అది కూడా సందీప్ డూడ్, ఎన్ని ట్విస్ట్లు జరుగుతున్నాయి డూడ్, ఎన్ని ట్విస్ట్లు జరుగుతున్నాయి అసలు. ఓజే పొజిషన్ హోల్డ్ చేయటం అవ్వటం లేదు, అదే డూడ్ డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు నాకు. టీమ్ ఒరాంగుటన్ ప్రాపర్ పొజిషన్ తీసుకోవట్లేదు అంటే అంత స్ట్రాటజిక్ టీమ్ అది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్ట్రాటజీ మిస్ అవ్వడం ఈజ్ లైక్ సర్ప్రైజింగ్. డైజెస్టే అవ్వట్లేదు. హానర్ లో ఆడుతున్నారు. టియాన్బా ఫైట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడే 3 knocks ఉండే. టియాన్బా వాళ్ళు మాత్రం క్రేజీ హోల్డ్ చేసినారు వాళ్ళు అసలు. అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వచ్చినా కూడా ప్రసాద్ డూడ్ వర్స్ జోన్ అయినా కూడా కొన్ని టీమ్స్ మంచిగా హోల్డ్ చేశారు డూడ్, మంచిగా మేనేజ్ చేశారు వాళ్ళు అక్కడ. అరోరా సింగిల్ గేమ్ అన్నా విన్ అయిందా గుర్తులేదు డూడ్. యాక్చువల్లీ ఏ మ్యాచ్ కా మ్యాచ్ కే మర్చిపోతున్నాము, ఇంత ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే. వర్స్ జోన్ పొజిషన్, ఎస్ ప్రాపర్ రొటేషన్ మిస్సింగ్ కదా. ఎస్ టీమ్ ఇండియాకి ఛాన్స్ ఉంది డూడ్. భావన గారు 3 days ఉంటది గ్రాండ్ ఫైనల్స్. ఎవ్రీడే 6 matches ఉంటాయి. ఇవాళ 6 matches, రేపు 6 matches. రేపటి వరకు ఏమైనా చెయ్యాలి అంతే. 5th పొజిషన్ కి I would even say it's a great result to keep them at the top of the tables, to keep 3 points at the top of the tables anymore. 5th పొజిషన్ కి 3 points. A man who could find out is Kalaris down on the stage with Irina. Passively, not their natural gameplay actually. Fantastic so far, so let's ask them. Passive ani kaadu kani, to get things rolling. So first things first, your previous win going up against Furia. Were you surprised? Krishna do tournament lo sponsors ni batti devices untayi. Talk to me about that late game in general after you got the win. ในเกมที่เราต้องเจอกับฟิเรียนะฮะในเกมที่เราชนะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะตอนที่เราเจอกับฟิเรีย అలాని ఏం లేదు dude. సందీప్ గారు మనోళ్ళు కంబ్యాక్ ఇస్తారు. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటది. అండ్
టీమ్స్ గురించి ఏమేమి అనిపించిందో ఒకసారి కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఏ టీమ్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేశాయి? లాస్ట్ మ్యాచ్ లో నన్ను టీమ్ టియాన్బా వాళ్ళు బాగా ఇంప్రెస్ చేశారు. ఆరు స్ట్రాటజీ బాగా రన్ చేసా కదా, అదే ఇప్పుడు అదే మిస్ అవ్వట్లోనే నాకు ఇంకా ఇక్కడ డైజెస్ట్ అవ్వట్లా. మీ టీం ఎప్పుడు వెళ్తారు అంత స్టేజ్ కి? అందరూ యూట్యూబర్ ప్లేయర్స్ ఏనా? శ్రీనాథ్ గారు, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ నెసెసరీ. అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ లో పక్కాగా ఆడాలి అని ఏం లేదు డూడ్. నేను కాంటెంట్ క్రియేషన్ అది చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కి వెళ్ళాడు. నేను క్రాఫ్టన్ బీజీఎంఐ ఉన్నారు కదా, బీజీఎంఐకి అఫీషియల్ కమెంటేటర్ని తెలుగులో. ఓకే, సో నాకు ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఒకటి సపోర్ట్ లేదు. అండ్ ఇంకా తర్వాత డివైస్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ టైంలో నేను సస్టైన్ అవ్వడము ఇది అంతా కష్టం డూడ్. అండ్ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. అట్లా నువ్వు ఎందుకు గేమ్ లో లేవు కిరణ్ డూడ్? అక్కడ చూడండి ఏసీ లేదు యాక్చువల్లీ, చెమటలు పడుతున్నాయి వాళ్ళందరికీ. నాకు ఎక్కడ చెమటలు పడతాయో అని పోలేదు అక్కడికి. స్టార్టింగ్ స్లోగా ఆడి లాస్ట్లో కంబ్యాక్ ఇస్తారు తెలీదు డూడ్. మేబీ ఈ గ్యాప్లో కొంచెం నేర్చుకుంటారేమో. థ్యాంక్ యూ చైతన్య గారు. హాయ్ వెంకటేష్ డూడ్. ఇప్పటి వరకు 4 మ్యాచెస్ అయ్యాయి డూడ్, ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మన బుడంకాయ బిల్డర్స్ని వాల్ కాంట్రాక్ట్కి. డన్. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ దెమ్సెల్వ్స్. గైడెన్స్ సాయి గారు. లోకల్గా మనకి ఇక్కడ ఇండియా నేషనల్ లెవెల్లో టోర్నమెంట్స్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి డూడ్. ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ అట్లాగా ఉంటాయి. వాటి గురించి నేను నా ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను, రిజిస్ట్రేషన్ అది అంతా ఏమైనా ఉంటే. సో మీరు అది చూసుకుంటూ ఉండండి డూడ్. ఇన్స్టా ఫాలో చేసి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను మీకు. సో అలా టోర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చూసుకొని జాయిన్ అవ్వడం అంతే. ఈ స్పోర్ట్స్కి ఎలా వెళ్తారు? వాట్ ద రూట్స్? నథింగ్ శ్రీనాథ్ గారు. చిన్న టోర్నమెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి మంచి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే క్రాఫ్టన్ వాళ్ళే అఫీషియల్గా లైక్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్ పెడుతున్నారు. బీజీఐఎస్ఏ కదా, బీజీఐఎస్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్. అట్లా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇంకా కొన్ని థర్డ్ పార్టీ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. అట్లా 2-3 టోర్నమెంట్స్ అట్లా గట్టి కొట్టినారు అనుకోండి, మంచిగా నేమ్ అండ్ ఫేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ తర్వాత అట్లా మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి డూడ్. అట్లాగా అంతే. Today our players are taking on a brand new challenge, Drop Hunt. Each team will be split into షూర్ భీమవరం డూడ్. ఇండియన్ టీమ్స్ అంత మంచి పొజిషన్ లేవు డూడ్ యాక్చువల్లీ. విజయమే పబ్జీ ఒక్కలాగా ఉంటుందా? చేంజ్ అంటే గేమ్ మెకానిజంలో లిటిల్ బిట్ చేంజ్ ఉంటుంది డూడ్ కంపేర్ చేస్తే. పీసీ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయరు డూడ్. మొబైల్ గేమ్కి మొబైల్లోనే కండక్ట్ చేస్తారు ఈ టోర్నమెంట్స్. ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ గేమ్కి సంబంధించి ఏ డివైజో ఆ డివైస్లోనే కండక్ట్ చేస్తారు. పాయింట్స్ టేబుల్ వస్తుంది సూన్. వాట్ అబౌట్ పబ్జీ పీసీ? ఎస్, వరల్డ్ కప్ ఉంది పబ్జీ పీసీ. మనకి వాచ్ పార్టీ రైట్స్ కూడా ఉండే కానీ ఐ డెంట్ లైక్ చేయలేదు. ఇంకా ఎవరైనా చూస్తారో లేదో అని లైట్ తీసుకున్నా. క్యాజువల్ ప్లేయర్ నుంచి ఈ స్పోర్ట్స్కి పోవచ్చా? ఇప్పుడు బాగా లేట్ అయిపోయింది ఆడుతున్నారు. అలా ఏం లేదు జస్వంత్ డూడ్, యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ. ఇందులో చాలా మంది అండర్ గాడ్స్ కూడా ఉన్నారు తెలుసా. అండర్ డాగ్స్ చాలా మంది ఇక్కడ లేరులే కానీ ఇప్పుడు మన రీసెంట్గా వచ్చే టోర్నమెంట్స్లో అండర్ డాగ్స్ ఉంటున్నారు. దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఎట్లానంటే నేమ్ కోసం, ఫేమ్ కోసం, మంచి డబ్బుల కోసం డీవియేట్ అయిపోకుండా ఉంటే కనుక ఈ స్పోర్ట్స్లో మంచిగా చేయొచ్చు డూడ్. యా మంకీ లఫే డూడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. two Indian teams are playing. దినేష్ కుమార్ గారు. బట్ సింగిల్గా కుదరదు కదా డూడ్. సంజు గారు, టీమ్ ఉండాలి కదా. అండర్ డాగ్స్ ఇట్లానే డూడ్, ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు. హోటల్ విజయ గారు. జానథన్ టీమ్ క్వాలిఫై కాలేదు డూడ్. బ్రో ఓజియన్ గాడ్ లైక్ పొజిషన్ టీమప్ చెయ్యరు వరలక్ష్మి గారు. ఇంతమంది చూస్తున్నారు, ఇంత పెద్ద టోర్నమెంట్ ఇది, అలాంటివి చేస్తే డిస్క్వాలిఫై చేసేస్తారు. సో నో వన్ డస్ దాట్. బోత్ టీమ్ నీడ్స్ టు సెటప్ ఆన్ మిరామర్. ఎస్, రేపటి వరకు తీసుకొని వెళ్ళకూడదు యాక్చువల్లీ. మంకీ డొలఫీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ రాండో, తర్వాత 3 మ్యాచెస్ ఇరాంగెల్, తర్వాత 2 మ్యాచెస్ మిరామర్, ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. యాజ్ అ కోచ్ వాట్ విల్ యూ సే టు ఆరు ఓజీ ఓవర్ ద స్ట్రాటజీ? దే న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఈస్ మిస్సింగ్.
ఫస్ట్ వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లేలో ఆడితే ఆ తర్వాత ఏం మిస్ అవుతుంది అని చెప్పగలుగుతాం. దే న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ మిస్సింగ్. It feels like a final here at PMWC at EWC 26, and these players are currently putting up the numbers. By the way, for everybody Stay focused on commentary, maybe off talking suits. Thank you, crazy lifestyle dude. Thanks a lot dude. in the game, log into PUBG Mobile and get భీమవరం dude. హా dude, ఇప్పుడు అదే ఇంపార్టెంట్ మనకి యాక్చువల్లీ. none other than పక్కా ఎట్లానంటే ఇట్లాగా ప్రశాంతంగా ఉన్న చోట ఏదో ఒక కంపారిజన్ పెట్టి నెత్తికి ఇట్లా మంట పెట్టుకోవాలా. On top of that, the electron energy set and the proton power set. అదే కదా భీమవరం అబ్బాయి మీ యాటిట్యూడ్. క్రేజీ dude మీరు. జాన్ హైకెల్సన్ లాస్ట్ టైం అయితే రిజర్వ్ దిస్ ఫైనల్ యాజ్ బ్యాకప్. యూనిక్ తెలుగు టాక్స్ dude. His team didn't qualify here dude. His team didn't qualify. So he is a GOAT player, but he deserves అని అనటం వల్ల ఏమైతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరైతే కష్టపడి ఇక్కడి వరకు వచ్చారో వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ ని మనం తక్కువ చేసినట్టు అవుతుంది dude. అది చాలా అన్యాయం కూడా తెలుసా. అందుకే నేను అది చెప్పను. నేను జానథన్ ఈజ్ అ గోట్ ప్లేయర్, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై అవ్వలేదు. ఇక్కడికి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు దే డిజర్వ్ ఇట్ అంతే. Do you think the current leaderboard will change dramatically before the end? I am expecting, but ఆ చేంజ్ అనేది టీమ్ ఇండియాలో వస్తే కనుక I'll be super happy అంతే కదా. గాడ్ లైక్ గన్ పవర్ చూపించట్లేదు, ఓ రంగుటన్ స్ట్రాటజీ చూపించట్లేదు. ఏం జరుగుతుందో నాకేం అర్థం అవుతలేదు. Come back in next game. They should actually. Miramar కదా కొంచెం ఏదైనా ట్రై చేయాలి. ULF వాళ్ళు 20 పాయింట్స్ తీసుకున్నారు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. నిగ్మా గెలాక్సీ 14, టియాన్బా 14. టియాన్బా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు తెలుసా. టీమ్ వైటాలిటీ కూడా బాగానే వచ్చారు. చూడాలి ఏమైతుందో, ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఎంత అవుతుందో. Don't say yourself. 39533 dude. I don't even play PUBG dude. Why would I say my name? Who is the GOAT of PUBG Mobile? You'll learn it after this tournament. PC PUBG Esports జరుగుతుంది. అవి కూడా ఒకసారి చూడండి. చరణ్ డూడ్ ఆల్రెడీ దానికి మనకి వాచ్ పార్టీ రైట్స్ ఇచ్చారు డూడ్. మన సైడ్ ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూడరు కదా. నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే దేనికైనా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే డబ్బులనే కాదు, టైం ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా నాకు రిటర్న్స్ వచ్చే వాటిపైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను డూడ్. లేకపోతే కష్టం డూడ్. నేను ఎంత మంచి కాంటెంట్ క్రియేటర్ అయినా కూడా జనాలు ఎట్లానంటే నా దగ్గర సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటేనే దేక్తారు డూడ్. సో అందుకని మోర్ వ్యూస్, ఐమ్ ఆఫ్టర్ నెంబర్స్ దీస్ డేస్ అట్లాగా డూడ్. పీజీ గేమ్ ఆరా డూడ్ నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ, నాకు ఐడియా కూడా లేదు డూడ్. విచ్ టీమ్ ఇంప్రెస్డ్ యూ అదర్ దాన్ గాడ్ లైక్ అండ్ ఓజీ? టీమ్ ఈ అరేనా, గాడ్ లైక్ టీమ్ ఈ అరేనా రాండో మ్యాప్ లో క్రేజీ అదర్ కొట్టారు. క్రేజీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్. గ్రూప్ బి లో డే 1 నేనంటే దబడి ఆహా విజయ డూడ్, సూపర్ విజయ డూడ్ మీరు. ఐ లవ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. బాలకృష్ణ గారు, దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్యారిస్. వెన్ విల్ ద నెక్స్ట్ మ్యాచ్ గోనా స్టార్ట్? ఇన్ 5 minutes అట్లాగా. గాడ్ లైక్ కి స్మాష్ రూల్ అప్లై అయ్యాక లాస్ట్ జోన్ లో గాడ్ లైక్ అండ్ ఓజీ సర్వైవ్ అవ్వాలి. సూపర్ ఉంటుంది. ఎస్ క్రేజీ. ఇన్ని టెస్ట్లు అని అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఇండియా టీమ్ కప్ కొట్టాలి అంటే ఎన్ని చికెన్ డిన్నర్స్ కొట్టాలి. యూట్యూబ్ షార్ట్స్ డూడ్ చాలా కొట్టాలి డూడ్. బియాండ్ ఇమాజినేషన్ ఉంది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్. ఏ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి ఈ స్పోర్ట్స్ లో స్టేబుల్ గా ఉండాలి అని అంటే జస్వంత్ డూడ్ మార్కెట్ లో టాప్ గా ఉండాలి డూడ్. టాప్ గా ఉండాలి అని అంటే గేమ్ కి కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ కూడా పెంచుకోవాలి. వాట్స్ వన్ థింగ్ వ్యూవర్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ while watching the matches? What's one thing viewers are missing while watching the matches? Viewers are missing or viewers are missing to do? All set? Oh yeah. Cheers to chadabadi chesara. Done. But you know, T24 they need a fourth player. They need somebody like him. Tomorrow godlike comeback. ఇవాళ ఏదైనా ఒక మొమెంటం సెట్ చేసుకుంటే బాగుండు మనోళ్ళు. But right here in the finals you don't want to be starting slow, so that's one team we'll definitely be looking to. Okay, you read it. Cool. Thanks for the info. Especially with eliminations, we talked about it earlier. It's none other than ఈ గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు అది కూడా కవర్ చేయండి. ఏది చరణ్ డూట్ ఏం కవర్ చేయాలి?
They absolutely What have. do you and I also think? wanna add into that, Who like, do you picking think? up some గణేష్ dude అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి dude సిచ్యువేషన్. క్రేజీ కంబ్యాక్స్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడే మనం అనుకోలేము యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. because తెలుగులో కూడా మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది, బట్ ఎందుకు పైకి రావటం లేదు? అన్ఫిల్టర్డ్ ఎందుకు పైకి రావట్లేదు అంటే వాళ్ళకి కూడా ఫినాన్షియల్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి డూడ్, వాళ్ళకి కూడా చాలా థింగ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి సపోర్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ డూడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్. ఈ స్పోర్ట్స్కి ఎంతమంది సపోర్ట్ ఉంటారు డూడ్? చాలా తక్కువ సపోర్ట్ యాక్చువల్లీ. ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్కి ఒక టాప్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటేనే వాళ్ళకి అక్కడ గుర్తింపు ఉంటుంది డూడ్, లేకపోతే వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉండదు. కమ్యూనిటీ, ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ ర్యాంక్ పుష్ల మీద, కేడీల మీద, 1v1ల మీద, వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. సో గేమ్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఈ స్పోర్ట్స్, దాన్ని కంప్లీట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్న పైకి రావడానికి స్ట్రగుల్ అవుతుంది. అట్లాగా మన దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ కి గుర్తింపు రావట్లేదు, ఎందుకంటే మనమే ఇవ్వట్లేదు. సింపుల్. శ్రీకాంత్, it's a cool thing actually. Very consistent. It's been back to It's cool thing kada games of just really good placement, good strategy, good synergy with the team as well. They look fairly confident. Total 3 days జరుగుతది dude. I'm going to say that is a very comebacks. Yes, team India వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కంబ్యాక్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. but they are handling it waiting for comebacks. Oh yeah, flags. Yes, thrives, right? ఇది అయిన తర్వాత చూడాలి. Team Tianba will be first. Let's see who will do smash rule. Yes, And then you got those 2 cliffs. Team Vitality ఇంకా కంబ్యాక్ అసలు ఫ్లోలోకే రాలేదు వాళ్ళు ఏంటో. Back behind for thrives and then use that terrain where they couldn't actually see to move around in front of them as well, so it gave the illusion that they were everywhere at once when really how much distance there is you feel between you and esports and playing behalf of them. Rohit dude, ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్ నాకు. Like the most everyone's dude, everyone is coming up with new strategy, new twist తో వస్తున్నారు అందరు కూడా. అట్లాగా మ్యాచ్ ఒక 5 minutes లో స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఆల్మోస్ట్ దేర్, ప్లేయర్స్ అందరూ రెడీ అయిపోయారు. శ్రీకాంత్ వైటాలిటీ కదా, వైటాలిటీ వాళ్ళు కంబ్యాక్ లేదు, కన్సిస్టెన్సీ లేదు, ఏం కూడా లేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. చాలా ఇంటెన్స్ గా జరుగుతుంది. అవునా చరణ్ డూడ్, అట్లా చేయడానికి కుదరదు డూడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ కవరింగ్ 1 game you should cover 1 game. And it's almost getting to the point for me, Nipchira, I'm thinking if you had to choose perfect aim forever or perfect game sense forever, perfect game sense. Ruining your wrangles. They're ruining your entire tournament run so far. Yeah, it's really weird. Or else, for Nigma Galaxy, this is my answer 1. Second answer ఏంటి అని అంటే I'll choose perfect aim because I have got good game sense. That's it. జస్ట్ కాకపోతే గేమ్ మీద అంతా ఫోకస్ పెట్టినంతే, బికాస్ ఆఫ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ కదా, చాట్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడం, ఎంటర్టైన్మెంట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం అట్లాగా. కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ I got very good game sense, so I'll pick aim. Out of the hot drop as a 4-man team, they lose a single player. I promise you, they do not. How much money needed for going to esports? Srinath dude, అదే సింగిల్ థింగ్ తో అయ్యేది కాదు dude. సింగిల్ డే తో ఇంత డబ్బులు కట్టేసి వెళ్ళిపోతాము అట్లా అనుకోవటానికి ఇది ఏమి ఎంసెట్ అడ్మిషన్ కాదు. One team got like this is a waste of time. comeback ఇవ్వాలి actually. And I'm just looking at that on the early game. Can I also just interject here and go, Ida, what are you doing? Because Day 2 is all about comebacks. That got in. But day 1 we need some momentum at least. In their group, they had a fantastic. How they will select for India if there are many teams? Charan dude, hyper aggressive. BMPS watch party జరిగింది dude మన ఛానల్లో. అది ఒకసారి చెక్ చేసి ఉంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేది dude. Again, they have 2 points. You're not going to win on 2 points. లేకపోతే ఇప్పుడైనా వాచ్ పార్టీ ఉంటుంది మన ఛానల్లో లైవ్. లాస్ట్ డే కొంచెం లాస్ట్ పార్ట్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. Like just instantly third party it, and now teams are going when India gives so much support, then players disappoint them again and again. No one is going to get that. Let's focus on Sandeep dude. Let's support them again and again. Galaxy and Ida, of course, here. Big respect, by the way. Nigma Galaxy. See, it is like ఆ ప్లేయర్స్ అందరు కూడా అక్కడ ఆడుతున్న ఇండియన్ ప్లేయర్స్ అందరు కూడా చాలా టైం, చాలా సాక్రిఫైస్ చేసి అక్కడ ఆడి ఊరికే సరదాగా డిసప్పాయింట్ చేయాలి అని అనుకోరు కదా. It happens sometimes. Let's support them అంతే. Why there won't be hot drop in esports? Insane dude. In Rondo will have hot drop dude. Rest of the matches లో hot drops maximum అందరూ అవాయిడ్ చేస్తారు.
చేసేస్తారు. రాండోలో రికాల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ హాట్ డ్రాప్ చేస్తారు. ఊరికే ఎర్లీగా టీమ్ ఏదైనా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, హాట్ డ్రాప్స్ లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందని అంటే చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది ఫైట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి, అండ్ చాలా లెస్ యూటిలిటీ కూడా ఉంటుంది. లక్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది. దిగిన ఇంట్లో వెపన్ దొరికిందా కొట్టేస్తారు వాళ్ళు. చాలా రిస్కీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ దట్టు మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ లోనే అంత రిస్క్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, తర్వాత అప్కమింగ్ జోన్స్ లో వర్కౌట్ అవ్వదు. అందుకని హాట్ డ్రాప్స్ అవాయిడ్ చేస్తారు. వాచ్ పార్టీ పర్ డే బాగా కవర్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కదా షార్ట్ వీడియోస్, అవి ఒకసారి మీరు చెక్ చేసి దాని గురించి ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే చెప్పండి. యా రెడ్డి గారు, ఓజీ వాళ్ళందరూ కదా వైటాలిటీ వాళ్ళని ప్రతిసారి 3 స్క్వాడ్స్ కొడుతున్నారు. ఎస్ యాక్చువల్లీ అప్లోడ్. By the way, look on the left side of it. Okay, డైలీ మెయింటైన్ చేయమంటున్నారా? Technically, right, so hot drop. హాయ్ రాజేందర్ గారు, నమస్తే అండి. టోటల్ 18 మ్యాచెస్ డూడ్, 3 days జరుగుతుంది. పర్ డే 6 matches. I'll support my team till the last match. Yes. Everything is happening in the game. Teams likewise, who inspired you? Who inspired me? Problems in my life inspired me. You can see on the left side of your screen, he came back for round 2. Round 2, and the fight is still not done. Really, the team with the best players, or the team that makes the fewest mistakes? Red buildings all over again, Max. I mean, we get so mad at that hot drop, and we still have the Miramar. The team, so if either of you hot drop red which learns from mistakes, I am going to come over to your table, and I'm going to moonwalk. చాతబడి చేశారా వంశీ డూడ్? థ్యాంక్స్ అ లాట్ వంశీ డూడ్. చాతబడి చేశారంట. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మన వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు. అయితే ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ వచ్చేసరికి ఈ ఎరేనా వాళ్ళు 48 points తో టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. టియాన్బా సెకండ్ పొజిషన్. ఐ లవ్ దేర్ కన్సిస్టెన్సీ. నిగ్మా గెలాక్సీ 44 points తో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. అరోరా గేమింగ్ 36 points తో ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. యుఎల్ఎఫ్ 31 points తో ఫిఫ్త్ పొజిషన్. టీమ్ వైటాలిటీ 28 points తో సిక్స్త్ పొజిషన్ అంట. టీమ్ ఫ్లాష్ 25 points తో 7th పొజిషన్. టీమ్ 40 మిడ్ టేబుల్ లో ఉండడం సర్ప్రైజింగ్, రియలీ సర్ప్రైజింగ్ చెప్పాలంటే. I want to see something come out of it, but yeah, they've definitely been slowing down quite significantly. ఇండియన్ టీమ్ ఫైనల్ కి క్వాలిఫై అయిపోయి అన్నారుగా. సో ఫైనల్ ఎప్పుడు? ప్రవీణ్ గారు, ఫైనల్ ఇప్పుడు జరుగుతుందా? ఫైనల్ డూడ్ టైటిల్ చూడండి ఒకసారి, స్ట్రీమ్ టైటిల్. యాక్చువల్లీ టైటిల్ పెట్టలేదు అనుకుంటా నేను. Disappointing, especially when it's just outside of Ferry Pier. I was expecting way more. They're slipping down, and especially when Ulf now, they've just got a 4-man finish. You know, Ulf are going to be chasing for that podium spot. I mean, for me, I'm not too worried. The greatest battles are with closest people. Or start to the final. Worst battles. Know that this is a team that that's not a చెప్పుకునేటంత గ్రేట్ బ్యాటిల్ కూడా కాదు అది. That's a worst battle, dude. Stay ahead. But the problem is when you're seeing teams like Ulf, like Vitality, we haven't even seen Vitality at their best yet. You know, teams like this. Team Vitality వాళ్ళ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కాదు ఇది. Days go on, Aurora are going to Same is applicable with to team India games కి, Indian teams కి కూడా అదే applicable. బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఇవ్వలేదు. కప్ అంతే అంటారా సందీప్ డూడ్? పెద్ద స్టేట్మెంటే ఇచ్చారు. ఇంకొక మ్యాచ్, ఇంకా 2 matches ఉన్నాయి డూడ్. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ దేర్ బెస్ట్. నాట్ యెట్ డూడ్. టీమ్ వైటాలిటీ గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది కాదు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళ యాక్చువల్ గన్ పవర్ వి సా ఇట్ ఇన్ గ్రూప్ స్టేజెస్. వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ అది కాదు ఒరాంగుటన్ ది. ఇంకా ఫుల్ గా అన్లిస్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ. S2G 23 points తో 9th పొజిషన్ లో, ఫ్యూరియా 10th పొజిషన్, NS 11th పొజిషన్, హోరా 12th పొజిషన్, Alula 13th position, Godlike 14, Orangutan 15, IDA 16. That's a little painful. We didn't really get to talk about them. They are playing incredibly scared. So, Neptura, after your sort of worried statement, I am also worried in that sense because, like, even in that final zone there, they had the western side to sort of... Lavang Gaming, dude. ఇప్పుడు కూడా క్రేజ్ ఇవ్వచ్చు dude మనం. కాకపోతే మనకి ఏంటి అని అంటే ఒకరితోనే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాము. తర్వాత వచ్చే వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ ని, హార్డ్ వర్క్ ని మనం గుర్తించడంలో ఫెయిల్ అయిపోతాం కాబట్టి ప్రాబ్లం. కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు దీస్ పీపుల్ ఆల్సో డిజర్వ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రేజ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ టు PMWC గ్రాండ్ ఫైనల్స్. He is the only one that's performing for the squad, being able to average at least 1, but the rest of the squad is just not looking good.
It's Yes, looking even pretty S bad in power terms of kuda. eliminations, and the reason why the eliminations Not are so low like is this is not the S power we know kada. the 20 and some of the players not even the 18-minute mark. Next match Miramar untadi dude. Have to take their best out of the next 2 matches. Exactly side dude. Natural gameplay miss ayindi valladi. They should have pushed up onto, I think it was Ulf's compound, but they got Wondering how these guys are handling pressure with loaded strategies and final pressure. No wonder they are best. Actually, Reddy Garu, they are best actually. if you want to have a chance to get If PMWC team had identical players with identical aim, what would actually decide the champion? Strategy, psychology, adaptability, or luck? It's a great IGL, but you need If to utilize it Aiden, and take your chances. Yeah, what I've noticed is Manu is making like the if everything's same, then but the rest of the team is not supporting him, which they're getting caught out. So, I mean, God like is all about momentum. A momentum ఇవాళ వాళ్ళు లాస్ట్ 2 matches లో తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే కష్టం కదా. is making It make any difference if Jonathan played in God like? What are your thoughts? Rebel Vijay dude, I'm not really that toxic to think about like a person constantly and like, you know, forcefully putting him in every situation dude. Jonathan is GOAT, no doubt about that, and he is in team tag. So now God like వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు డూడ్. సో ఒక పర్సన్ గురించి తలుచుకొని ఇప్పుడు కరెంట్లీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని ఇట్లా తక్కువ చేయటం ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ లెస్ దాన్ టాక్సిసిటీ డూడ్. ఐఎమ్ నాట్ దట్ టాక్సిక్ యాక్చువల్లీ. ఠీకే, అందుకని ఇక్కడ ఎవరైతే గ్లోబల్ కి వచ్చారో వాళ్ళ కష్టపడి వాళ్ళ గేమ్ ప్లేతో గ్లోబల్ కి రావటమే కాదు, సీదా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి కూడా దే మేడ్ ఇట్ కదా. సో అందుకని ఈ టీమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ కి నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను. దే ఆల్రెడీ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. They already made a lot of difference by qualifying to grand finals directly. So I don't think about that. That's toxicity according to me. You're still putting up the numbers, and I think you're gonna do even more as the day goes on, as the days do end up going on. But for right now, let's send it over to Deva is enough. Duda పేరే నాకు అర్థం కాలేదు తెలుసా, అందుకని అట్లా పిలుస్తున్నా నేను. లాస్ట్ లో వాడు ఒక్కటే అర్థమవుతుంది అందుకని. ముందు తగ్గడం తర్వాత నెగ్గడం అంటారా డూడ్. సూపర్. ఈ స్పోర్ట్స్ లో మంచి రిజల్ట్ రావాలంటే మన టీమ్స్ ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి? యూనిక్ తెలుగు టాక్స్ డూడ్. లెర్నింగ్ అనే థింగ్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి డూడ్. లెర్న్. అన్ని లాబీస్ ఒకలాగా ఉండదు, అన్ని టీమ్స్ ఒకలాగా ఉండవు. లెర్న్ చేసుకోవాలి. ఫిక్స్ స్ట్రాటజీ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. Moments where the decision making has been fantastic. Survival rather than gun power. వాళ్ళకి అది వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు కదా. స్మాష్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఎన్ని పాయింట్స్ కి కాదు బన్నీ డూడ్. 12th మ్యాచ్ తర్వాత స్మాష్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. అప్పుడే కదా మనకి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ వస్తుంది. ఎస్ పవర్ ఇంకా పవర్ చూపించట్లేదు కదా. ఎస్ పవర్ ఇందాక అడ్మిన్ ఇద్దరు కలిపి కొడతారు అనుకున్నా, అబ్బా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. చలో నేను చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వస్తా. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళా. I'll be right back. When you watched as QZZ was able to get MVPs on international stages this year alone, I think a lot of people, including Max and some pundits, etc., wanted extra people to be able to step up to the plate alongside him. Sure. Milu's been able to do that like twofold, which has been really phenomenal to watch so far. Oh, Milu has been amazing. Yeah. Milu's been really, really good. It's fantastic to see. I mean, you were talking about it was FMVP for PMI, where he was able to get 39 eliminations over 7,000 damage for QZZ. But yeah, they have balanced the load in a big way. I think it's a really, really nice thing as well seeing A King, because it very much reminds me the way that Alpha 7 used to play. They're not playing now. Ignore that bit. Ignore that bit. Let's just put that to the side for the time being. But yeah, A-King's kind of like the Revo of the team. He plays forward, he plays shotgun for the team. Milu's just very good in those clutch moments. And yeah, the load is spread out very, very evenly across the squad. Eagle is also a great survivalist. I think they have all the tools necessary to actually honestly win this at this point. As you're talking, you're getting further away. Come back. It's fine. No. Please. Okay, where's my box? The thing is, that I think when you look at Tiamba's performance so far, and we can wrap it up on this and move on to our next team, is that double chicken dinner that they got at the start of survival stage, huge revitalization for them to be able to get themselves back on the road again and actually push to be able to find themselves in this state that they're in right now. What do you think? Yeah, very, very good. I do think that that's what they needed, because the confidence came through. Every time I look down at Milu on the stage, right, it's very... I like Milu. I do like Milu. It's very heartwarming because there's
I like it when players are enjoying themselves, and Milu definitely enjoys himself. He's one of the smiliest guys I've seen. QZZ is a little bit more serious, I would say, other than the winning moments where, you know, he almost breaks his fingers on the high fives. That was funny. But I do think that for Milu, it's just nice to see a guy who's so good at the game, but also very much is passionate and enjoys his time in it. And he should be, because he's having an unreal run. All right, let's move on to another team then, as we have Ulf, who has looked, I would say, towards some of these latest moments, pretty good as well. Obviously, they qualified off the back of having that last game survival win, which was extremely important for their campaign as a whole. And they are one of the teams that a lot of people thought was going to be able to attain those top spots. Right now, their space control is looking good, especially in this last game. Yes, very much so. I mean, I'm one of those believers. I'm an Ulf believer. Okay, everyone knows that. Everyone knows that Eren is one of my favorite players. Ketch also from way back when, MVP in PMPL Season 1 Spring. He's not quite as old as me, but he is pretty old. Way back. He's old, yeah, but he's still got it in him. He's got the grizzled beard. He's a grizzled warrior, but he looks good. And I think that for Ulf, though, that last game was fantastic for me in particular, because we were talking about it backstage, right? And I said, if Ulf wins this game, I want to talk about them. But it was nice for me to be in like stage 6 and really believe in Ulf to actually win the game that they should be winning if they make the necessary movements, which was to take out Tiamba and slowly corral the rest of the squad. So the fact that they did one, kind of a prideful moment for me, because I was like, get in, lads. This is fine. You've got it. And you liked your prediction. I did, yeah. Also, I was quite chuffed about myself. Yes, that is right. Okay, 50-50. Yeah, okay. Great job, lads. Great job, me. I think as well, you know, controlling that compound, it actually has great lines of sight on the south side. Any vulnerability normally comes from the north, which actually didn't really exist in that game due to the way the circles were shifting. So they had to turn all their attention to the east as the next main threat. And I think you're right. They prioritize those threats very well from a compound like that. So good stuff by Ulf so far. And let's turn our attention as well to E-Arena, who has looked... It's funny because I'm a little bit conflicted by what E-Arena's been putting up so far. Because even in this last game, I really appreciate the wide wraps that they're doing, but 4th Thrives had like almost zero opportunity to be able to react guys, I'm back. Snowball coming down the hill. Match 5 minutes atlaga anukunta. It was tough. I mean, E-Arena is just a strange team right now. Avuna lucky dude. I'm not sure if they're really good at the game or very lucky, which even they, I don't think, are very sure about this point in time. I remember a time when Schweppes, you know, was sweeping aside the competition. But again, I think E-Arena just hasn't quite hit that full stride yet. Hi, Mahesh Karu. Namaste, namaste. He's been able to win twice on the stage. Hello, guys. With, of course, Vampire. Godlike comeback. Anyway, thank you very much. Godlike Orangutan, iddar kuda comeback ivvali. Head on over to Glitter with an update. Because there's a lot going on in chess today, and a lot of it is very CC heavy. So talk us through what's been going on. So currently the game going on behind us at the moment is Magnus Carlsen, the tournament favourite, playing for Team Liquid against Nahal Sarin for S8UL. Okay. So pretty big game, mainly for Team Liquid. You know, S8UL have popped up across a few games, but not really near the top of the leaderboard. Copyright padada. Watch party right unte copyright padadu dude. Copyright kadu. Watch party leka ade manaki watch party rights lekapothe strike e padipotadi, direct strike vachestadi. Tony dude ledu dude. One more draw through the next 2 games. Why are they taking... Actually, something might have happened in the background. Quarterfinal, which was Dennis Lazovic. Hi, Hyper Buddy dude. Namaste. Vedas Reddy garu. This is not a Q&A session, dude. Like interviewer laga మీరు నన్ను కాన్స్టెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడగడం నాట్ రియలీ లైక్ అంత కనెక్టబుల్ గా లేదు, కనెక్టెడ్ గా లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ డిస్కషన్ అట్లాగా నేను చెప్పిన దానికోసం మీరు మాట్లాడి లెట్స్ డూ ఇట్ లైక్ దాట్. ఠీకే, పవర్ చూపెట్టలేదు అడ్మినో, తన గాడ్మినో ఫామ్ కి రాలేదు. ఏకేఓపి తన కన్సిస్టెంట్ ఫ్రాగింగ్ చూపించలేదు. లాస్ట్ గా మాన్యా అండ్ ఆరు వాళ్ళ ఓజీ రొటేషన్ చూపించలేదు. సో ట్రూ ఢిల్లీ డూడ్. సో ట్రూ. మొత్తం సమరైజ్ చేసి చెప్పాలి అని అంటే టీమ్ గాడ్ లైక్ అండ్ ఇంకా ఒరాంగుటన్ వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడట్లేదు. రెండు టీమ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే అయితే మిస్ అవుతుంది. So it wasn't even his own key. He was like knocking someone out and then putting them on a pedestal straight away. But yeah, it's Hi Ganga Prasad garu. Thank you. Thanks a lot, dude. Hi Manu Chinnu garu.
You know, AGL have been knocked out. PUBG Mobile have been knocked out of Match start competitions as well. So probably in 10 minutes అనుకుంటా. have to be outperformed by AGL if AGL want to keep that top spot. But Thank you. again, Falcons are in Rocket League as well. LSV dude. Thanks a lot. Thank you. Full kick వస్తది. మనోళ్ళ ఫామ్ లోకి రాలేదు. Being in the top 4. So it's going to be a very close race is what we're hearing right now. And chess is going to be a big impact on just how close that race for the leaderboard is. We actually have way more matches coming up on the rest of the day. So as we have some more updates, we'll check back in with you, Trev. For now, we're going to say goodbye. Shout out to the amazing Glitter Explosion and the amazing Trav as well for the Club Championship update. But now going back to PUBG Mobile's esports here at PMWC at EWC 26, we got to talk about Aurora. I would love to see Aurora player stats because there is one player in particular that you're not happy with his performance. You're over here like George St. Pierre, Max. You're like, I'm not happy with your performance. That's exactly what it sounds like because for this squad, I mean, they were able to start off hot, but they're just going to keep going down that leaderboard. Yeah, it's not even just Doc, actually. I feel like I kind of want to see more from Reefus as well. That has kind of like been underperforming a little bit. Even Ziol. Ziol, I can give him a pass because he had some incredible grenades early on Rondo. So sure, maybe it doesn't showcase itself in the stats, but in general, I feel like Ziol has definitely also been pulling his weight. But top, it's been the top show. Getting almost 3 average eliminations per game is crazy in a lobby of this caliber. But it's not enough when only one player's putting up those numbers, Niptura. Doc, Reefus, again, Jolly get a pass, but Doc and Reefus, I want to see those guys doing well here in these coming Miramars. Oh, absolutely. We know they can offer so much more than they are right now. I also want to give Reefus a half pass as well because similarly to Ziol, we did see Reefus have some really cool information scouting off angles, like way across certain areas of the zone, really trying to get as much information as possible for his team. So in Yo guys, I'm back. Kind of pulling Hi, Dave dude. Thanks for the efforts. It's a lot actually, you know. It's a lot. Here, 4th place is okay. Because it's not about the number, it's about your intention, dude. Because we know that they can do so much more. Thanks a lot, Dave dude. Okay, Reefus, this match, Godlike and OG will come back. Right now that hasn't gotten one of the international MVPs in that. స్టార్ట్ అవ్వలేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో అయ్యి ఉంటది డూడ్ అందుకనే స్టార్ట్ అవ్వలేదు లేకపోతే ఈ పార్టీకే స్టార్ట్ చేసేస్తుండే కదా తో గడబడ ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్ We're talking about Flash, we're talking about some of these teams that హిందీలో కమెంటరీ భీమవరం డూడ్ హిందీలో కమెంటరీ ఇచ్చేదానికైతే వాచ్ పార్టీ చేయటం ఎందుకు డూడ్ మన తెలుగు వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలి తెలుగులో ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వాలి అనే కదా తెలుగులో చేస్తున్నాము ఇండియాకి డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ఉంది కార్తికేయ గారు 3 days కదా అట్లాగా your prediction obviously being 7th place there not doing terribly psychology matters most of all because skills won't drive psychology when happy skills with the best psychology mindset attitude drives all skills true agreed Manoj dude putting me on the spot right now. I didn't prepare a segment for this, but no, team Flash, I feel like gods in a robot fever the one that happened last game that eventually was won by okay and I feel like what happened with Team Flash, they got off guard and they didn't find a good way to get themselves back up on their 2 feet and get ready. let's do it. అలాగా ఒక్కరి గురించి మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఎవరైతే గ్లోబల్ వరకు వెళ్ళారో వాళ్ళని తక్కువ చేసినట్టు అయిపోతుంది తెలుసా ప్యూర్ లైక్ నాకు కాన్స్టెంట్ గా ఎట్లా ఉంది అని అంటే లైక్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ టాక్సిక్ గా అనిపిస్తుంది అది నెక్స్ట్ మిరామర్ ఆడతారు డూడ్ ఛాన్స్ ఉంది మన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి ఇవాళ కొంచెం మొమెంటం అట్లాగా సెట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి తర్వాత కాస్త ఈజీ అయిపోతుంది అట్లాగా it's hard to say like Max right it's hard to pinpoint what exactly is going on with them but apart from Godlike and OG which team do you support dude I support each and every team dude ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రావటం అనేది not an easy thing actually అంటే వాళ్ళ కంట్రీలో నేషనల్ లెవెల్లో జరిగిన టోర్నమెంట్స్ లో గెలిచి కంట్రీలో బెస్ట్ టీమ్ అని అనిపించుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి గ్లోబల్ లెవెల్లో వాళ్ళ కంట్రీస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ప్రతి టీమ్ కూడా చాలా 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 గ్రేట్ అన్నట్టు సో అందుకని ఐ సపోర్ట్ ఎవ్రీ టీమ్ బికాజ్ ఐ లవ్ దిస్ గేమ్ బట్ ఐ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ టు ఇండియన్ టీమ్స్ బికాజ్ ఐ యామ్ ఎన్ ఇండియన్ అట్లాగా అంతే except for today it just kind of feels like that మనం గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఎందుకు సర్వర్ ప్రాబ్లం
ప్రాబ్లం వస్తుంది. టోనీ డూడ్ కొన్నిసార్లు సర్వర్ ప్రాబ్లం మనకు వచ్చేది దేనికి అని అంటే హ్యాకర్స్ ఉండటం వల్ల. అండ్ ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ చాలా కంట్రోల్డ్ ఉంటుంది డూడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, మన దగ్గర కంట్రోల్డ్ ఉండదు కదా అట్లాగా. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ టాక్సిసిటీ, దర్ ఒపీనియన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పోజర్ టు దట్ ప్లేయర్. నో దేవ్ డూడ్, బేసికలీ సింపుల్. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ లో ఒకళ్ళు మీకంటే ముందు జాయిన్ అయ్యారు, లేకపోతే మీ కాలేజ్ లో మీకంటే ఒక సీనియర్ ఉన్నారు, ఆ సీనియర్ చాలా బాగా చదువుతున్నారు, లేకపోతే మీ ఆఫీస్ లో మీకంటే ముందు జాయిన్ అయిన సీనియర్ బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఠీకే, అతనికి మీ మేనేజర్ బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు, అస్తమాటు అతనికి బాగా పొగుడుతూ ఉంటారు. తర్వాత మీరు జాయిన్ అయ్యారు, మీరు కూడా చాలా మంచి స్కిల్డ్ వర్కర్ అండ్ ఇంకా మీరు కూడా చాలా మంచిగా పనిచేస్తారు, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. కానీ ఆ పర్సన్ ఉండడం వల్ల మీ స్కిల్ ని ఎవరు గుర్తించట్లేదు. ఠీకే, అది ఒక 10 years మీరు వర్క్ చేశారు, 10 years తర్వాత కూడా అదే సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది అని అంటే ఆ మేనేజర్ కంప్లీట్లీ ఓవర్ షాడో చేసేస్తున్నట్టు అట్లాగా. అది ఏమైతుంది అని అంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్, ట్వైస్ ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్, 10 times ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టాక్సిసిటీ. అంటే వేరే వాళ్ళని మనం గుర్తించట్లేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళం గుర్తింపు కోరుకుంటాం కదా, ప్రతి ఒక్కళ్ళ కష్టానికి గుర్తింపు రావాలి కదా, ఇది కూడా అంతే. ఒకరిని పట్టుకొని ఉంటాం కదా, అట్లాగా చేయకుండా ఏంటి అని అంటే we need to actually explaining that example I end up predicting what I'm going through. Oh Dev dude, may that situation will be resolved from your side and మీ efforts కూడా మీ ప్లేస్ లో గుర్తించాలని కోరుకుంటున్నాను. significantly and then they can bring it back up on day 3 again. Teja dude, pro player dude, actually నేను ఒక క్లాసిక్స్ ఆడే ప్లేయర్ ని అండ్ ఇంకా నేను ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్ ని dude. ఠీకే, సో ఐమ్ అ వెరీ గుడ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్. అది అక్కడికే. ఇప్పుడు ప్రో ప్లేయర్ అట్లాంటి ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవడానికి కుదరదు డూడ్. థింగ్స్ ఏంటి అని అంటే బోత్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ డూడ్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. క్లాసిక్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేసి నేను ప్రో ప్లేయర్ అని కాలర్ ఎగరేసుకోవడం చాలా తప్పు. అది యూఆర్ లైక్ డిఫరెంట్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ లీగ్స్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ లీగ్స్ అంతే. OGN Godlike are really great that they reach this situation. They are goats. Exactly, Satya Garu. Their efforts also need to be like recognized. They would end up winning. Satish dude, maybe last time దేంట్లో BGIS లో అనుకుంటా కదా team LOLs they performed well, so చూడాలి. Facing toxicity from 3 months led by worst president to the company and during it. Because all they have to do is just win, baby. చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది. ఒక డేలో ఒక 8 to 9 hours వరకు ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తాము, అక్కడ రికగ్నైజేషన్ లేకుండా మన స్కిల్ ని రికగ్నైజ్ చేయకుండా ఇట్లా ఉండడం, ఓ మై గాడ్, సఫోకేటింగ్ ఫీల్ అవుతుంది. దేవుడు మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ దేవుడు అసలు మీరు చెప్పాలంటే నేను అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో చాలా కష్టం డూడ్ నాకు. ట్రైంగ్ టు రీడ్ ఎవ్రీ కమెంట్, యా సెస్ డూడ్, ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. ఈస్ పబ్జీ లైట్ రియలీ కమింగ్? నో ఐడియా డూడ్. యాక్చువల్లీ నేను కూడా కొన్ని వీడియోస్ అవి చూసా కానీ ఏమో అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏమైనా వచ్చిందా? ఈసారి గాడ్ లైక్ వాళ్ళ గన్ ఇంగ్లీష్ చేస్తుంది అంతే అంటారా? చూద్దాం. లక్కీ డూడ్, బ్రీఫ్ గా మీకు ప్రాసెస్ చెప్పడానికి ఇవాళ నేను ఆల్రెడీ ఒక షార్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, అది చూడండి డూడ్, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అది చూసిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక లైవ్ చాట్ కి వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇంకా మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా, ఇన్స్టాలో ఇవాళ పోస్ట్ చేసిన రీల్ చూసినా పర్లేదు, లేకపోతే ఇవాళ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ ఛానల్లోనే పోస్ట్ చేశా షార్ట్ వీడియో, అది అయినా చూడండి, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. టీమ్స్ లో బ్యాకప్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు డూడ్, బ్యాకప్ ప్లేయర్స్ పక్కా రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఉంటుంది. స్టార్ట్ మనీ డూడ్, మనం ఇక్కడ అంటే తెలుగు కాబట్టి బూతులు మాట్లాడేస్తున్నాం డూడ్, అక్కడ బూతులు మాట్లాడినా అంటే మైక్ గుచ్చుతారు నోట్లో. తెలుగు కమ్యూనిటీ ఎప్పుడు గ్రో అవుతుంది? తేజ డూడ్, ఎప్పుడు గ్రో అవుతుంది అని అడగడం కంటే బెటర్ గా డూడ్. సి, నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఒక స్ట్రీమర్ని, నో బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్, నో ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నో సాలిడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డూడ్. నేను గ్రో అయ్యాను, ఇప్పుడు నాకు ఒక 3 lakhs సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు. నేను నా కమ్యూనిటీ కోసం ఏం చేయగలుగుతాను అని ఆలోచించాను. ఇట్లా ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రమోట్ చేయటం అట్లా నా వల్ల అయినంత మట్టుకు నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను డూడ్. సో యాజ్ ఎ వ్యూవర్ గా మీరు కూడా మంచిగా స్ట్రీమ్స్ చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి, మనశ్శాంతి కోసం 10 నిమిషాలు స్ట్రీమ్ చూడండి. ఆ 10 నిమిషాల్లో 1 నిమిషం తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీ కోసం కంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సింపుల్, మొత్తం చేయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను కూడా 100% మొత్తం అంతా NGOకి చేసినట్టు చేసేయండి డూడ్.
ఇప్పుడు నేను ఒక 100 రూపాయలు సంపాదించుకుంటే దాంట్లో ₹1 ఏం చేయగలుగుతాను నేను అట్లా ఆలోచిస్తా అన్నమాట. కొంచెం మన కమ్యూనిటీ కోసం చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ ఏమవుతుంది అని అంటే కన్సిస్టెంట్ గా మన కమ్యూనిటీ మెల్లిగా గ్రో అవుతుంది. మరి ఇప్పుడున్నంత నూతులో కప్పల్ లాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉండదు. ఐఎమ్ డూయింగ్ మై ఎఫర్ట్. వేరే వాళ్ళ గురించి క్వశ్చన్ చేయకుండా మీరు కూడా మీ ఎఫర్ట్ పెట్టండి అంతే. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు యువర్ ఛానల్. I admire how brave and confident you are when you speak, and your gameplay is awesome. As a television, I'm looking to start my own journey. Thank you, Sai Lucky dude. Thanks a lot for your comment and compliment, and all the very best for your journey, dude. If in case you are stuck with something, you can join my Discord server. See the key crusher on stage. I might be a little late in replying, but yeah, I'll always love to contribute to your journey. మిరామర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ గాడ్ లైక్ కదా, అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడట్లేదు వాళ్ళు, అదే ప్రాబ్లం. యా జస్ట్ సపోర్ట్ అవర్ ఇండియన్ టీమ్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, వీ నీడ్ టు. Telugu community because it lacks consistency in my PUV. Not consistency, dude. Not consistency. They are lacking exposure actually. Yeah. తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీ అంటే ఒక లైక్ స్ట్రీమర్ చుట్టూ తిరగడం, భజన చేసుకోవటం, లేకపోతే ఆ స్ట్రీమర్తో కొట్లాట పెట్టుకొని దమ్ముంటే 1v1 రా చూసుకుందాం, లేకపోతే మీ ఇంట్లో దమ్ బిర్యానీ వండితే రా 1v1 చూసుకుందాం అనడం, లేకపోతే ఒక స్ట్రీమర్ స్ట్రీమ్లో చేసే ఫైట్ని చూసి ఎట్లానంటే ఆడికంటే నాకు ఏడీ ఎక్కువ, ఆడికంటే నా ర్యాంక్ ఎక్కువ, లేకపోతే ఇట్లా ట్యాక్స్ ఇచ్చేస్తాం డూడ్. ఆ జడ్జింగ్లో ఏమైపోతుంది అని అంటే కనుక అయిపోతుంది అంతే, అట్లా అయిపోతుంది. జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలింది అన్నట్టు అవుతుంది పరిస్థితి. అందుకని ఎట్లానంటే ఎక్స్పోజర్ కావాలి. ఈ స్పోర్ట్స్ వాచ్ పార్టీ చేసేదే ఆ ఎక్స్పోజర్ కోసం తెలుసా. అంటే అరే మనం ఒక స్ట్రీమర్కి చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ తిరగడం, లేకపోతే ఒక స్ట్రీమర్ ముందు తొడ కొట్టుకుంటూ తిరగడం మాత్రమే కాదు, ఇట్లా కప్పుకొట్టేట ఒకటి కూడా ఉంటుంది అని ఒకటి తెలవాలా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన తెలుగోళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది తెలుగోళ్ళని తొక్కటానికి ఈజీ ఏమవుతుంది తెలుసా, తెలియకుండా చేసేసాం అనుకోండి, మన వాళ్ళకి తెలియదు అరే ఇట్లా కప్పుకొట్టాలి అని తెలియకపోతే ఏంటంటే దే డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఆ ఎక్స్పోజర్ మనకి వచ్చింది అని అంటే మనకంటే బెటర్గా దున్నేటోళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. దమ్ముంటే 1v1 మోస్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు కమ్యూనిటీ మోస్ట్ ఫోకస్డ్. ట్రూ దేవ్, ట్రూ. చాలాసార్లు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు, దిస్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ థింగ్ విచ్ ఐ షుడెంట్ బి టాకింగ్ అబౌట్, కానీ వచ్చినప్పుడు దే చెక్ ఆల్ దిస్ థింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఐ మేక్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్లా అంతా అబ్జర్వ్ చేసి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, అంతా అబ్జర్వ్ చేసి చేస్తారు. దే నీడ్ మొమెంటమ్. ఇండియన్ టీమ్స్ దే నీడ్ టు యాక్చువల్లీ esports center learning and they are changing gameplay according to other players. Dude, చేంజింగ్ అంటే ఎట్లా అంటే డూడ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, హ్యూమన్ బాడీ ఉంది. ఓకే, చేంజింగ్ అంటే ఎట్లుండాలంటే ఒంటి మీద బట్టలు చేంజ్ చేసుకున్నట్టు ఉండాలా, కానీ మొత్తం బాడీ చేంజ్ చేసుకోకూడదు డూడ్. అట్లాగా ఏ స్పోర్ట్స్ టీమ్ అయినా దానికి ఒక నేచర్ ఉంటుంది, అంటే హోల్ స్కెలిటన్ ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ ఇక్కడ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే అంటున్నా నేను. సో లెర్నింగ్ అంటే ఏంది అని అంటే కనుక న్యాచురల్ గేమ్ ప్లేని తీసి ఎత్తే అవతలేస్తే ఇది ట్రైనింగ్ చేసుకోవడానికి ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ కాదు డూడ్. ఇట్స్ అ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ డిసైడ్ చేసే ఒక టోర్నమెంట్ ఇది. ఇక్కడ అలాంటి చేంజెస్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎట్లా చచ్చాము, ఇప్పుడు అక్కడ లెర్నింగ్ తెలుసుకోవాలి, అది ఆ లెర్నింగ్ చెయ్యాలి డూడ్. మొత్తం ఎంటైర్ గేమ్ ప్లే చేంజ్ చేసేసుకుంటాము అంటానికి దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్. దే షుడెంట్ బి డూయింగ్ దట్ అసలు. రఘు డూడ్ మ్యాచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో అయింది డూడ్. He's looking at this is bullying. This is bullying. Come on. They'll start it soon. అప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఐ థింక్ నార్త్ పాలిటిక్స్ తో మన సౌత్ ప్లేయర్స్ ని తొక్కేస్తున్నారు అని ఎందుకు అనుకుంటారు యూనిక్ తెలుగు టాక్స్ డూడ్. సో బేసికలీ ఇప్పుడు నార్త్ వాళ్ళ పాలిటిక్స్ అని అట్లా అనుకుందాం. మన కమ్యూనిటీలో ఎంత వాచింగ్ వస్తుంది, మన వాళ్ళు అందరూ కలిపి స్ట్రీమర్స్ వ్యూవర్స్ అందరూ కలిపి మన వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం సిచ్యువేషన్, మన దాంట్లో ఒక ప్లేయర్ ఉన్నారు, ఒక టీం ఉంది, చాలా బాగా ఆడతారు, కానీ మన వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కావాలని తెలుగు వాళ్ళు కదా తీసి బయట ఎట్టేస్తున్నారు అనుకుందాం. మన
వాళ్ళు కమ్యూనిటీలో ఉండే స్ట్రీమర్స్, వ్యూవర్స్ అందరూ కలిపి గొంతెత్తితే మనల్ని దేకరా చెప్పండి? అది డూడ్ నేను అనేది ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ బయట ఉన్న వాటితో మనం తర్వాత ఫైట్ చేయొచ్చు, లోపల ఉన్న బొక్కలు మనం పూడ్చుకోవాలి కదా. దట్స్ ద ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ. ఎంతసేపు బయట వాళ్ళని మనం పాయింట్ చేయటం కాదు, లోపల మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మనల్ని ఎవరు కొడతారు చెప్పండి? సింపుల్ థింగ్. ఒక కర్ర చిన్నప్పుడు కథ చెప్తారు కదా, అట్లా ఒక కర్ర ఉన్నప్పుడు ఈజీగా ఇరక్కొట్టి అవతల పడేస్తారు. నిజంగా ఆపోజిట్ వాళ్ళు పాలిటిక్స్ ప్లే చేయాలి అనుకుంటే ఈ 5 కర్రలు కలిపి యునైట్ గా ఉన్నాయనుకోండి, నిజంగా బయట వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి విరక్కొట్టడానికి ట్రై చేస్తే ఏమైతుంది? వాళ్ళకే పడుతుంది. దట్స్ ద థింగ్ బేసికలీ. అట్లా ఉండాలి, మనం ఒకరికొకళ్ళం బ్యాకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు నేను ఈ స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళటానికి నేనేం ఆలోచించట్లేదు, అంటే నాకు అలాంటి ప్లాన్స్ ఏం లేవు. కానీ నేను ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? నేను ఒక యూట్యూబర్గా నాకు కొంచెం నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వస్తుంది. దీన్ని నేను ఎవరైనా ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్, ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నేను కమ్యూనిటీకి పరిచయం చేయొచ్చు. నా నేమ్ అండ్ ఫేమ్ని వాళ్ళని పరిచయం చేయడానికి హెల్ప్ చేశాను అనుకోండి, బ్యాకప్ ఇస్తాను అనమాట నేను వాళ్ళకి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కమ్యూనిటీ గ్రో అవుతుంది, ఆ ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళని ముందుకు తీసుకొచ్చినట్టు అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ నన్ను ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్న కమ్యూనిటీకి నేను తిరిగి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. లేకపోతే ఆల్రెడీ డుంబాగా ఉన్నా ఇంకా డుంబా అయిపోతా. లేకపోతే సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇట్లా వీ క్యాన్ డూ దట్ యాక్చువల్లీ. ఏమంటారు? హౌ ఇస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ గైస్? ఇంకా ఎంతసేపు సుభాష్ డూడ్, నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది. మాన్యకి అది టాక్ వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ. ఈ స్పోర్ట్స్ అయినా జాబ్ అయినా ఏదైనా వీ షుడ్ కీప్ లెర్నింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ డూడ్. థ్యాంక్ యూ దేవ్ డూడ్. గాడ్ లైక్ కంబ్యాక్ చేస్తుంది. కంబ్యాక్ పక్కా చేస్తారు డూడ్, కానీ ఎప్పుడు చేస్తారు అనేది అంతే. తేజ డూడ్, నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నా డూడ్. ఐమ్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ ఎనీవన్. సో చిల్. ఏ స్టేజ్ లో ఉందో మంకీ డెలఫీ డూడ్. హాయ్ కేకే మ్యాన్ డూడ్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇంకా ఎంతసేపు తెలీదు, లెట్స్ జస్ట్ వెయిట్. నాట్ ప్లే ఎంటైర్ ఇండియన్ టీమ్స్ రెండు కూడా వాటి న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడట్లేదు అని నాకు అనిపించింది. I love how the shade just went from like a regular color to now starting to get a little bit more red with this hot drop. అని డూడ్ ఏం చేస్తారు, ఎవరు చేస్తారు? క్లారిటీ ఇవ్వండి డూడ్. నాకు తెలీదు డూడ్, తెలీదు. నేను కూడా మీతో పాటు లైవ్ లోనే ఉన్నా కదా, తెలీదు. షార్ట్స్ లో చూసా బాగా ఆడారు. ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఇప్పుడు టీమ్ ఇండియా ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరూ ఒక్కొక్కరు హెల్ప్ చేసుకొని పోస్ట్ చేస్తే అవుతుంది కదా డూడ్. వాళ్ళు అక్కడ గేమ్ ఆడుతున్నారు కదా, హౌ క్యాన్ దే ఈవెన్ డూ దట్? వై డోంట్ వీ హ్యావ్ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ టోర్నమెంట్స్ ఇన్ అవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ? ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ టాప్ క్రియేటర్స్ అండ్ ప్లేయర్స్ కమ్ టుగెదర్, వీ కెన్ హోస్ట్ సమ్ మ్యాసివ్ ఈవెంట్స్. వాట్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ దాట్? సాయి లక్కీ డూడ్, ఆ కమింగ్ టుగెదర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అక్కడే పడిపోయింది డూడ్. ఇంకా మాట్లాడలేవు, మాట్లాడుకోవటాలు లేవు. టోర్నమెంట్స్ అంటారా? టోర్నమెంట్స్ ఆల్రెడీ కండక్ట్ అవుతున్నాయి. అప్పుడప్పుడు నా స్టోరీలో అది నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు తెలీదు డూడ్. ఐ బేసికలీ లైక్ కమింగ్ టుగెదర్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయింది డూడ్. నాకు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అందుకని కమింగ్ టుగెదర్ అనేది నేను బిలీవ్ చేయట్లేదు డూడ్. కమింగ్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? నాకు ఫేస్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే, they'll come, they'll be selfish, they'll try to steal your fame, they'll try to steal your hard work. ఇది జరుగుతుంది డూడ్. సో అందుకని నో కమింగ్ టుగెదర్ పాలసీ. నేను ఎవరితో అంత నెట్వర్కింగ్ లో ఉండకపోవడానికి కారణం ఇదే. ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ ని బిల్డ్ చేయ మన తెలుగు కమ్యూనిటీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ బతుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అది డూడ్. సో ప్రశాంతంగా ఉన్న బతుకుమే కైకుమే బొగ్గులు డాలుంగి. ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడాలి అంటే మొబైల్లో ఆడాలి, కమ్యూనిటీలో మొబైల్లో డూడ్. బేసికలీ ఒక విషయం చెప్పనా, ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడాలి అంటే మొబైల్లో ఆడాలి. మొబైల్లో ఆడే ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు డూడ్. యా, వాళ్ళు డూడ్ సపోర్ట్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఈ స్పోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి డూడ్. సి ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడాలి అని అంటే గేమ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కోసం కష్టపడకూడదు. అర్థమైందా మీకు? అదే క్లారిటీగా వెళ్ళట్లేదు, ఒక ట్రాక్ వెళ్ళట్లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రైన్ అంటే రైల్వే ట్రాక్ మీద వెళ్ళాలా, వచ్చి రోడ్ ఎక్కుతా అని అంటే అది ట్రైన్ బండి ముందుకు కదలదు. ఫస్ట్ ఏ పర్సన్ అయితే, ఇప్పుడు నేను ఉన్నాడు, నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఏంటంటే, నేను కాంటెంట్ క్రియేషన్ లోనే ఉంటా అనుకున్నాను. కాంటెంట్ క్రియేషన్ లో డివైస్ డజంట్ మ్యాటర్. ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్ అయిదా అనుకున్నా. సో వాచ్ పార్టీస్ కవర్
చేస్తున్నాను, ఏదైనా టోర్నమెంట్ కమ్యూనిటీ ఆపర్చునిటీ వస్తే గ్రాప్ చేస్తున్నా అట్లాగా. సో ఒక ప్లేయర్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తన గురించి తనకి క్లారిటీ ఉండాలి. ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం జర్నీ స్టార్ట్ చేసి డబ్బుల కోసం ఆశపడి లేకపోతే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కోసం ఆశపడి డీవియేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దట్ షుడెంట్ హ్యాపెన్. హైలైట్ ఫైట్ సీన్స్ చూపిస్తున్నారు, అవి అన్ని మనం ఆల్రెడీ చూసి డిస్కస్ చేసాం కదా. థ్యాంక్ యూ సాయి గారు, థ్యాంక్స్ అ లాట్. ఓన్లీ కంటెంట్ కోసం ఎగ్జాక్ట్లీ డూడ్, అది తప్పి ఏం కాదు కదా, ఎవరి ప్రయారిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి డూడ్. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రీమర్ని నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం ఆడు అని ఫోర్స్ చేసే రైట్స్ మనకి ఎవరికి లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ నాట్ ఎవ్రీ వన్స్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. కొంతమంది ఎంటర్టైన్మెంట్ లో తోపుంటారు, కొంతమంది నాకులాగంటల్లో మాట్లాడడంలో తోపుంటారు. అట్లా వాళ్ళ స్కిల్ ని బట్టి వాళ్ళ ఫీల్ చూస్ చేసుకుంటారు డూడ్. మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనకి ఏం కావాలి అది సపోర్ట్ చేయాలి అంతే. మాన్యా, ఎస్పవర్, హోరా, నోఫియా, 40 ఫలక్, ఇంకా ఒక 4-5 ప్లేయర్స్ కి. Have you guys been getting loud throughout the event as well? అవునా, ఓకే. 4-5 cheers that coming from you guys. మాన్యా పేరే వినిపించింది ఇప్పటి వరకు. దట్స్ టూ బ్యాడ్ గైస్, దట్స్ టూ బ్యాడ్ ఇంత మందికి అంటే. Good luck with the event. Fingers crossed for 4-5. Great. I'm going to roll. Nani dude, something happened in the background. Let's just wait. Akka, why you not create tournament for Telugu community? I'm not that big streamer and I'm not financially stable. If you make me big streamer and if I'm financially stable, you don't even have to ask me. I'll do it. Only respond for Telugu for only selected comments. KK man dude, do you even know something? ఒకసారి చాట్ రీలోడ్ చేసి చూడండి. We were like, you know, ఒక టాపిక్ తీసుకుని దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ టాపిక్ ని మధ్యలో బ్రేక్ చేసి ఇంకొకళ్ళ కమెంట్ చదవాలేం కదా. ఆ టాపిక్ ని మధ్యలో వదిలేసినాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది మ్యాటర్ అర్థం కాదు. అది అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పెట్టచ్చు కదా. యూ డొక్కు ఫెల్లో. చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా మా పక్కింటి చుట్టాలనుకుంటున్నారా ఏంది మీరు? ఇప్పుడు పెట్టండి కమెంట్, ఇట్లాగా ఒక టాపిక్ అయిపోయింది, దెన్ ఐల్ గో ఫర్ అనదర్ టాపిక్. సింపుల్. ఈ స్పోర్ట్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే డూడ్, భావన గారు, ఇప్పుడు ఒక ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కి ఎట్లా చేయాలి అని అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది డూడ్. ఒక ఇప్పుడు నీట్ ఇట్లాగా మెడికల్ దానికి కోసం అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది డూడ్. ఈ స్పోర్ట్స్ కి అట్లాంటి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రాసెస్ ఉండదు. లోకల్ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతాయి, దాంట్లోకి వెళ్ళి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నేషనల్ లెవెల్ అఫీషియల్ టోర్నమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, దాంట్లోకి వెళ్ళి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అట్లాగా మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో చేయండి, వీలైనంత మట్టుకు ఈ స్పోర్ట్స్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే దాని గురించి నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఠీకే, డన్. ఊజీ డూడ్ 20. ఓ మై గాడ్, ఒకటేసారి ఇంత అంటే చాలా కష్టం. ఎవరో అడిగారు కదా నాన్ వెజ్ పెడతారా అని. చీర్స్ డూడ్ లోల్. ఊజీ డూడ్, yes. How many matches? ఇంకా కొంచెం. నాట్ డొక్కు, దట్స్ యువర్ లేడీ ప్రెడేటర్. చలో టీకే కేకే డూడ్. ఇప్పుడు ఎట్లాగో మెసేజెస్ చూసేటప్పుడు ఆ డొక్కు కమెంట్స్ పెట్టి టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటారు? పోస్ట్ సంథింగ్. ఏమైతే అడగాలనుకున్నారో అది. ఐ యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైం? బాగుంది తెలుగులో. సోన్ యు విల్ బి అ బిగ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ అండ్ మై నేమ్ బిఫోర్ 2027. Phenomenal job. Everyone's really excited about your work. తెలుగులో నేనే చెప్పు. Esports so lucky dude. Thanks a lot dude. Well, I'm going to ask about getting you a raise because you deserve it. I don't need a raise. I have my key. How did you? Don't do it. See that? Little maturity. Little. It's just a technical issue. Whatever it might be, there is some background things happening. So let's just wait ante. చాలా సేపు అయిపోయింది. ఎస్, స్మాష్ రూల్ అంటే స్మాష్ రూల్ గైస్ టోర్నమెంట్ లో యూజువల్ గా ఏం జరుగుతుంది మనకి? ఒకటి, we'll talk about this thing which is going to be very much interesting. No, don't do that. We were having such a nice tournament. Why does it matter? We were having such a nice tournament. Okay guys, స్మాష్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అది ఏంటో చెప్తా. యూజువల్గా టోర్నమెంట్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, కిల్కి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి, తర్వాత ఇవి పొజిషన్ పాయింట్స్, ఇవి రెండింటిని బట్టి పాయింట్స్ యాడ్ చేసి
ఎవరికైతే ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు కప్ కొడతారనమాట. అట్లా జరుగుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు వరకు కూడా అలానే జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో వచ్చేసి మనకి స్మాష్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా వినండి, లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటది. సో మనకి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో టోటల్ గా 18 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. అంటే 3 days లో పర్ డే 6 మ్యాచెస్. ఓకే, పర్ డే 6 మ్యాచెస్, అట్లాగా 18 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. అయితే సెకండ్ డే లాస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత విచ్ ఇస్ 12th మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత టేబుల్ టాప్ లో ఏదైతే టీం ఉంటుందో ఆ టీం ఓవరాల్ పాయింట్స్ తీసుకొని దానికి ఒక 10 పాయింట్స్ యాడ్ చేసి, యాడ్ చేస్తే ఒక పాయింట్స్ వస్తాయి కదా, అది థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ అంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీమ్ ఏ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ కి 150 పాయింట్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. ఆ 150 పాయింట్స్ కి ఎంత యాడ్ చేయాలి? 10 పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలి. 10 పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 160 పాయింట్స్ అవుతాయి. అది మనకి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ అనమాట. ఇక్కడ వరకు గుర్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది థర్డ్ డే యాక్టివ్ అవుతుంది. థర్డ్ డే స్మాష్ రూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 2 days నార్మల్ గానే వెళ్ళిపోతుంది. థర్డ్ డే సో ఇప్పుడు ఏదైతే టీం ఈ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ ని రీచ్ అవుతుందో, రీచ్ అయిన తర్వాత మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ డే లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో వీళ్ళు థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ చేయాలనుకుందాం. ఆ తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్ లో వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. అలా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టిన టీం కి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా కప్ కొట్టేస్తారు. వాళ్ళు ట్రోఫీ విన్ చేస్తారు. సింపుల్. థ్రెషోల్డ్ మీట్ అవ్వాలి. ఏదైనా సరే టీం ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ ని రీచ్ అవ్వాలి. దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. కొడితే కప్ వాళ్ళదే. ఒకవేళ మ్యాచ్ 18th మ్యాచ్ అయిపోయే వరకు కూడా ఎవ్వరూ స్మాష్ రూల్ ని అదే హిట్ చేయకపోతే కనుక టేబుల్ టాప్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకే కప్ ఇచ్చేస్తారు. సింపుల్, అంతే. టోటల్ మ్యాచెస్ 18 ఉంటాయి. 18. Maturity, honestly, from the first time being at a global Simple. event, especially in అర్థమైంది కదా స్మాష్ రూల్. well, during group stages, it ended up happening. టోర్నమెంట్ ప్లేయర్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ మిరపకాయ బజ్జీ. యా, మిరపకాయ బజ్జీలో ఆనియన్ లేట్ అయిపోయిందంట, అందుకని. And Lace, I want you to put your mindset. BGMI అనౌన్స్మెంట్ తెలీదు డూట్ నాకు. Biggest hype coach for some of their squads. Okay, Subhash dude. Which team are you going to Okay. be picking, and what are you going to be telling them if they do decide to hard drop? Conducting tournaments with loader prize money or more exposure that they're trying to create new industry other new departments. And because these tournaments with loaded prize money. What do you mean? Babe, dude, అర్థం కాలే. They're already creating కదా. to get a little bit further. లాస్ట్ టైం మన BMPS కా దేనికి 3 crore ప్రైజ్ మనీ కదా, అట్లాగా పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా చెప్పాలా. Final zones and capitalize on those eliminations. They have it. ఇగో ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనపడుతున్నాయి కదా పాయింట్స్ ఎట్లా వస్తాయో. Obviously ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఒక కిల్ కి ఒక పాయింట్. ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ వచ్చేసి #1 పొజిషన్ లో ఉంటే 10 పాయింట్స్ వస్తాయి. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటే 6 పాయింట్స్ వస్తాయి. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంటే 5 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంటే 4 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంటే 3 పాయింట్స్ వస్తాయి. సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉంటే 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. 7 to 8 పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 1 పాయింట్ వస్తుంది. Able to build up momentum and just carry it on throughout the matches. Only 3 days here at PMWC at EWC 26, the finals. We've been sending. How many matches? More 2 matches. Then I want to see what Hot Jukes and Blank are up to. Woo! Thank goodness the group stage and the survival stage is done. Indian players don't have PUBG account. How they will play? Unique talks, dude. In India, they'll play BGMI, but they are in Paris now. They can play PUBG, dude. Very fun. Ante. We're here right now in the Players Lounge, which is honestly ginormous. I think the first place we saw when Third day, second match, second lo reach aithe. Third day, first match, chicken adi avadu lucky, dude. ఆ రోజు అసలు మీకు అర్థం కావట్లేదు. సెకండ్ డే ఎట్లా రీచ్ అవుతారు? అసలు సెకండ్ డే లాస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాతనే కదా థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ తీస్తారు. అప్పుడే వాళ్ళు ఎట్లా రీచ్ అయిపోతారు? మై క్వశ్చన్ ఈస్ వై దే ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ టోర్నమెంట్స్ బై స్పెండింగ్. డూడ్, గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్దదో తెలుసా? చాలా పెద్దది. మూవీ ఇండస్ట్రీ కంటే కూడా గేమింగ్ ఇండస్ట్రీయే పెద్దది. గేమ్ డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, ఇంకా చాలా చాలా టెక్నికల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఓకే, అట్లా వచ్చి ఇప్పుడు గేమ్ ఆడే దగ్గర చూడండి, నా దగ్గరే చూడండి. నేను ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్ని, ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారు? అక్కడ ఉండి దాన్ని హోస్ట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే కమెంటరీ చెప్తున్నారు, అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఇక్కడ చుట్టూ సెట్ వేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిఓపి టీమ్స్, కెమెరా అని, అదని ఇదని A to Z అంటే టాప్
లెవెల్ నుంచి బాటమ్ లెవెల్ వరకు కూడా ఎంత మందికి అక్కడ పని దొరుకుతుంది. ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ ఇండస్ట్రీ డూడ్. అట్లాంటిది ఇప్పుడు టోర్నమెంట్ పెట్టడం వల్ల కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సింపుల్. ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఎట్లా అయితే ఆడి డబ్బులు గెయిన్ చేసుకుంటారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు, వాళ్ళు అల్టిమేట్లీ ఇచ్చేది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు, డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు. ఇట్స్ ద సేమ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా. యా జోకర్ డూడ్ ఐడియా లేదు నా దగ్గర, జియో ఉంది. హౌ ద గెట్ రెవెన్యూ అవుట్ టోర్నమెంట్స్, ప్రమోషన్స్ వస్తాయి కదా ఇప్పుడు, మొబైల్ ప్రమోషన్స్ అని అవని ఇవని చాలా నడుస్తున్నాయి కదా. ది మేక్ మనీ. ఈ టోర్నమెంట్స్ వల్ల, ఈ స్పోర్ట్స్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే మనీ ఇన్ఫ్లో అవుతుంది వాళ్ళకి. అట్లాగా యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సే ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. నా నాట్ జస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డూడ్, దిస్ ఇస్ బేసికలీ చాలా ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను, మీకు అర్థం కాలేదు క్లియర్ గా. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. గేమ్ స్టార్ట్ టైం తెలీదు డూడ్, మేబీ ఒక 5 to 10 minutes అట్లాగా. గాడ్ లైక్ కి ఓజీకి ఛాన్స్ ఉంది డూడ్, ఇంకా కొంచెం కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి మన వాళ్ళు, అంతే. But we do get like 2 good weeks out here. Rocky dude, cool. Even then it's been very fun. Pavan dude background లో something's happening, so కొంచెం వెయిట్ చేస్తే కనుక మనకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బిగ్ బిజినెస్ యాకి dude. Very good time. స్ట్రీమ్ హైలైట్స్ పెట్టండి. షూర్ డూడ్ అనుకుంటున్నాను, ఎడిట్ చేయడానికి టైం కుదరక అవ్వట్లేదు. అదర్ గేమ్స్ ఈడబ్ల్యూసీ లో తెలుగు స్ట్రీమింగ్ ఉంటే బాగుండేది. యశ్వంత్ డూడ్ వాచింగ్, ఎవరు చూడనప్పుడు ఎవరైనా ఎందుకు చేయాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ థింగ్, ఎవరు చూడకపోతే ఎందుకు చేయాలి అట్లాగా. సాయి వర్ధన్ డూడ్, పర్లేదులేంటి డూడ్, ఏదో ఒకటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు అందరూ తెలుసుకుంటారు. తెలుగునే కిడు డూడ్. Popcorn almost done. Cool, actually. Cool. I'm just watching. I saw him shoot 2 different color balls. Joker or Jonathan, who's my favorite player? Both, dude. Both. That was close. That was close. I like it. Look, I'm just hitting balls and holes right now. Okay, I'm playing the equivalent of golf, just with a long. అర్థం కాలేదు సిఆర్కే డూడ్ నాకు. డిన్నర్ ఇంకా లేదు డూడ్, అయిపోయిన తర్వాత చేస్తా, ఇది అయిపోయిన తర్వాత. Right. That's fine. I got you, bro. Deer Hunters, dude. Basically, I'm actually planning to shift. No. It's in process actually. I'm shifting to mobile, so I cannot help you with that. I can't even. Yeah. You kind of confused. I can't talk about that. Fine. Yeah. So you're solids, I'm stripes. Is that how that works? Or the numbers? I just know. I just go for colors. That's where I'm from. It's just colors. It's so much easier. Black. Kidu, dude. It's easy. That's all I need. So I'm stripes. ఇక్కడ అలా ఏం ఉండదు కదా, టోర్నమెంట్ లో ఏం ఉండదు డూడ్. టోర్నమెంట్ లో ఓన్లీ మొబైల్. ఇంకా మ్యాచెస్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందా? షూరా? ఐ షూర్ గైస్? That's what I'm talking about. You see what I'm saying? This guy is I like it though. You know what I'm saying? That's how you make the plays, baby. Yeah, sometimes you help other teams. That's kind of rough. Okay. Let me check. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Sometimes you gotta make some difficult shots in your life. Do you really feel eSport and BGMI not promoting their products? It was close though. ప్రమోషన్ అనేది ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్, వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకుంటారా లేదా, ఇట్స్ బేసికలీ నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ కదా. వాళ్ళు ఏం ప్రమోట్ చేసుకుంటారేమో, మనకి ఏం పని. గేమ్ ఆడుకోవటానికి మనకి గేమ్ ఉంది, చేసుకోవడానికి స్పోర్ట్స్ కమెంటరీ ఉంది. సింపుల్. రూమ్ కార్డ్స్ అయిపోయాయి. యా దూద్ వాళ్ళ డూడ్, రూమ్ కార్డ్స్ అయిపోయాయి. థ్యాంక్ యూ రాకీ డూడ్, దట్స్ క్రేజీ థింగ్. Yeah, I'm just checking. Hi, King of Joker, dude. These guys look like they were unstoppable. They look really good. I mean, they were beat out points-wise by Vitality. Evaru Teja, dude. Ever gurinchi antunaru? It was ridiculous. You're right. It was ridiculous. It was a good time though watching them play. Big return to form for Indonesia. It's not been like this in such a long time.
It's just an advertisement according to them. KK man dude, it's just source of income. At the end of the day, advertisement kuda kaadu. They're earning out of it. That's it. Bucks matter at the end of the day. Adi advertisement dokku dolu adi em kaadu. It's just money making thing adi vallaki. Was absolutely insane. I just kept on. I think match started. Okay, 1v1. Yes. Dave dude. And all I heard was what the, and it was like filled in by ఈ రోజు ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, కొంచెం లేట్ అయ్యేట్టుగా ఉంది, చూడాలి. That was good. That was good. I like it. Purposeful shots here. Let's see how this one goes for blank. Back end. Okay. Done. Chase dude. Off the edge. Oh, cool, Pawan dude. About PUBG Mobile. Who is my favorite? Unique Telugu Talks dude. Both ani cheppa kada. The best teams always. Is the channel Lady Predator? Is the Lady Predator channel right for you to create wealth? Sipai dude. Honestly, I'm not creating wealth out of this thing. I just started it as a livelihood, a purpose, not more than livelihood, a purpose to live for tomorrow. Andku create chesa. That's a different story. Edaina oka roju discuss చేద్దాంలే. చాలా సార్లు చెప్పానులే లైవ్ లో. Businessmen never settle for pennies. They always target billions for future. Exactly, dude. That is what I said. I've got like suggest me one of the best emulator. Dare Hunters dude. I'm shifting to mobile. You too shift to mobile. That's my suggestion. Honest suggestion. What kind of situation you put in, just figure things out and make it happen. Yeah. Take another one. Sometimes you gotta take a mulligan. Little combination shot. I tried. I like it. Jashwant dude, soon I'll be rich in my life. Double విషయంలో soon నేను rich అవుతాను. But I'm already rich by my character and behavior. Yeah. Soon double విషయంలో కూడా rich అయిపోతాను. Go in this back pocket. Yeah. I've got the lights. I've got the lights. I'm guiding you home, dude. I'm guiding you home. Oh! Okay, that was a real. The lights, they guided him home. It was good to see. Let's hope that some of these teams can get themselves guided home to a victory at the end of PMWC here at EWC. Thanks for watching. My name's Blank, and this right here is Hot Jukes. Catch you guys later. This is probably my best acting performance ever. Man, it's gonna be a crazy finals. I mean, we got 4 thrives. Hi Ajay garu. Thanks a lot dude. Mama ఇది ఏంటి ఇంత టింగ్ మని వెళ్ళిపోతుంది. They had the craziest group stage performance. Indian flags match start అయిన తర్వాత. We got OG. OG. Yeah. India's position 14 and 15, not really in a good position. Rocky dude, ఈ లోపు మనం మాట్లాడుకుందాం dude. In survival stage, but it's one of those things where like I feel like this year. Okay, epic dude. Done. Okay. Which should be fun to see. How do you feel about the world of gaming? How do you receive it? World of gaming is good, dude. Who could it be, good. Dude? It's gonna but be so people in gaming are not really good. Not everyone. Business and money. Regretting now starting this boring topic. What do they got to do to win? మాట్లాడినంత సేపు మాట్లాడి వదిలేయాలి dude. What else? What can they do to set themselves up? That's the biggest thing, right? Like PUBG Mobile is a game. It's a LAN కి వెళ్ళొచ్చు కదా సాత్విక్ dude. Those lucky circles. LAN కి వెళ్ళి అంటే IRL కంటెంట్ నేను ఎప్పుడు కూడా క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకోలేదు కదా, సో అందుకని దేర్ ఇస్ నో పర్పస్ ఆఫ్ మీ గోయింగ్ దేర్. మనం కూడా ఒక ఆర్గ్ లో అట్లాగా ఉంటే కనుక బెటర్ ఉంటుంది. కింగ్ ఆఫ్ జోకర్ డూడ్, కమాన్ డూడ్. ఈ పీక మీద ఏమన్నా కత్తి పెట్టి ఎవరన్నా చూడమన్నారా? ఎందుకు డూడ్ ఇంత టాక్సిక్ గా ఉంటారు అసలు నాకు అర్థం కాదు. కమాన్, ఒక లిమిట్ ఉండాలి కదా. అరే ఈ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చలో టీకే, ఈ స్ట్రీమర్ మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు, ఇక్కడ ఎందుకులే పెంట చేయడం అన్నట్టు ఉండాలి డూడ్. ఇంత ఎట్లా డూడ్, ఇంత లో మెంటాలిటీ ఎట్లా అసలు నాకు అర్థం కాదు, ఇంత టాక్సిక్ గా అది కూడా. స్టాప్ ఇట్ డూడ్. మిమ్మల్ని హైట్ చేయడానికి నాకు ఎంతోసేపు పట్టదు తెలుసా. చిల్ల అట్లాగా అంత వద్దు డూడ్. ఇంకా టీకే నేను కూడా ఇంకా గట్టిగా ఏదైనా అనాలి అని అంటే మీకంటే ఇంకా గట్టిగా నేను అంటాడు, ఎందుకంటే ఛానల్ ఓనర్ని కాబట్టి, ఛానల్ నాది కాబట్టి ఇంకో గట్టి మాటలు నేను గట్టిగా అనొచ్చు మిమ్మల్ని. కానీ ప్లీజ్
And if it doesn't, డియమా చెక్ చేస్తున్నా అయితే మ్యాచ్ తెలీదు డూడ్ కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా but India not opposing. I'll hope you'll achieve. Thank you, KK dude. At least you're agreeing on this. Completely. Damn. Yeah. Oh. They're doing great. Oh. I can hear it. The casting has been so tough. So hard. Okay, try that out. Oh, man. This is officially my favorite part of Paris. Thank you, Chirala dude. Thank you. A little bit to the right. Chijadla. Thank you. Sorry. Worst experience you had in my journey. Dave dude, every experience in my life లోను ఇంకా కాంటెంట్ క్రియేషన్ లో ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ బెస్ట్ dude. ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ లేకపోతే కనుక నేను ఇంత ఇట్లాగా ఒక బెస్ట్ ఉండేదాన్ని కాదు. బెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ బెస్ట్ ఇన్ మై మెంటాలిటీ అట్లా ఉండేదాన్ని కాదు. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ నేను ఇక్కడ ఉండటానికి హెల్ప్ చేసింది dude. ఎవ్రీ సింగిల్ సిచ్యువేషన్. Saw their opportunity, so everything is good according to me. Ran with those things. I'm following from last 2 years, but you let me down. KK man dude, if you felt so, then you can give me like what actually made you feel so atlaga. Yeah, ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా కదా. Like we do have time కూడా ఉంది కాబట్టి yes. More normal way and still have that same. అజయ్ సోల్ dude, నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎవరనేది తెలియదు dude. నా స్ట్రీమ్ చూడటం, నా వీడియోస్ ఎడిట్ చేసుకోవటం, ఇంకో ఇలాంటివి ఫాలో చేయటం, వీటితోనే టైం సరిపోతుంది. మీరు చెప్పండి నాకు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, తెలుసుకుంటా నేను. నాలెడ్జ్ షేరింగ్, ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి నేను మీకు షేర్ చేస్తా. అట్లాంటి థింగ్స్ ఏదైనా ఉంటే మీరు నాకు షేర్ చేయండి. స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేశారా? ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మన వాళ్ళకి, కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. 1 million పార్టీ, 1 million చేసిన తర్వాత పక్కా విల్ సెలబ్రేట్ ఇట్ ఇన్ మోస్ట్ పర్పస్ఫుల్ వేలో మనం చేద్దాం. టీకే, లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఇచ్చేయాలి. 8 కాంపిటేటివ్ dude done. What device they are using? Honor dude. I mean, actually look at the 37 points. Which phone? They would still be in what is that? 4 guess చేయండి, నేను చెప్పను. Stuff from this team in day 1. That's so good. You guys guess it. Would have 0 placement points, so going along the lines of what you were talking about. Got a chance to talk about Notch and Red Force, just black and white, honestly. I know we keep talking about this team, Max. Black and white in regards to what we saw during groups, during survival as well for this squad. We were talking about how they would end up getting so many placement points, but they just weren't being aggressive. This time they're like, okay, we hear you. How about we just flip it upside down? And we end up being more aggressive and end up getting only 1 placement point after 4 matches. I gave 3 to 4 comments when you went from game to shots. 2026 champions. Ardham kaledu KK dude, can you explain that? So much of positive mindset. Earlier, right, is especially no fun, just kidding. No fun. a while ago now. Nah. Lesson is lesson, Dev dude. Fun is fun. They just didn't know. Proper lessons life lo నేర్చుకున్న తర్వాత, you know, everything looks like fun, you know. You'll enjoy life. Max level enjoy చేస్తాం మనం. In my opinion, because looking back at that rondo, they were getting chased with Eagle, that recall player outside. Ajay dude, yeah, ఇది తెలుసు నాకు. cuz నేను గాడ్ సెంట్ కి వాయిస్ గా వర్క్ చేస్తున్నా కదా, సో అందుకని అది తెలుసు నాకు. I would love to see BMPS watch party చూస్తాను dude, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. Because I think దీంట్లోనే ఉన్నా కానీ BMPS గురించి అస్సలు పట్టించుకోలేదు. I'll just check. So scary, right? Going back to our previous point, subscriber meetup. I watched the last game of PMMI where Nongshim Red Force won by Smash, right? I watched that game on due to some technical thing. Actually, I was scared and I wasn't even playing because that team, they knew what they had to do. పోయింది. ఇంకొక 1 last check చేసేద్దాం, ఎందుకన్నా మంచిది. Do quite rightly. This team knew exactly how to play this. It was like they weren't worried at all. They were like, yeah, we just have to get a win. That's all we got to do, and easy peasy. So for me, if this team can just move forward, step up, get that momentum going over the next day, basically, then what we could see is a team in the smash point, and then good luck to everybody else, because that team is insane. Talking about other teams, Lace, you want to say something? I just want to say I agree, because like the fact that they could have KK dude early on, and the fact that నా గేమ్ నుంచి పక్కకు వెళ్ళలేదు dude, గేమ్ తో పాటు అది కూడా
ठीक है. How much budget required to host a decent PUBG Mobile tournament in Telugu state? Thinking to sponsor one if it is adorable idea. Gajula garu basically PUBG Mobile tournament conduct చేయలేరు. BGMI tournament conduct చేయగలుగుతారు. How much amount అనేది it depends on you dude. మీరు ఏ లెవెల్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఒక ల్యాండ్ టోర్నమెంట్ లాగా కండక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అని అంటే దగ్గరగా ఒక 4-5 lakhs అట్లాగా అవుతుంది. అంటే లాస్ట్ 2 years లో ఒకరు చేశారు, 2 years బ్యాక్. అప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నా నేను మీకు. 4-5 lakhs ఈజీగా, 5-6 అనుకుంటా ఈజీగా అయిపోతుంది. లేదు ఒక ఛానల్లోనే ఇట్లాగా కండక్ట్ చేద్దాము టోర్నమెంట్ ఇట్లాగా అనుకుంటే కనుక అది డిపెండ్స్ డూడ్. 1000 దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎక్కడికైనా చేసుకోవచ్చు. 1000 కూడా కాదు, 100 రూపీస్కి వెళ్ళి కూడా ఎంతైనా చేయొచ్చు అట్లాగా. యా రాకేష్ డూడ్, అదే జస్ట్ ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ కోసం అది కూడా చెక్ చేస్తున్నాను. ఈ లోపట్ల సరదాగా వీ కెన్ హ్యావ్ స్మాల్ డిస్కషన్ కదా అట్లా అని. ఇట్స్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్డ్ అనుకోండి అట్లా. The position that they want them to be able to take them out. So I think it was this spot actually here where you know they were sort of bursting and it just was a little bit. ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి లైవ్ చేయండి సందీప్ డూడ్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ డూడ్. Push from them. It's not possible for everyone. Fast paced as when we used to see. Yeah, I fully agree with that, and also we kind of saw that when you were pointing it out, Max. The one we saw where 4 Thrives just decided to coexist with more esports, it ended up hurting them in a big way because we saw no fear that ended up actually clutching out that 1 versus 2 for 4 Thrives. Applicable to these players actually. A little bit more aggressive, making them back off and not just waiting the longest time when they actually have to just fight. Usually we tend to see 4 Thrives being a little bit more aggressive as we're looking at the player stats, and it's actually Falita still putting up the numbers. Yeah, I mean, he had some crazy good grenades, but actually, I wouldn't fully agree. సో గైస్ యాక్చువల్లీ అఫీషియల్ గా అదే అంటే కన్ఫర్మ్ అయితే అయిపోయింది ఇవాళకి ఇంతే అని చెప్పి. ఇవాళకి ఇంకా మ్యాచెస్ అయిపోయినట్టే. సో యా టుడే ఇస్ డన్. ఇంకా మిగతా మ్యాచెస్ ఐ థింక్ రేపు ఉంటాయి ఇంకా. సో ఇంకా ఇవాళకి మనం అట్లా కొంచెం మాట్లాడుకొని విల్ జస్ట్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకా రేపు ఉంటాయి అయితే. ఇంత టెన్షన్ లో వదిలేసి వెళ్ళారు. దట్స్ ఓకే, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్. రేపు ఉంటే కనుక మనోళ్ళకి ఎలాగో ఇవాళ మ్యాచ్ అంతా ప్రాపర్ గా నడవట్లేదు కాబట్టి రేపు కంబ్యాక్ ఇవ్వడానికి కాస్త ఛాన్స్ ఉంటుంది. బెటర్ కదా. సూర్య న్యూ మూవీ రిలీజ్ అయిపోయిందా? ఐ డోంట్ నో. రేపు 8 ఉంటాయి ఇంకా. ఎస్. Talk about snack? You mean snacks? Indian gamers don't need luck. We create our own victory. Yeah, we fight. వార్స్ ఏ చేస్తాం మనం ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా అంతే యాక్చువల్లీ. I don't have iPhone dude. 5th match completed. ఎవరు చెప్పారు 5th match completed అని? బ్రాడ్కాస్ట్ చేయకుండా అట్లా చేయరు డూడ్. 2 matches. yes lucky dude. పోస్ట్పోన్ అయినాయి రేపటికి. క్యాన్సిల్ కాదు, పోస్ట్పోన్ అయినాయి. ఓకే, రేపు మ్యాచెస్ లో కలుద్దాం మరి. అంతే కదా, ఆల్ డన్ కదా. రేపు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియదు డూడ్. నేను స్కెడ్యూల్ రాగానే నేను ఒకసారి మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తా. ఠీకే, done. KK dude, but you limited yourself to that make me angry. KK man dude, you do one thing, TK. Please do support me by sponsoring my monthly income. Then I'll shift to mobile and then practice chestanu dude. I'll go to esports. TK, done. What makes me angry is that 0% support, but still like ఒకళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెడతారు చూడండి. నాకు వెనక నా లైఫ్ ఏంటో తెలీదు. You don't know about my personal life. You don't know anything dude. Yeah, you need to like provide me for everything. I earn my food from this, తెలుసా? I earn my bloody food from this. ఒక 1 month నేను ఇప్పుడు మొన్న బైక్ రైడ్ మూడ్ బాలేదు అని చెప్పి I was lot ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ తో చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయి I had to go. ఇట్లా చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి డూడ్. You don't know anything. ఊరికే టాక్సిక్ అయిపోతారు చూడండి. అది నచ్చట్లేదు కేకే డూడ్. సపోర్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ డూ. అట్లాగా వెరీ ఫుడ్ లవర్ సిపాయి డూడ్. వెరీ ఫుడ్ లవర్ అని కాదులే కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అట్లా ఉండాలి. లావిష్ గా ఉండాలి ఫుడ్. నాకు నాట్ ఎ ఫుడ్ లవర్. క్వాంటిటీ తక్కువ తింటా కానీ ఐ నీడ్ లావిష్ ఫుడ్ కావాలి నాకు. అట్లా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో అట్లా అలవాటు అయిపోయింది అట్లా అన్నట్టు అంతే.
to see Arena. యశ్వంత్ డూడ్ అనదర్ గేమ్స్ మీద ఫోకస్ వస్తుంది డూడ్ అచ్చా 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 ఓకే డన్ కూల్ సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి ఒకసారి లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా చెక్ చేయండి సేమ్ ఐడి లేడీ ప్రెడేటర్ 5th and 6th మ్యాచెస్ రేపు జరుగుతాయంట ఇకే రేపు కలుద్దాం అండ్ రతన్ గారు ఎగ్జాక్ట్లీ చలో గైస్ మరి ఇంకా ప్రెసెంట్ మ్యాచెస్ రేపటికి పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి డూడ్ లాస్ట్ 2 పెండింగ్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా అవి ఓకే చలో మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం బాయ్ గైస్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ రేపు టీమ్ ఇండియా కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి అని అందరు కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ మేనిఫెస్ట్ చేద్దాము బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో జరిగింది విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ మళ్ళీ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం అన్ని అఫీషియల్ గా కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఊరికేనే మనం అన్ని మాట్లాడటం కంటే ఓకే బాయ్ గైస్ టాటా గుడ్ నైట్ అందరికీ కూడా కుదిరితే స్ట్రీమ్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి బాయ్ సీ యు ఆల్ టుమారో We've had 3 games played, all with a very different